ஓகே ப்ரோ. ஆறரைக்கு தான் கமெண்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகும். கமெண்ட்ரி ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். நான் அந்த கமெண்ட்ரி போட்டுட்டு இருப்பேன், ஒரிஜினல் கமெண்ட்ரி. கேம் கமெண்ட்ரியா? யாரு பேட்டிங்கு? டாஸ் எல்லாம் போட்டோமா என்ன? டக்குனு இங்கே வந்துட்டோம். நான் பேட்டிங்கா? நானா நீங்களா? நான் ஆடவே இல்லை ப்ரோ, நீங்க தான். நீங்க உள்ள சேர்த்துக்கோங்க, செலக்ட் சைட்ஸ் போயிட்டு. ஓ, நீங்க ஆடவே இல்லையா? ஓ, கெஸ்ட்னா சும்மா வந்து பாக்குறது தானா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? இப்போ உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல என்ன எதுவுமே? இப்போ இருங்க, இப்போ நீங்க போடல. ஓகே, நீங்க சும்மா பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. நான் தான் நீங்க தான் ஆடுனீங்களா ப்ரோ? ஆமா. இப்போ நீங்க வந்து இங்கிட்ட மாறுங்க, செலக்ட் பண்ணி. மாற முடியல, அதான் எல்லாமே எழுதி பார்த்துட்டேன், எதுவுமே மாற முடியல. மாற முடியலையா? முன்னாடியே வந்திருக்கணுமோ? ஆட் கண்ட்ரோலும் கொடுக்க முடியலையா என்ன? அது பாருங்க, அது பிளாக் கலர்ல மாறிடுச்சு, எதுவுமே நடுவில் வர முடியாது போல. ஓகே ரைட்டு, புதுசா போடுவோம் வேற. I used to save this match for yes. அப்பா அம்மா அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ண முடியும். எஸ் 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 எஸ். அந்த சேவ்டு மேட்ச்க்குள்ள போங்க. இப்போ இது பண்ணுங்க. ஆடாலையா கண்ட்ரோலரு? ஏன் இப்போ வரவே இல்லை கண்ட்ரோலரு? டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? இல்லையே. இருங்க, நான் கண்ட்ரோலர் பார்த்து அழுத்துறேன், பச்சை கலர்ல வரலையே. எவ்வளவு எம்எஸ் ப்ரோ? என்ன ஒரு 260 எம்எஸ் போகுது. ஏன் ப்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆட் ஆகல? தெரியல, எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, இருங்க ப்ரோ. இங்க இருக்குங்க, அப்படி இருக்கு, மறுபடியும் கொடுத்து பார்க்குறேன். ஏன் 200 எம்எஸ் போகுது? இருங்க ப்ரோ. இந்த ஸ்கிரீன்ல எனக்கு செம்ம கிளியரா வருது. இப்ப பாருங்க, இப்ப வருது பாருங்க. என்ன வருது? இப்ப கண்ட்ரோலர் கிளிக் ஆகுது ப்ரோ. கிளிக் ஆகுது. இப்போ எங்க பண்ணுங்க கேம்ல. ரைட் சைடு போய்க்கு. ஏதோ ஒரு சைடு நியூஸ்ல வந்தா. உங்க சைடே வந்துக்கிறேன், உங்க சைடே வந்துக்கிறேன், உங்க சைடே வந்துக்கிறேன். ஏன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாடலாமா? ஓகே. பார்ட்னர்ஷிப் போட்டலாம். ஓகே, இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. இதே மாறிக்குது பாருங்க டெஸ்ட் லைன் அப் T20 லைன். இது நான் கஸ்டம் டிஃபிகல்ட்டி வச்சிருக்கேன். டைமிங் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா 6 கூட போகும். ஆனால் இது ஃபுட் ஒர்க் ஏதாவது மாற்றி வச்சிங்கன்னா அவுட் ஆக கூட வாய்ப்பு. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்புட் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பார்க்கறது தான் டிலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கறதா ப்ரோ ஸ்டக், அதை மட்டும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ. நெட்டு தான் எனக்கு முடிஞ்சு, நெட்டு தான் சொல்லியா தெரியல. எப்படா இதுலலாம் நல்லா வருது. டிஸ்கார்ட்ல லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன்ல. உங்களது கனெக்ட் ஆச்சுன்னா என்னோட வச்சு இது டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். யாரு ப்ரோ, நீங்க தானா? நான் தான்.
ஏய் எதுக்கு ஓடுறீங்க ரெண்டு? ஓ நானும் அமுக்கணுமோ? அப்பதான் வருவானா? நீங்க மட்டும் சொன்னா வர மாட்டேன் போல. இல்ல நீங்க மண்டே சேர்ந்து ஓடணும். ஓகே. அப்புறம் ஓடுறது வந்து எக்ஸ் தானே? ஆமா எக்ஸ். பி வந்து டைவர். பி கேன்சல். பி கேன்சல். ஓடு. அதான் சொன்னல டைமிங் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா 6 கூட போகும். டைமிங் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா அவுட் கூட ஆயிருவீங்க. நீங்க எப்படி யாரான்னு டெஸ்ட் பண்றேன். நான் ஒரு சிங்கிள் 32 வரேன். உங்களுக்கு கரெக்டா நல்லா கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஓய் தாரிக் இன்புட் லாக் இல்ல ப்ரோ. இன்புட் லாக் இல்ல, நல்லா இருக்கு. ஓகே வாங்க சிங்கிள் வாங்க ப்ரோ. வேமா ஓடுறதுக்கு எதுவோ இல்ல ஒய்யின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இல்ல கிட்ட போய் ஆர்டி 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 ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா வேமா ஓடுவோம். எக்ஸ்எம் கிட்ட. அப்படியா? இல்லைன்னா மெதுவாக அப்படியே நடந்து ஓடுற மாதிரி ஓடுவோம். ஓ டைமிங் இயர்லி. பால் வர்றதுக்கு முன்னாடியே டைம் பண்ணிட்டீங்க. பால் வருதுல்ல ப்ரோ, அந்த கிரீன் கலர்ல பிச் ஆகுது இல்ல, பிச் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் டைம் பண்ணுங்க பால. ஐயோ எனக்கு முன்னாடியே ரிவ்யூ எடுத்துறான் ப்ரோ. அவுட் ப்ரோ. அவுட்டா? இல்ல மிஸ் ஆச்சு. மிஸ்ஸிங் ப்ரோ. அப்பா ஐயோ அம்பையர் அவுட் கொடுத்துட்டானா? அம்பையர் நாட் அவுட் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. அவுட் நாட் அவுட்டா? அது கரெக்ட் நாட் அவுட். இவன ரிவ்யூ அவுட் எடுத்துட்டான் இப்போ. கரெக்டா மிடில்ல போடுது அது. வாங்க அடுத்தால இறக்குங்க சச்சின் ரவீந்திரா. நான் இறக்கணுமா நீங்க இறக்கணுமா? எப்படி என்னால செலக்ட் பண்ண முடியுது, உங்களால செலக்ட் பண்ண முடியலையா? என்னால முடியல. ஓ நான் தான் மெயின் ஆளுங்கிறோம். நான் தான் ஆளு இறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இவன் கேப்டன். இப்போ நீங்க திருப்புங்க. என்னால திருப்ப முடியல, உங்களால தான் திருப்ப. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டொக் வைங்க. பால் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அடிங்க. நேரா அடிச்சுட்டு ஓடாதீங்க ப்ரோ, கரெக்டா ஸ்டம்ப் பண்ணுவானுங்க. ஃபீல்டிங்ல ஹார்டஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ யார்? நானா? யாரு? டி சைஃபர். பாத்தீங்களா அந்த பால் பிச் ஆனதுக்கு அப்புறம் டைம் பண்ணணும். அது உங்களுக்கு நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் அழுத்தணும். நானு லேட் ஆகுதா? லேட் இல்ல ப்ரோ. அந்த கண்டிப்பா அந்த ஒரு 0.5 0.7 செகண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க விளாண்டி பார்த்தா தான் தெரியும். நீங்க விளாட சிங்கிள் தட்டுறேன் அவுட் ஆயிடுவேன் ப்ரோ. அதனால வெயிட் பண்ணி பொறுமையாவே கண்டுபிடிப்போம். ஐயோ இப்போ நானே ஏர் லீவ் பண்ணிட்டேன். டிஸ்கார்டை பார்த்துட்டு தான் என்னால் ஆட முடியலையா? ஏன் டிஸ்கார்டை பார்த்து ஆடினா கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு பார்க்குறேன். ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். டிஸ்கார்டு லேட் ஆகுமா என்ன? இல்லை டிஸ்கார்டு நல்லா கிளியராக இருந்தது, நல்லா இருந்தது ப்ரோ. லைட்டாக அப்படியே ஸ்க்ரீன் அப்படியே தெரிக்குது, ஃபுல்லாக பிக்சல் ஆகுது அப்பப்போ. ஓகே ஸ்டில் ஸ்க்ரீன் தான் நல்லா இருக்கு கொஞ்சம். ஓகே வாங்க வாங்க. அந்த மாதிரி ஆர்டிஎம்க்கு வேமா ஓடுவான். ஹோல்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டொக் வைங்க. ஸ்டொக் வச்சு பாருங்க கரெக்ட்டா டைம் ஆகுது. ஸ்டொக் ஒய்யா? ஸ்டொக் ஒய்யா? ஆமா ஆமா ஒய். லேட் மிஸ். இப்போ ஆனா கரெக்டா பண்ணீங்களா லேட்டா பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? நீ சொன்ன மாதிரி பால் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அழுத்தினேன். ஓகே அப்பயும் லேட், ரொம்ப லேட்டுங்கிற மாதிரி இருந்தது. அப்ப என்ன பிரச்சனைனா இப்போ டிஸ்கார்ட்ல அழுத்தினேன்னா டிஸ்கார்ட் கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பால் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் பேட்டே நீங்க டிஸ்கார்ட்ல நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இப்போ பாப்போம். இப்போ என் ஜாஸ்டிக் கனெக்ட் ஆச்சுனா சூப்பரா இருக்கும். நீங்க தான் பேட்டிங்? நான் தான் பேட்டிங்கா? ஆமா. ஜாஸ்டிக் மூவ் ஆகல ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஐயோ இருக்கு நல்ல வேலைக்கு. ஏன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது? பார்செக்ல ஸ்கிரீன் வச்சிருந்தா தான் மூவ் ஆகுது. ஓ அதை விட்டு வெளியே போறீங்களோ? பார்செக்ல என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கு உங்களுக்கு? சிங்கிள் தட்டுறேன் ப்ரோ. எனக்கு ஸ்கிரீனே தெரியல. ஸ்கிரீனே தெரியலையா? மொபைல்ல பார்த்து ஆடுறேன் ப்ரோ. ஐயோ ஏன் ப்ரோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு? இருங்க மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே
நெட்வொர்க் தான் ப்ரோ ப்ராப்ளம். ஓகே மொபைல் கூட ஓகே ப்ரோ, கிளியரா தெரியுது ப்ரோ. சிங்கிள் தட்டவா? தட்டுங்க. ஏய் வெளியே போடுறான்டா தூக்கி. வேண்டா ஓப்பனிங்கே ஸ்பின்னருக்கு கொடுக்குறானுங்க பாகிஸ்தான். ஐயோ அவுட் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. மேல போற ப்ரோ ஹைட் மாதிரி இருக்கு. அதான் எடுக்கல. யாரு பேட்டிங்? நான் தானா மறுபடியும்? ஐயோ வாங்க. பவுண்டரி போல இது ப்ரோ இப்ப தெரியும் ப்ரோ எப்படி இருக்குன்னு. டென் பிலிப்ஸா நானு? ஆமா. அடியை மட்டும் பாருங்க. லேட் மிஸ் ப்ரோ. லேட் ஆகுது. இப்ப பால் கையில இருந்து ரிலீஸ் ஆனோனே அடிக்கணும் ப்ரோ. அதான் டைமிங். எவ்வளவு டைமிங்? எனக்கு என்ன டவுட்னா, நான் ஹார்டஸ்ட் வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு இன்னும் பழகலையா இல்ல மொபைல்ல பாக்குறது லேட் ஆகுதான்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. இல்ல லேட் கண்டிப்பா இருக்கு. நீங்க தான் பேட்டிங். லேட் டைமிங். என்ன ப்ரோ அவுட்? லேட் டைமிங். லேட். எல்பிடபிள்யூவா? எல்பிடபிள்யூவா? கேளுங்க சும்மா. நானே கேக்குறேன். நான் தான். உங்களால கேட்க முடியல என்ன? அப்படி இல்ல, நான் தான் கேட்டேன். ஓய் விக்க அம்பையர்ஸ் கால் ப்ரோ. அம்பையர் நாட் அவுட் கொடுத்திருந்தா நாட் அவுட். என்னடா இது ப்ரோ? பார்சக்கு வேலைக்கு ஆகல ப்ரோ இந்த மாதிரி கேம்லாம். என்ன ப்ரோ இது? என்னமோ இருக்கு ப்ரோ, நம்ம தப்பு பண்றோம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே தான விளையாடுறாங்க. வரதே ப்ரோ. இவ்வளவு ஸ்டீம்ல ஆடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. சரி ஸ்டீம்ல டவுன்லோட் ஆயிட்டு தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. அப்படியா? இப்ப இன்னும் குறைச்சு வைக்கவா பேன்? இது இருக்குது லோ லேட்டன்சி தானே வச்சிருக்கோம். இல்ல அந்த இதெல்லாம் ஏத்தி வச்சிருக்கோமே, எஃப்பிஎஸ் அதெல்லாம். நீங்க வேற ஃபுல் வைக்க சொன்னீங்க எஃப்பிஎஸ். இருங்க அதை வேணா ட்ரை பண்ணிக்கலாம். போஸ்ட் 10 mbps 240ல வச்சிருக்கோம் ப்ரோ எஃப்பிஎஸ். அதனால கூட இருக்கலாம். இருந்தபடியே 60ல வச்சு பாக்குறேன். ப்ரோ நீங்க ஏதோ கிளிக் பண்றீங்களா? மேல மேல ஓடிக்குது. இல்ல ப்ரோ. அட மேல மேல ஓடிக்குது ப்ரோ. ப்ரோ பால் போடுறான். பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் ப்ரோ மேல மேல போய்க்குது? ஓ உங்களோட இதுக்கு இதாயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. இல்லையே, ஏன் ரெட் கலர்ல காமிக்குது கீபோர்டு? ஆன் பண்ணணுமோ? ஓகே. மேல ஏய் ஆடாங்கய்யால. கேம் அவுட் வெளியே போய் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன ப்ரோ மேல மேல போயிட்டு இருக்கான் அவன்? உங்களால பண்ண முடியுதா பாருங்க. அசஸ் கொடுக்குறேன் கீபோர்டு. நீங்க பண்ணுங்க. இல்ல மவுஸையும் கொடுங்க ப்ரோ. மவுஸ கொடுங்க. கீபோர்டு ஆயா அத பார்த்துட்டேன். ஆமல்ல இப்ப இவ்வளவு நேரம் கீபோர்டை தட்டிட்டு இருந்தேனா? கீழே வாங்க. உங்களாலையும் பண்ண முடியும். இருங்க வருது 240 60 மேல போயிடுச்சு. என்னடா ஆக்சஸ் எடுத்து விட்டுருங்க ப்ரோ. ஓகே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா தானடா இருந்த ப்ரோ. நீங்க நான் இழுக்கிறேன், நீங்க மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணிடுறீங்களா? அப்படி பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பெருசு பண்ணா வருமா?
அப்ப இங்க பாருங்க பத்தல. ஏன் மேல மேல போய்க்கிறான்? என்னோட கண்ட்ரோலர் மேல மேல போய்க்கிறானா என்ன? இருக்கலாம் ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் நேரா வைங்க. நான் புடுங்கியே விட்டேன் என்னோட. ஆமா ப்ரோ, என்னோட கண்ட்ரோலர் தான் ப்ரோ, கர்ம முடிச்ச கண்ட்ரோலர். வைங்க ப்ரோ. இதா இருந்தது. 10 இன்னும் குறைக்கவா பேண்ட்வித்? பேண்ட்வித் மேக்ஸிமம் பேண்ட்வித் லிமிட் யூஸ் பை பாஸ் ஸ்பிளிட் பிட்வீன் ஆல் கனெக்ஷன் கெஸ்ட். என்ன ப்ரோ இது? எனக்கு புரியல ப்ரோ. இது என்ன பேண்ட்வித் லிமிட்? ஸ்ட்ரீமிங் தான். இப்போ நான் என்னோட யூடியூப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றேன்ல, அதுக்கு 8000 கொடுத்தா அந்த குவாலிட்டிக்கு தான் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். நான் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? கமெண்ட்ரி வந்துருச்சு. கமெண்ட்ரி வேண்டாம், சும்மாவே தலைவலிக்காது. யாரு? நான் தானா? நீங்க பேசுறதே ஏன் விட்டு விட்டு வருது எனக்கு? ஐயோ, அவுட். ப்ரோ நான் செட்டிங் கொஞ்சம் ஹார்டஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன், அதனால கூட கஷ்டமா இருக்கு. இருபத்தி 6 விக்கெட். வாங்க வாங்க, என்ன நிக்கிறீங்க அப்படியே? பவுண்டரி போயிடுச்சு. இப்போ நான் பேசுறது நல்லா கேக்குதா ப்ரோ? நல்லா கேக்குது ப்ரோ. இப்போ ஆடுங்க ப்ரோ. யாரு நானா? லேட் மிஸ் 2 ஸ்கொயர். ஓ, இந்த மாதிரில இருக்கா? லேட் மிஸ் லேட்டா தெரியுதா? லேட் மிஸ் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இயர்லியாவே. 1 செகண்ட் ப்ரோ. ஓகே, விளையாடுங்க அப்படி ஸ்டொக்க போட்டு பழகுங்க, அவ்வளவுதான். லேட் மிஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சீக்கிரமா அமுக்குங்க பட்டனா. லாஸ்ட் டைம் என்ன சாய்ஸ் வந்துச்சுன்னு தெரியல. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, நீங்க விளையாடலாம் தெரியும் எவ்வளவு சீக்கிரம் அமுக்கணும். கொஞ்சம் டிலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. பேக் என்னது? எல்டியா ஆர்டியா? பேக் ஃபுட்டா? ஐயோ பேக் ஃபுட் எனக்கே வந்துச்சு. ஐயோ, பேக் ஃபுட் வந்து ஆர்டி ப்ரோ, ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வந்து எல்டி. விடுங்க புதுசா போடலாம், போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். கரெக்டா சொன்னல, டைமிங் கரெக்டா பண்ணா 6 போவோம். தப்பான ஷாட் அடிச்சு தப்பான இடத்துல அடிச்சோம்னா அவுட் ஆயிடுவோம். அவ்வளோ ஹார்டா வச்சிருக்கு. நான் தானே மாட்டேன்றி? ஆமா, நீங்க 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 ஓ நான் தானா? ஐயோ, ஓவர் ஷாட். டைமிங் ஐடியல். டைமிங் கரெக்டா இருந்துச்சு, ஆனா ஷாட் செலக்ஷன் சரியில்லை. ஐயோ ஐயோ, டைமிங் ஏர்லி. டிஸ்கார்ட் பார்த்து ஆடிட்டு இருக்கேன். டிஃபிகல்ட் ஆச்சாதான் நல்லா இருக்கும்ட்டு அப்படி வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. இறா லெக் சைடில் தூக்குறோம்டா அவனு. ஒரு பவுண்டரி அடிச்சுட்டான், இருங்க சிங்கிள் அடிக்கிறேன். எங்க வந்து நின்றுருக்கான்? இவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கான். ஜேமிசனா? மேட் என்ட்ரியா? ஓகே, கைல் ஜேம்சனா? வாங்க 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 வந்துருங்க. ஏன் அப்படி பட்டன் ஓடுறது? எக்ஸ் ப்ரோ, எக்ஸ்எம்கே ஆர்டிஎம்க்குங்க, அப்பதான் வேகமா ஓடுவான். எக்ஸ் தானே ப்ரோ ஓடுறது? எக்ஸ் அமுக்கிட்டு எக்ஸ்எம்கே மெதுவா ஓடுவான், ஆர்டிஎம்க்குனா தான் வேகமா ஓடுவான். என்னாச்சு? என்ன ப்ரோ அப்படி எதுவுமே பண்ணல, அப்படி நின்று இருந்தான். கண்ட்ரோலர் இதாயிருச்சா என்ன? தெரியல, வேலை செய்தான்னு தெரியலையே ப்ரோ. எல்லாம் தானா? நீங்களா? நீங்க தான் பவுலர். நான் இல்ல, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாலே சிங்கிள் தட்டுங்க, அப்பதான் தெரியும். சிங்கிள் தான் தட்ட முடியும் இவங்களை வச்சுட்டு. ஐயோ
அதுவும் பண்ண முடியல. பவுலர் அவ்வளோ அடிக்க மாட்டான் ப்ரோ. இருங்க, அடுத்த மேட்ச் அப்படியே பேட்டிங் மேட்ச் விளையாடுவோம் பாகிஸ்தான். அடுத்த மேட்ச் நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். இந்த லேட்டன்சி வச்சுட்டு என்னால பவுலிங் போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன இப்படி போடுறான் பவுலிங்? பவுலிங்லாம் வேண்டாம், பேட்டிங் மட்டும் கூட்டமா இருக்கு. பவுலிங் போட்டா ஆடியன்ஸே பார்க்க மாட்டானுங்க, போயிடும். அப்படியே டீம் மாத்தி மாத்தி அப்படி விளையாட வேண்டியது. அப்படி இங்கிட்டு வந்துருவேன், பேட்டிங் பண்ணலாம். வர முடியல என்னால. அதனாலதான் அப்படியே நின்று இருக்கீங்க. அப்பல ஏன் அப்படி மாறிக்குது? வெளியே போனீங்களா என்ன? இல்லையே, நான் என் ஸ்கிரீன்ல ஓடிட்டு தான் இருக்கு. பாருங்க, பட்டன் அழுத்துறேன் பாருங்க. என்ன ப்ரோ 400 ms போகுது? 400 ms 4 பாலுக்கு முன்னாடியே அடிச்சாதான் கூட அடிக்க முடியும். இனி இவ்வளவுதான் இருக்கு. இப்ப வருது நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி? இப்ப நான் கூட 400 ms. பேசாம நான் ஒரு வயர் வாங்கி, ஈத்தர்நெட் வயர் வாங்கி என்னோட சொருகிடுவா. அதுல நல்லா வரும். 50 MB அது கூட டைரக்டா இதுல வரட்டும். ஓ, அத கூட ட்ரை பண்ணுங்க. வயருக்கு என்ன ஒரு 100 ரூபா வரும். இப்ப ஸ்கீமா போடுங்க, அந்த சைடு வந்துக்கறேன். ஓகே, போட்டீங்களா? போட்டேன். 400 ரூபாய்க்குள்ள போனா கட் ஆயிருதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோலர். சைட் சேஞ்சஸ். ஐயோ, நோ கொடுத்துட்டேனே. இதை கொடுக்கல ப்ரோ. நம்ம இந்த டிஎன்எஸ் மாறிடுச்சா என்னன்னு தெரியலையே. மாறிடுச்சு. நான் தான் பேட்டிங். சொல்லுங்க. டிஎன்எஸ் அதனால நெட் இதாகுதா? எக்ஸ்ட்ராவா இது இருக்குதா இல்லையா தெரியலையே. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இது போடாமே உங்க நெட்வொர்க்னால தான் அப்பையில கனெக்ட் ஆகலையா என்னன்னு டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. இப்ப பாருங்க ப்ரோ. நீங்க தான் பேட்டிங். பாகிஸ்தான் ஆடுனா எப்படி அவுட் பண்றது போட்டு பாருங்க. பாகிஸ்தான் எப்படி ஜெயிக்கிறேன்னு பாருங்க ப்ரோ. நீங்க தான் பேட்டிங். எதுவுமே பண்ணலையா? டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அமுக்குனீங்களா என்ன? அமுக்குறேன் ப்ரோ. இந்த சுத்துது பாருங்க என்னோடது. ஆனா போன பால் விட்டீங்க, எதுவுமே பண்ணல. அப்படியே நிக்கிறீங்க. அழுத்துறேன்டா, ஏன்டா அடிக்க மாட்டேன்? நிக்கிறேன் அப்படியே சாணி மாதிரி. லேட்டன்சி ப்ரோ ரொம்ப போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 400க்கு மேல. என்ன திருப்புறதெல்லாம் திருப்புறீங்க, நான் அடிக்க மாட்டேறான். திருப்புறதே நான் சுத்தி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அப்புறம் சுத்தி பிடிக்குது. பால் வர்றதுக்கு முன்னாடி அழுத்துங்க ப்ரோ, சுத்துறானான்னு பார்ப்போம். அதான் பால் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆடுற மாதிரி. கரெக்டா அடிச்சீங்க. அதுவே லேட் மிஸ். டேய் கண்ணாபிரான் சுத்துறேன்டா. இதுவும் லேட் மிஸ். இது விளையாட முடியாது ப்ரோ. ப்ரோ இன்புட் மட்டும் கொடுத்துட்டு இது ஆஃப் பண்ண, ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ண முடியாதா? இதுல வேமா உடனும். நீங்க தான் பேட்டிங். லாஸ்ட் இல்ல நீங்க தான் ப்ரோ. நீங்க தான் ப்ரோ. திருப்புறீங்க பாருங்க. நீங்க லாஸ்ட் பால் நீங்க ஆடுனீங்களா? ஆமா. யார் கரெக்டா அடிச்சேன்னு பார்த்தேன். அதான் ஃபர்ஹான் நானா? ஓகே ப்ரோ. இத வச்சிட்டுலாம் விளையாட முடியாது ப்ரோ. இப்போ எதுல பார்த்து விளையாடுறீங்க? கஷ்டப்பட்டு போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கேன். இவன் பாருங்க ப்ரோ, வைட் எல்லாம் ஒரு பாலாவது அடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. எல்லாம் ஸ்மூத்தா விளையாடுறானுங்க, எனக்கு அதான் கடுப்பா இருக்கு. அதை ரிமூவ் பண்ணி லேட்டா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாப்போமா? அந்த விபிஎன் ஒன்னு போட்டோமே. இப்போ நான் மொபைல பார்த்து ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ மொபைல் ஆடிட்டு இருக்கேன். மொபைல் என்னோட யூடியூப் பார்த்தா? யூடியூப் இல்ல, உங்களோட டிஸ்கார்ட பார்த்து ஆடிட்டு இருக்கேன். மீன் டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போட்டுருக்கீங்களா, அதை பார்த்து ஆடிட்டு இருக்கேன். ஸ்கிரீன்லலாம் கம்ப்யூட்டர் உங்க ஸ்கிரீன்ல எப்படி பிஞ்சு தெரியுது. ஓகே ப்ரோ. என்ன ஷார்ட் பால் என்னன்னே தெரியாம சுத்தணும் ப்ரோ. அப்பதான் ப்ரோ கரெக்டிங் டைமிங் கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. அதுக்கு விளையாடாமே இருக்கலாம் ப்ரோ. அதுக்கு டைமிங் ஐடியல்.
அது ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, அவங்க மத்தவங்கன்னா உண்மையிலே அதை வச்சு என்ன ப்ரோ? மத்தவங்களாம் அந்த பார்செக் வச்சு விளையாடுறானு. ப்ரோ நீங்க பேசுறதே எனக்கு விட்டு விட்டு வருது. அப்படியா? நெட் செக் பண்றீங்க, ஒரு வாட்டி செக் பண்றீங்க, இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்ல விட்டு விட்டு வருதா நெட்வொர்க்? ஸ்டேபிளா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஏன்னா நான் கேம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தேன்ல. ஓகே. ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்டேபிளா 95லயே தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஃபுல் டவுன்லோடும். வந்து 10 MB தான் ப்ரோ வருது. ப்ரோ இந்த டிஎன்எஸ் கனெக்ட் பண்ணாதான் ப்ரோ நெட் போகுது அப்படியே. ஓகே. இது இப்போ நான் அந்த கோடு மாதிரி கொடுத்து போட சொன்னேன் அதுவா? சரி அது எங்கடா இது என்னோட அதை எடுத்து விட்டா ஓகே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதா? இங்க பார்செக் கனெக்ட் ஆகாது. ஓகே. அந்த விபிஎன்ல தான் எம்எஸ்க்கு அதிகமாக கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது விபிஎன் ப்ரோ அது? ஆமா அது ஒரு விபிஎன், அதனால தான் எம்எஸ் அதிகமாக இருக்கு. நம்ம ஒரு நெட்டை தான் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இது பண்ணுறாங்க. சரி எடுத்து விடுங்க. எனக்கு என்னது காணுமே அதை. நீங்க போடாமே வச்சிருந்தீங்க? காணும். அது ஸ்ட்ரைட்டா வெப் ப்ரௌசர்ல போடுறது. நீங்க எடுத்து விட்டீங்களா? இப்ப எடுத்து விடவா? எடுத்து விடுங்க. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு முன்னாடி நெட்டை செக் பண்றேன் ஒரு செகண்ட். ஓகே. இல்ல ப்ரோ, இப்பயும் 10 MB தான் ப்ரோ வருது. நெட் போயிடுச்சு ப்ரோ. எனக்கு உங்க நெட் ப்ராப்ளமா இல்ல டிஎன்எஸ் ப்ராப்ளமானே கண்டுபிடிக்கிற கடுப்பா இருக்கு. சரி விடுங்க ப்ரோ. நீங்க அதை கால் ஆஃப் டியூட்டி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. அதுவாக விளையாட முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அப்புறமேட்டு. டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க. அதை நான் லைவ் முடிச்சிட்டேன். சரி ப்ரோ. சரி ப்ரோ. சரி இதை க்ளோஸ் பண்ணலாமா? கால் ஆஃப் டியூட்டி டவுன்லோட் போடுங்க. இன்னும் எத்தனை ஜிபி இருக்கு? அது 25 23 GB இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன மழை பெய்யுதா? மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கா? மழை பெய்யற மாதிரி பெங்களூர்ல எப்பவுமே இப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, மேலோட்டமா இருட்டி இருக்கு ப்ரோ. அதனாலே இப்படி ஆகும் ப்ரோ. மழை பெஞ்சாலே இது ஒரு மாதிரியா பண்ணிடுவானுங்க. கிடைக்காது டவர் மொபைல் நெட்வொர்க் இந்த ஏர் ஃபைபர்னால. நீங்க ரிமூவ் பண்ணோட விளையாட முடியல. ப்ரோ இவன் எப்படிதான் ப்ரோ விளையாடுறானுங்க இப்ப கிளவுட் கேமிங்லாம். இப்ப புதுசு கிளவுட் கேமிங் பத்தி இந்த மங்குனி கேமர்லாம் போட்டிருந்தான். அதுக்கு நெட் வேணுமா? ஆமா ஃபுல்லா நெட் தான் அதெல்லாம். என்ன ப்ரோ வெளியே போக முடியல, விளையாடவும் முடியல. ஓ செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். டீம் செலக்ட் அதுவும் பண்ண முடியல. க்ளோஸ் பண்றேன்டா. லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Test match special. He was absolutely plumb. It went low, it struck him on the pad, bang in front. Never miss a moment from the biggest sporting events. More live sports. Pure live sports. Listen on BBC Sounds. Is 5 Live Sports, bringing you more ways to listen to your favorite sporting events. ஸ்ட்ரீம்ல 96 MB கரெக்ட்டா வருது ப்ரோ. என்ன கருமண்டா அது? ஸ்ட்ரீம்லயா? இப்ப நீங்க வேற பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க லைவ். சிந்திக்காரன்னு கிரிக்கெட்னா உசுர விட்டுறான். போயிட போறானுங்க. டவுன்லோட் ஆனாலும் சொல்லுங்க, முடிச்சுட்டு சிஓடி போலாம். ஒய்டி கேமிங் ரெயின் கேம். ஹாய் ப்ரோ ஹாய். ஆமா இங்கேயும் மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு. எப்ப பிடிங்கி விடுவான்னு தெரியல.
54 ஒரே ஒரு unsubscribe இன் மேட்ச். ஓ மேட்ச்ல இன்கம்மா ப்ரோ? அடங்குயால பாவீங்களா, சூப்பர் 8ல மழை வந்தா என்னடா பண்ணுவானுங்க, ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்களோ. இன்னைக்கு அப்படியா? இன்னைக்கு மேட்ச்னா இப்படி நீங்க கேம்ல சொல்றீங்களா இல்ல ரியல்லையா? ரியல் ஐசிசி இதுலயா? ரியல்ல மழை வந்திருக்கான். ஐயோ, இருங்க அதை ஹாட் ஸ்டார் அவங்ககிட்ட போட்டு விடுவோம் ஒரு சைடு. ஹாட் ஸ்டார் மழை தானே பெய்யுது, அப்புறம் போடுவோம். வாய்ஸ் சாட்டா? வாய்ஸ் ஆன்ல கேக்கு, ஆன்ல தானே இருக்கு. ஆன்ல தானே ப்ரோ இருக்கு, கேட்கலையா நான் பேசுறது? இருங்க செக் பண்றேன். ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஏன் உங்க லைவ் எனக்கு இதுல காட்ட மாட்டேங்குது? ஹோம் பேஜ்ல. ஹோம் பேஜ்லயா? ஐயோ காமிக்கலையா? இத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்களே ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல வாய்ஸ் சாட்டா? ஆமாங்க டிஸ்கார்ட்ல பேசிட்டு இருக்கோம். ப்ரோ உங்க நெட்வொர்க் தான் ஸ்லோவா இருக்குன்றது, அதனாலதான் காமிக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நெட்டு ஒழுங்காலனா எல்லாமே மக்கர் பண்ணுவோம். கேக்குது ப்ரோ வாய்ஸ்? கேக்குது கேக்குது. எல்லாமே மக்கர் பண்ணுவோம். இப்போ இத்தனை நாள் என் கூட எல்லா கேம் மல்டிபிளேயர் கேம்லாம் விளையாண்டியே ப்ரோ? ப்ரோ ஸ்பிளிட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நொடி பொழுதுல விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ரெட்ட தவந்துலாம் போயிட்டு இருந்தோம். ஐயோ அவுட்டு. வெளியே போயிரு வெளியே போயிரு வெளியே போயிரு. ஐயோ பிடிச்சிட்டான்டா தம்பி. சச்சின் ரவீந்திரா ஸ்பின்னரா போடுறானுங்க பாகிஸ்தான். மொபைல் மல்டிபிளேயர் வாங்க ப்ரோ. மொபைலா? என்கிட்ட மொபைல் இல்லையே ப்ரோ, பழைய மொபைல் தான் இருக்கு என்கிட்ட. ரியல்மி ஜிடி மாஸ்டர் எடிஷன் அதெல்லாம் தாங்காது, பொசுங்கிரும் பொசுங்கி. கேம் சாதாரண ஃப்ரீ ஃபயர் ஏற்றினாலே பொசுங்கிரும். ஐயோ அதுமாதிரி மொபைலில் எப்படி நான் இங்கே லைவ் போடுவேன்? அதுக்கு இது வேணும், அது என்னது, கேப்சர் கார்டு வேணும். அது ஒரு பெரிய தலைவலி ப்ரோ. நான் பப்ஜி மொபைல் போடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணேன், வேலைக்கு ஆகல. அப்படியா? என்ன பண்ணீங்க? அதான் நிறைய அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணேன், ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் அது இது நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு அப்ளிகேஷன். ஓ ஆனா எதுவுமே கேப்சர் கார்டில் வர குவாலிட்டி வராது. இது வருது, ஆனா அதுல சவுண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது என்னமோ இல்ல பேர் கூட அதுதான் அது இது பிரிசமா? பிரிசம் இல்ல, பிரிஸ்மாவா பேர் மறந்து போச்சு ப்ரோ. நானும் பண்ண இருக்கேன் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ். அது இன்னும் நீங்களே ஒன்று சொன்னீங்க, எனக்கு அது பேர் கூட மறந்து போச்சு. ஆனா அதுக்கும் காசு தான். டர்ன்ல லைவ் போட்டலாமா என்னமோ சொல்றீங்க, ஒன்றும் புரியல. டர்னிப். ஓ டர்னிப்ல அப்படி ஒரு ஆப் இருக்கா? ஆமாம்மா டர்னிப்னு ஒரு ஆப் இருக்கு, அதுவும் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. அதுவும் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஓ எல்லா டிரைவ் இறங்கி ட்ரை பண்ணி இதுக்கு வந்து இல்ல எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் வந்து ஐபோன் தான் ப்ரோ அதுக்கு ஆக்சுவலி. ஓ நான் S22 வாங்கினேன், மறுபடியும் S25 வாங்கினேன். அது வேற ஒரு இதாச்சு. இன்னுமா மொபைல் கேம் பப்ஜிலாம் நல்லா ட்ரெண்ட் ஆகுது ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, பப்ஜிலாம் என்னைக்குமே வந்து ஒரு பேசிக்கு கீழே போகாது ப்ரோ. பப்ஜிலாம் எப்பவுமே ஆடுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ
இப்போ சீசன் கொஞ்சம் மொக்கையா வந்துட்டு இருக்கு பப்ஜில. நல்ல அப்டேட்ஸ்லாம். அதாவது தரமான சீசன்லாம் விட்டாங்கன்னா திரும்ப வந்துருவானுங்க பழைய பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்து விளையாடுவானுங்க. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ டவுன்லோடு? நெட்டு வர்ற வேகத்துல 45 நிமிஷம் காட்டுது ப்ரோ. இன்னொரு அப்பையில 30 இப்போ 45. நான் கட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வந்தேன்ல. ஜே ஃபைபருக்கு அவ்வளோதான் மூளை குழம்பிருச்சு ஃபைபருக்கு. எவ்வளோ ப்ரோ? எந்த 100 MB பிளான் எவ்வளோ? நான் 500 600? ஓ 840. எங்க அப்பா ப்ரோ, நான் 1000 தான் ப்ரோ கட்டுறேன். 150 MBPS ப்ரோ. அதை விட கூடவே வரும் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இங்க ஏசிடி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ஏசிடி தான் ப்ரோ. மதுரையில எங்க வீட்டுல கோயம்புத்தூர்ல ஏசிடி தான் வச்சிருந்தேன். இங்க கனெக்ஷன் கொடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன். ஆமா, அவங்க வீட்டுக்குள்ள பண்ண மாட்டான். 40 MBPS ஸ்பீடு 1000 GB எவ்வளவு தெரியுமா மாசத்துக்கு? 2300 ரூபா லிமிட் வேறயா? 1000 GB லிமிட் கூட கொடுங்க, 2300 ரூபா. மாமச்சரோட காலேஜுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தேன் நல்லா. ஐயோ பயங்கரமா போடுறான் தாரிக். இப்போ இவனுங்க ஜியோ ஏர்டெல் கட் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. ஃபுல்லா தரமாட்டானுங்க ப்ராட்பேண்ட்லாம். ஃபுல்லா ஏர் ஃபைபரே தள்ளிட்டு இருக்கானுங்க எல்லா இடத்துல. தள்ளிட்டு இருக்கானுங்க. ஏர் ஃபைபர் கனெக்ஷன் நல்லா இல்ல, நான் மாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2 நாள் நல்லா வருது. எல்லா சிட்டிஸ்லயும் இப்போ ஆக்ட் தான் பயங்கரமா இருக்கு. ஏசிடி சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஆப்டிக் ஃபைபர் அது. நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கப்போ இப்போ எந்த பிரச்சனையுமே வராது ப்ரோ. வரும் அப்படியே பிரச்சனை வந்தாலும் வந்து பாத்துருவானுங்க. உடனே வந்து பாத்துருவானுங்க. டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணா போதும், கதறிடுவானுங்க. சார் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணாதீங்க, இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனே வந்துடும் அப்படின்னு. ஒரு 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் படி கோயம்புத்தூர்ல தான் இருந்தோம். எந்த பிரச்சனையுமே வந்தது இல்லை. பிஎஸ்எல்லாம் எனக்கு வாயில வந்துடும். வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கட் பண்ணிடுவோம். ஒரு தடவை வெளியே வீடு எடுத்துருக்கணும். மேட்ச் ஹஸ் பீன் டிலேடு ப்ரோ. ரைட்டு. அப்போ நல்ல வியூஸ் வரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அங்கே போகிறாங்க அப்படிங்க திரும்பி வருவாங்க. ஐயோ கிளிக்ஸ் அவுட் ஆகி விட்டேனே. கரண்ட்டு போயிடுச்சு. நல்ல பிசி ஆஃப் ஆகலை. இப்போ பாருங்க கரண்ட்டு போச்சு, ஆனால் என் பிசி ஆஃப் ஆகலை. இது என்ன? ஸ்பிளிட் பிக்சல் விடமெல்லாம் போச்சு ப்ரோ. அது தெரியல. இது சிபி வந்து 25% தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுது இந்த கிரிக்கெட் கேமு. அதனால வால்டேஜ் கம்மியா இருக்கு. மேலே என்னோடது 24% தான் யூஸ் பண்ணுது. அடுத்த மாசத்துல ஐபிஎல் ஆரம்பிக்குதா? பிப்ரவரி மார்ச்சா ஏப்ரலா? போடுங்க. இப்போ நீ ஐபிஎல் போட்டீங்கனாலே 1 மாசத்துலேயே நீங்க மானிட்டைஸ் பண்ணிடலாம் சேனல்ல. வெப்கேமோட ஏதாவது கமெண்ட்ரி நல்லா பேசிட்டே போட்டிங்கனாலே மானிட்டைஸ் பண்ணிடலாம். அசால்ட்டா 1000 வியூஸ் வருது ப்ரோ 20 நிமிஷத்துல. உங்க சேனல் மானிட்டைஸ் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, டெய்லி கிரிக்கெட் போட்டா 1000. இப்போ வந்து எவ்வளவு சொல்றீங்க? அவ்வளவு வியூஸ் வருது. எவ்வளவு ப்ரோ வேணும்? 4000 வாட்சிங் ஹவர்ஸ் வேணும் ப்ரோ. 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும் ப்ரோ. எனக்கு இப்போ ஐயோ அவுட் ஆயிட்டே இருக்கனே. எவ்வளவு வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்துருக்கு ப்ரோ? எனக்கு இப்போ வந்து 1000 சில்லற இருக்கு. அதுவும் இப்போ இடையில ஸ்டார்ட் பண்ணல. அப்போதைக்கு எனக்கு 100 தான் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் 1000க்கு வந்துருக்கு. ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் லைவ் போட்டிங்கனாலே 70-80 வாட்சிங் ஹவர்ஸ் வந்துடும் ப்ரோ. ஹவர்ஸ் கணக்கு போடுங்க. ஒரு நாளைக்கு 80 ஹவர்ஸ்னா 4000 வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம்? அவ்வளோதான். சப்ஸ்கிரைபரும் வந்துடும் கிரிக்கெட் போட்டிங்கன்னா. இப்போ நான் லைவ் போட்டிருக்கேன், ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. இதுவே ஏதாவது கேம் போட்டோன்னா அது கூட வந்திருக்காது. கேம் கிரிக்கெட்ல இப்படி என்னதான் பாக்குறேன். கேம் மேட்சை பார்க்காம இதை பார்க்குறேன். ஷாக் ஆகுது ப்ரோ எனக்கு. கேம் புது கேம் போட்டோம்னா வரும் ப்ரோ. பழைய கேம் போட்டோம்னா வரமாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாரும் பெரிய பெரிய கேம் போட்டா கூட முத நாள் வருவாங்க, அந்த மாதிரி வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வர மாட்டாங்க. ஆனா கிரிக்கெட்டுக்கு வர்ற மாதிரி வந்து பாத்துட்டு சும்மா பாத்துட்டே இருக்காங்களா? நான் வந்து ஷாக் ஆயிட்டேன். ஒரு தடவை மேட்ச் லைவ் போயிட்டு இருக்கு, மேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு, அதை பாத்துட்டு இருந்தேன். அப்ப யூடியூப்ல வந்து உங்கதை பார்த்தேன். உங்கதை பார்த்தா 20 பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்க.
அவங்களாம் ஏன் மேட்ச் ஹாட் ஸ்டார் இல்லையா, ஏன் வந்து பாக்குறாங்க? தெரியல, அவங்க சில பேருக்கு தெரியாது, சில பேருக்கு பிடிச்சு பார்ப்பாங்க. மேட்ச் ஓடிட்டே இருக்கும், இதையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சில பேர். ஓ, என்ன ப்ரோ இப்படி போடுறான் அவன்? 152ல போடுறான். 31 ரன் தான் அடிச்சிருக்கேன் 10 ஆடம். லேட் மிஸ். ஒரு எனக்கு விளையாடுறதே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, இதுல உங்களை விட்டு விளையாட விட்டேன் லேட்டன்சில. 400 ms லேட்டன்சி ப்ரோ. நீ பாருங்க விட்டு ஏத்துறான் மூஞ்சி மேலே. அந்த பாலை தூக்கி அடிச்சிருக்கலாம், ஷார்ட் பாலை. இது வித்தவுட் வெப்கேம்லயே இவ்வளவு வியூஸ் வருது, வெப்கேம்ல போட்டா இன்னும் நிறைய வரும் ப்ரோ. இப்போ 40 நிமிஷம் போட்டிருக்கேன். இது ரெகுலரா போடும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போ என்ன திங்கக்கிழமை கூப்பிட்டா போயிடுவேன், அதுக்கப்புறம் லைவே வரமாட்டேன். அது வேற இருக்கு. இப்போ போட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் எதுக்கு விட மாட்டேன். அந்த லேப்டாப்ல என்னென்ன கேம் விளையாட முடியுமோ அதை வச்சு போடலாம், ஓட்டலாம், அவ்வளோதான். பாய் ப்ரோ, வைட்டி கேமிங் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. அந்த லேப்டாப்ல விளையாடலாம், அதில் கிரிக்கெட் 22 விளையாண்டேன், 26 விளையாட முடியுமா என்னன்னு தெரியல. என்ன ப்ரோ அடிக்கும் கிரவுண்டட் ஷாட்ஸ். டைம் 4 விக்கெட் விட்டானே. பாகிஸ்தான் ஜெயிக்க வரக்கூடாது. ஐயோ போவே மாட்டேங்குது. ஷார்ட் சாய்ஸ் போர். டேரல் மிச்சல் அடிடா. அப்பா அடிச்சான்டா, ஆனா நேரா கை போயிடுச்சு. மோடம்ல இருந்து ஈத்தர்நெட் எடுத்து கனெக்ட் பண்றது எப்படின்னு தெரியுமா? எதுல இருந்து? மோடம்ல இருந்து ஈத்தர்நெட் கனெக்ட் பண்றது. அது என்ன ப்ரோ, அதுல சொருகிட்டு இதுல சொருகிறது தான், அது என்ன வேற வேலை? சொருனா வந்துருமா ப்ரோ? வந்துரும். அதுல டயலாக் கனெக்ஷன்லாம் ஏதோ செட் பண்ணுவானுங்களே, அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லையா? அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு செட் பண்றப்ப எல்லாம் செட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம். ப்ரோ இப்போ வாங்கி பண்ணி பாருங்க, வரலன்னா அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுங்க. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ், கேட்ச் அவுட்டோம். ஐயோ நல்ல வேலை. லைவ் போடுறோம்லாம் அந்த இதை வச்சுட்டு நீங்க போட முடியாது ப்ரோ. ஒரு நாள் கிடைக்கும், ஒரு நாள் கிடைக்காது. நெட்வொர்க் அதுக்குள்ளேயும் இங்கே தான் இருப்பீங்களா, இப்போ ஊருக்கு போயிடுவீங்களா? ஜியோ செட்டப் பாக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. செட்டப் பாக்ஸா? அதை எங்க வச்சிருந்தீங்க எவ்வளோ நேரம்? சரி இதான் கேபிள் லேண்ட் கேபிள் கிடைக்குதான்னு செட்டப் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்குள்ள புது செட்டப் பாக்ஸ், டப்பா, HDMI கேபிள் எல்லாமே கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ மோட்டோட.
அதையே இப்பதான் பாக்குறீங்களா என்ன? அதை நான் பாக்குறேன், இப்பதான் பாக்குறேன். 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஈத்தர்நெட் கேபிளும் அவனுங்களே கொடுத்து அதை மாட்டி பாரு. மொத்த செட்டப்பையும் நான் வந்து ஆளுக்கு மாத்தினாதான் ஈத்தர்நெட் கேபிள் எடுக்க முடியும். கேபிள் சின்னதால இருக்கும். பக்கத்துலயே வச்சிருக்கீங்களா மோடம்? இல்ல ப்ரோ, அது ஹால்ல இருக்கு. 10 மாப்ப இந்த டேபிளை மட்டும் கொண்டு போய் வெளியே போடணும். நானும் கேபிள் வாங்கினேன், பெருசா வாங்கினேன். எவ்வளவு 500 ரூபா தான் என்னமோ தான். ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாமார்ட்ல போட்டாலே வந்துடும் ப்ரோ 5 நிமிஷத்துல பெரிய கேபிள். உங்களுக்கெல்லாம் என்ன ப்ரோ அப்பவே வந்துடும். பெங்களூர்ல இருக்கேன். அது இல்ல லேண்ட் கேபிள் அப்புறம் அது பேரு ஈத்தர்நெட் கேபிள். அதுலயும் ப்ரோ பாருங்க ஸ்பீடு இருக்கும் அதுலயும் கேபிள்லயும். குடுக்குற ஸ்பீடு அப்படியே வாங்கிச்சீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல யூஸ் ஆகும்ல. 1 Gbps ஸ்பீடு கேபிள் வாங்கிக்கங்க. ஆ, 10 மீட்டர் கேபிள் ஒன்று இருக்கு ப்ரோ, 60 ரூபா தான். ஸ்பீடு வந்து 550 mHz. 550 அது எனக்கு சரியா தெரியல அது எப்படின்னு ஸ்பீடு எவ்வளோ. ஏன்னா என்னோட மோடம்ல எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் 2 இது இருக்கு ப்ரோ போர்ட்டு. ஒரு போர்ட்ல மாட்டினா 100 Mbps தான் வருது, இன்னொரு போர்ட்ல மாட்டினாதான் எனக்கு ஃபுல் ஸ்பீடு வருது. அது என்ன அளவுன்னே தெரியல எனக்கு. 10 GB per modem router அப்படின்னு வருது. சூப்பர் ஃபாஸ்ட் 10 GB per second. ரிவ்யூ பாருங்க. எதுல பாக்குறீங்க? இன்ஸ்டாமார்ட்ல. இன்ஸ்டாமார்ட். ஓகே போட்டு பாக்குறேன் ப்ரோ. பவுண்டரியா? பவுண்டரி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சா என்னன்னு தெரியல. மேட்ச் டிலே டியூ டு ரெயின் அன்டிஃபைன்டு. ஓ 6. நம்ம அந்த இது நான் உங்களை தான் கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. யாருக்கு பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிக்கணும். மற்ற கேம் விளாடலாம். ஒருவேளை ஃப்ரீ பிளான்ல இவ்வளோதான் எம்எஸ் வருமா? அதுவும் தெரியல. கேபிள் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ நேரத்தில் வரும் ப்ரோ? 10 நிமிஷமா? 10 நிமிஷம் ப்ரோ. அப்பயே ஒர்க் ஆகலன்னா கொடுத்துடலாமா திருப்பி? தூக்கி தலையை சுற்றி எரிய வேண்டியது மேல. ரிட்டர்ன் வாங்க மாட்டானுங்களா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ அவனுக்கு தான் ப்ரோ கம்பெனி இல்லை, அவனுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி தானே, வாங்கி தானே கொடுக்குறானுங்க. அந்த கடை பில்லோட கடைகிட்ட போய் கேட்கலாமா? பில் காரன்ட்ட அவன்கிட்ட எதுவுமே கேட்க முடியாது ப்ரோ. ரைட்டு.
கேபிள் வேலை செய்யறா அதை தொங்கிட வேண்டியது என்ன பண்ண முடியும். எல்லாமே வாங்கி போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். கேமரா கேம் 720 வெப் கேம் பிலிப்ஸோட இதெல்லாம் வாங்கிட்டேன். அப்படியே திரும்பி இந்த நெட்டை பார்த்தேன். பார்த்துட்டு எல்லாம் நம்பி ஒன்றும் போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த என்னது அது என்ன சொல்லுவானுங்க மோடமா அது என்னமோ சொல்லுவானுங்களே அதை வச்சு இது பண்ணினா கூட நல்லா கிடைக்கும். ஜியோ ஃபைபர் இருக்கானுங்களே ப்ரோ. உனக்கு வந்து நீங்க சொல்றது வந்து அந்த இது பூஸ்டரா சம்திங் ஏதோ அது ஆம்பிளிஃபையரோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று. அது இவங்க வந்து கொடுக்கறதே வந்து டான்ஸு அதை நம்ம வாங்கி அதை நம்பி எப்படி போடுறது. ஆமா அதுவும் பாருங்க இப்பதான் வந்து பார்த்துட்டு போனேன். 20 GB பேலன்ஸ் 32 நிமிஷம் காட்டுச்சு. அந்த ரூட்டரை எடுத்து பின்னாடி அந்த கேபிள் போட முடியுமான்னு பார்த்துட்டு வச்சேன். இப்ப மணி 48 நிமிஷத்துக்கு போயிடுச்சு. படம்லாம் ஆனால் 1 GB ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆயிருக்கும். மொபைல் டேட்டாலே பண்ணிடுவான் ப்ரோ. இவ்வளோ நான் பண்ண மாட்டேன். கேமுக்கு மட்டும்தான் இது. ப்ரோ அவனும் 5G தானே ப்ரோ? 5G இல்லையா ஃபைபரும்? 5G தான். அப்புறம் மொபைல் 5G மட்டும் நல்லா கிடைக்குது, இவன் 5G ஒழுங்காக கிடைக்க மாட்டேங்குது. மொபைல் வந்து அன்லிமிட்டெட் ப்ரோ, ஸ்பீடு எல்லாமே வந்து 100 MB தப்பி தர 100 MB மேலே வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு விட்டுருவோம். ஆனால் பிஎஸ்என்எல் குறை சொல்லலை, அந்த விஷயத்தில் எதுவும் சொல்ல முடியாது. கூட தான் தருவான் எப்போதுமே. 150னா இப்போ பாருங்க 290 கொடுக்குறான் எனக்கு அப்லோடு. ஆனால் என்ன ஒரு கடுப்புலாம் வாரத்தில் 2 தடவை கட் பண்ணிட்டுருவான். அதை கட் பண்ணால் சாதாரணமாக கட் பண்ண மாட்டான், காலைல கட் பண்ணால் நான் சாயங்காலம் தான் விடுவான் 2 நாள் கழிச்சு. கேட்டால் ஏதாவது இப்போ இதாகிடுச்சு கட் ஆயிடுச்சுன்பானு, ஆனால் எதுவும் ஆயிருக்காது. அங்கே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க வேணுக்குன்னு. தொடர்ந்து கொண்டா மிஷின்ஸ் சூடாகி வெடிச்சிருந்தா போல. இது ஸ்கூலுக்கு வர்ற இது ப்ரோ, கனெக்ஷன் ப்ரோ. ஸ்கூல் லீவ் அப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிடுவானுங்க. இன்னைக்கு என்னமோ தெரில, இந்த வாரம் ஆஃப் பண்ணல. நம்ம ஃபோன் அடிச்சு சொன்னாதான் ஆன் பண்ணுவானுங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. சாயங்காலம் போல் ஆன் பண்ணுவானுங்க. ஐயோ விஜ்ஜெல்லாம் எடுக்குது. சிட்டிலலாம் எப்படின்னு தெரில, இந்த சைடு எப்படி இருக்கு. ஏய் எஜ்ஜுக்கு எதுக்கடா ரிவ்யூ கேட்குறேன்? ஐயோ தெரியாம கேட்டேன். இருக்கு ஐயோ டைமிங் லேட். 4400 ரூபாய்க்கு இந்த கேமை விட்டானே, எவன்டா வாங்கி ஆடுவான்? எது ப்ரோ? கிரிக்கெட்டு. கிரிக்கெட் நீங்க தான் இது வச்சிருக்கீங்களா, அதுல விளையாடுங்க. சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு சொல்றேன். அப்பயும் சேர்ந்து விளையாட முடியாது. விளையாட எப்படி விளையாடுவீங்க? அப்பயும் விளையாட முடியாதா ப்ரோ? இது வந்து மல்டிபிளேயர் தானே. கோஆப் இருக்கே ப்ரோ. கோஆப் இருக்கா? எங்க இருக்கு? இருக்கு ப்ரோ, ஆன்லைன் கோஆப் இருக்கு. இருக்கா என்ன? இல்ல ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ, நான் ஸ்ட்ரீம்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்படியா? அது உள்ள போய் ஆன்லைனுக்குள்ள போய் கஸ்டமா மேட்ச் கிரியேட் பண்ணணும். இதுல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வர முடியுமா என்ன? இப்போ நம்ம பிளேனோ கொடுத்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வர முடியாது. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ. அப்படியா? நம்ம FIFA மாதிரி தான் ப்ரோ. இப்போ நான் அவர் கேட்டேன், மேக்ஸ்கினி ஒரு யூடியூபர், அவர் கிரிக்கெட் போடுவார். அவரை கூப்பிட்டேன், அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாதுன்னாரு அவரு. நீங்க வேணா மேட்ச் முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்லிஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. ஆன்லைன் இருக்கு, அது என்னன்னா நம்ம கூட வேற ஒருத்தவங்க விளையாடுவாங்க. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்லிஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஆடிக்கலாம். அப்பெல்லாம் ஆடிக்கலாம் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ பெரிய கேம் விட்டு இருங்க வெளியே போறேன்.
யூ யூஸ் டு சே எஸ். ஏற்கனவே டிஸ்கார்ட்ல அது இதுல இருக்கீங்களா? லைவ்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா டிஸ்கார்டு? லைவ்ல தான் இருக்கு. இருங்க பாக்குறேன். ஆமா இங்க பாருங்க, ப்ளே நவ் கொடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்லைன் இருக்கா? ஆன்லைன் இருக்கு. ஆன்லைன் இருக்கா? அதுக்குள்ள போங்க. குயிக் மேட்ச், கஸ்டம் மேட்ச். கஸ்டம் மேட்ச். குயிக் மேட்ச் கொடுத்தா ஸ்ட்ரைட்டா 5 ஓவர் மேட்ச்சுக்கு போயிடும். ஓகே, கஸ்டம் மேட்ச். கஸ்டம் மேட்ச் இங்க பாருங்க, அவன் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பான். அதுக்குள்ள போய் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா ஜாயின் பண்றது தான். அவன் ஆப்பனண்டா தான் வருவான் நமக்கு. இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். கிரியேட் மேட்ச் இந்த மாதிரி கொடுத்து கிரியேட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போமா? கிரியேட் கொடுத்துட்டேன். அட்வான்ஸ்டு போங்க. வெர்சஸ் ஏ அதை ஆன் பண்ணிக்கணும். ஏயா இது ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஏஐ கூட விளையாடலாம். செலக்ட். இப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது? கிரியேட் மேட்ச் கீழே இருக்கும். எங்க நான் கிரியேட் பண்ணது? கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு காட்டாதா? இன்வைட் கொடுத்து பாருங்க. இன்வைட் எடுத்துங்க. ஓ, ஃப்ரெண்ட் அப்படியே கூப்பிட்டுக்கலாமா? தெரியல என்ன ஏதுன்னு. கிராஸ் பிளே எனேபிள்டு ஃபார் ஆன்லைன் மேட்சஸ். ப்ளே நவ். இத்தனை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். லாஸ்டா சேவ் பண்ணதான் நினைக்கிறேன். 6:40 ஆட்டோ சேவ் வேற இருக்கும். 6:40 தானே? இல்லை 7 மணி ஆச்சே. எங்க ப்ரோ சேவ் ஆச்சா இல்லையா? அது எதுன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது தானே இருக்கும். கொடுப்போம். இதுதான் நினைக்கிறேன். 2 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் 200ல இருந்து ப்ரோ 350 கொண்டு வந்தது கிரிக்கெட் தான் ப்ரோ. என்ன ஒரு இதுனா திருப்பி வரமாட்டாங்க அவங்க. கிரிக்கெட் போட்டால் மட்டும்தான் வருவாங்க. வேற கேம் போட்டால் வரமாட்டாங்க. ஆனால் கவுண்டிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தால் தான் நம்ம மானிட்டைஸே பண்ண முடியும். அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 1000 சப்ஸ்கிரைபரும் வேணும், ஒரு 4000 வாட்சர்ஸும் வேணுமா? ஆமா. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி 1000 வியூஸ்க்கு 25 ரூபாய் கொடுப்பாங்களா? அப்படியா? அதெல்லாம் தெரியல ப்ரோ, நான் பார்க்கல ப்ரோ. அதெல்லாம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி போடுறது கேமிங்கில் வருமா நானே தெரில. கிரிக்கெட் மேட்ச் அப்போ இப்படி போட்டுட்டு இருக்கோம். நான் கேமிங் கேட்டகரியில் தான் போட்டுட்டு. என்டர்டெயின்மெண்ட் கேட்டகரியில் தான். ஆனால் கேம் ஸ்ட்ரீமில் வந்து கேம் டைப்பில் தான் போட்டிருக்கேன். கேம் நேம் போட்டு அப்படி தான் போடுறேன் எல்லாமே. நேத்து லைவ் ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ. இந்த யாரு புதுசா யூடியூப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த விஜய் டிவி பாப்பீங்களா? நானே பார்க்க மாட்டேன். நானும் பார்க்க மாட்டேன். அதுல டோலின்னு ஒரு பொண்ணு. விஜய் டிவியா எந்த டிவின்னு தெரியல. அவங்க சேனல் லிங்க் அனுப்புறேன். அவங்க போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கூட பேசிட்டே இருந்தேன் நைட்டு ஃபுல்லா. 2 மணி வரையும் போட்டாங்க ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன். அந்த டிராகன் வரையும் முடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. டிராகன் லாஸ்ட். இல்ல அதுக்கப்புறம் மேஜிக் வேர்ல்ட்லாம் இருக்குல்ல. ஓ அந்த டிராகன் லாஸ்ட் வந்து அந்த டிராகன். வேற செகண்ட் டைம் ப்ளே பண்றாங்க போல. அவங்க கூட பேசிட்டே இருந்தேன். அவங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் விளையாடுவார் போல மோஸ்ட்லி. ஹஸ்பண்டா என்னன்னு தெரியல, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அவங்களும் நேற்று வந்து உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்களோட போட்டுருவாங்க. இன்னைக்கு லைவ் போட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. அவங்க சேனல் இருங்க அனுப்புறேன் அவங்களுக்கு. ஐயோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன். ஓ இப்போ லைவ் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ, பார்த்தீங்களா? இப்பயே போட்டாங்க. அப்படியே அனுப்புறேன் உங்களுக்கு.
அவருக்கே வியூஸ் கம்மியா தான் ப்ரோ வருது. செலிபிரிட்டி அவங்க ஒய்ஃபே ஒரு ரொம்ப பெரிய செலிபிரிட்டின்னு சொல்ல முடியாது. சிங்கர் ஒருத்தர் இருப்பான் ப்ரோ. சிங்கர்ல சாமன் ஒருத்தர் இருப்பான். அவனா? தெரியும் தெரியும். அவன் பப்ஜி ஏதோ போட்டுட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அனுப்பியிருக்கான் பாருங்க லிங்க். ஆள் தெரியுதான்னு பாருங்க. நானே பார்த்தது இல்ல, ஆனா ரீல்ஸ்ல பார்த்துருக்கேன். அவங்க இன்ஸ்டா மாட். நீளமான வயரா தான் இருக்கு. அதுக்குள்ளே வந்துருச்சா? போடுங்க, கனெக்ட் பண்ணுங்க. கனெக்ட் பண்ணி 2-3 தடவை செக் பண்ணு ப்ரோ, ஸ்டேபிளா இருக்கானு. ஒரு தடவை எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல. இது ரவுட்டர் எப்படி இருக்கு? அதுல இல்லையா போர்ட்? இல்லையா என்ன? ரவுட்டர்ல போர்ட் இருக்கு, 4 போர்ட் இருக்கு. அப்புறம் என்ன ப்ரோ? அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி டைரக்டா அப்படியே விளையாடுறதான். வேற எதுவும் நீங்க பண்ண தேவையில்லை. அவுட் ஆயிட்டேன். எதுல அமைச்சிருக்கீங்க இந்த லைவ் லிங்க்? உங்களுக்கு மெயின் இதுல டிஸ்கார்ட்ல. ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க. அப்ப நேற்று மாதிரியே நைட்டு மாதிரி. நம்ம நேற்று ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் போட்டனால எனக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆச்சு. ஐயோ, நடுவில் கேப்ல விட்டேன். வாய்ஸ் கட் ஆகுது. இல்ல, ஒரு 2 பேருமே நான் பார்த்தது இல்ல. நான் அவங்க ரீல்ஸ்ல பார்த்தேன், அதனாலதான் எனக்கு. குக்குத் கோமாலியோ இதுலயே வந்திருக்காங்க அந்த டோலி. அவங்க பேரு டோலி, உண்மையான பேர் என்னன்னு தெரியல. நைட்டு தான் வருவாங்க, சாயங்காலமே போடுறாங்க. ஓ நைட். நீங்க மேட்ச் பார்க்க மாட்டீங்களா ப்ரோ? மேட்ச் டைம்ல மேட்ச் தான கிரிக்கெட் போடுறீங்களே, நீங்க மேட்ச் பார்க்க மாட்டீங்களா லைவ்? பார்த்துட்டு தான் போடுவேன் லைவ். லேப்டாப்ல போட்டுட்டு பார்த்துட்டு தான் போடுவேன். இன்னைக்கு ஏதோ மழை பெஞ்சு டிலே ஆயிடுச்சாங்க. மோஸ்ட்லி நான் விளையாடவே மாட்டேன். யாராவது இந்த மாதிரி சேட்ல வந்தா தான் பேசிட்டு இப்படி விளையாடுவேன். முக்கியமான மேட்ச்லாம் அப்படியே ரெண்டுமே விளையாட விட்டு அப்படியே நான் விளையாண்டுட்டு மேட்ச் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்படியே பேசுறவங்கள்ட்ட மட்டும் பேசிட்டு இருப்பேன். இதுல அந்த இது இருக்குல்ல, ரெண்டுமே விளையாண்டுவோம். அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்திருக்கேன் நான் லைவ். எனக்கு விளையாடணும்னு ஆசையா இருந்துச்சுன்னா விளையாடுவேன். போர் அடிச்சுன்னா விளையாட விட்டு நம்ம பாட்டு இங்கே ஜாலியாக உட்காந்துட்டு பார்க்க வேண்டியது. பேசுறவங்கள்ட்ட மட்டும் பேசிட்டு இருக்கோம். ஐயோ, அவுட் ஆயிராதா? ஐயோ, 100 ரனுக்கே ஆல் அவுட் ஆயிரும் போலவே. என்ன மாட்டி பாக்குறீங்களா? வச்சுட்டீங்களா வயரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் போர்ட்ல மாட்றேன். ஒவ்வொரு போர்ட் வேலை செய்யாது, எல்லா போர்ட்லயும் செக் பண்ணுங்க. ஓகே, என்னோட ரவுட்டர்ல ஒன்று வேலை செய்யாது, ஒன்று வேலை செய்யாது. என்னன்னே தெரியல எனக்கு. இன்னொரு இதுல 100 தான் கிடைக்கும், இன்னொரு இதுல ஃபுல் சுத்தமா கிடைக்காது. அது வேற ஒன்று இருக்கும். ஐயோ, இயர்லி மிஸ். பாகிஸ்தானை ஜெயிக்க வைக்க அப்புறம் பவுலிங் போட்டு விக்கெட் எடுக்கவும் முடியாது. விக்கெட்டே விடாம ஆடுறான்டா. என்ன ப்ரோ, ஏர்டெல் தான் எல்லாம் மொக்கையா இருக்குன்றாங்க, நீ ஜியோவே எப்படி இருக்குங்கிறீங்க? அதுவும் பெங்களூர்ல.
ஐயோ நேரம் அவுட் ஆயிருப்பேன். ஐயோ அவுட்டு கொடுத்துறாதடா. கொடுக்கல. இவனுங்க ரிவ்யூ கேட்க போறானுங்களே. ஆஃப் பண்ணிடுவா ப்ரோ? எதா ப்ரோ? கம்ப்யூட்டருக்கு வைஃபை ஆஃப் பண்ணிடணுமா? ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஈத்தர்நெட்டுக்கு அப்போ தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். கனெக்ட் ஆகுதுண்ணா. ஆஃப் பண்ணால் இப்போ நெட்டு கட் ஆயிருமோ, பேச முடியாதோ? இல்லை மொபைல் டேட்டால தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஒய்ஃபை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஈத்தர்நெட் சிம்பிள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கே தெரியும் அது. பார்த்தேன் கம்ப்யூட்டர் பக்கத்தில் ஒரு வயர் சிம்பிள் மாதிரி காட்டுது. இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்குன்னு தான் வருது. ஒர்க் ஆகுது. டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ அவுட் ஆயிட்டேன். டவுன்லோட் முடியட்டும் ப்ரோ. இது நெட்வொர்க் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் ஆகும். ஸ்பீடை டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டேபிளா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. அது எதுல ப்ரோ பார்க்கறது? நான் ஊக்லால தான் நார்மலா பார்ப்பேன். வேற எதுவும் இருக்கா? இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸோட இது இருக்கும் பாருங்க. அது அப்படியே ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ண ஒரே ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பாருங்கள். இல்லை விட்டு ஏறுதா குறையுதான்னு செக் பண்ணுங்க. இல்லை இது அப்படின்னு ப்ரோ இருக்கு. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஸ்பீட் டெஸ்டா எதில் பார்ப்பீங்க ரெகுலராக? நான் ஊக்லால தான் பார்ப்பேன். ஓகே அதுவும் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும். அதில் எவ்வளோ வருது இப்போ? அப்லோடும் செக் பண்ணுங்க. அது ஊக்கலாலே 2 தடவை 3 தடவை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவ்வளவு வருது, செகண்ட் புரியல ப்ரோ. எனக்கு டீம்ல 95 mbpsல டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே ஸ்பீடு பார்த்தா அது mbps இதுல காட்டுது. ஏன்? ப்ரோ டவுன்லோட் பண்றப்ப நீங்க செக் பண்ண கூடாது. ஏன்னா ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம்ல எடுத்துட்டு இருக்குல்ல, மத்த ஆப்புக்கு எடுக்க விடாது டேட்டாவை. அப்லோடு மட்டும் நல்லா காட்டுது. 80 காட்டுது. பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க செக் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி போயிடும் அதுல. இந்த ஏஐ விக்கெட் எடுக்கிறது தான் பெரும் கஷ்டம். பேட்டிங்கே ஆடுவோம். எனக்கும் இந்த மாதிரி கடுப்பாகும். ஏதாவது டவுன்லோட் போட்டுட்டு இருப்பேன், யூடியூப் கூட வீடியோ பார்க்க முடியாது. அது மாத்தலாம் ப்ரோ. நம்ம செட்டிங் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், நெட்வொர்க் ஆப்ஷன்ல. மற்ற எதுக்கும் நம்ம அப்படியே டேட்டா கொடுக்க வர்றது மாதிரி ஆப்ஷன். அதை மாற்றணும், நானும் மாற்றணும். அப்படி மாத்திரம்னா ஸ்ட்ரீம்ல பிடிச்சது இதான் ப்ரோ. ஃபுல் ஸ்பீடா டவுன்லோட் ஆகும். ஆனா அது மாத்தினீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பீடு வராது. டவுன்லோட் ஸ்பீடு டவுன்லோட் லேட் ஆகும். அப்புறம் டாடா 500 சப்ஸ்கிரைபரு 3000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்தா இது ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அது என்னது, மெம்பர்ஷிப் இதெல்லாம் போட அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். எம்ஆர்சிஎஸ் நிறைய பண்றாங்க போல. சேனல் ப்ரோமோட் பண்ண என்ன பண்றாங்க? அப்படியே இந்த ஷார்ப் கேமிங்கோட இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தாங்க. அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க எங்க கூட இன்னொருத்தர் விளையாடுவார் ப்ரோ. ஒருவேளை இருக்குமோ, அவரை தெரியுமா ப்ரோ? பேர் என்ன ப்ரோ? ஒருவேளை இருக்குமா அப்படி பேரே அப்படிதான் இருக்கு. எனக்கு பின்னாடி அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் ஆரம்பிச்சாரு. இப்ப அவங்கள தாண்டி போயிட்டு இருக்காரு. எம்ஆர்சிஎஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்காரு.
ஃபுல்லா கேம்ஸ் போடுவாரு, எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி? இருங்க அவரோட சேனல்லே அனுப்பி விடுறேன் உங்களுக்கு. ஃபுல்லா ஷார்ட்ஸ் தான் போடுவாரு. அவர் 50-80 வச்சிருக்கனால அவரு லைவ் அதுக்காகவும் வருவாங்க. ப்ளஸ் ஷார்ட்ஸ் போடுறாரு, டெய்லியும் போடுவார் விடாம. அதனாலையும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரத்துல இவ்வளவு வந்துட்டாரு. எவ்வளவு ப்ரோ வந்திருக்கு சப்ஸ்கிரைபர்? 1.73K. ஓ, இப்பதான் ஆரம்பிச்சாரு. பாருங்க ஏதோ மார்ச் தான் போட்டிருக்கு. எப்படி ஷேர் பண்றது அவரோட? ஓகே இருக்கு ஷேர் சேனல். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். அவர் கூட சேர்ந்து ஃபோர்ஸாலாம் விளையாடுவோம். ஃபோர்ஸா இப்போ கூட லைவ் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க? 24 பேர் பார்க்குறாங்க. நேற்று நைட்லாம் 100-150 பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவர் லைவ் ஷார்ட்ஸில். சேட்டும் பண்ணுறாங்க. அதுதான் பெரிய இதுவே அவரோட இதில் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே சேட் பண்ணுறாங்க அவர் லைவ்ல. அவர் எல்லா கேமும் வாங்கிடுறாரு ப்ரோ. அதனால கூட ஃபோர்ஸாலாம் இப்போ ப்ரீ ஆர்டர் போட்டாரு 10,000 ரூபாய்க்கு ப்ரீமியம் எடிஷன். என்னது ஃபோர்ஸா 6 10,000 ரூபா ப்ரீ ஆர்டர் போட்டாரு ப்ரீமியம் எடிஷன். அப்பா ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போல வேலைக்கே இப்போ வீட்டில் இருந்துட்டு டெய்லி லைவ் வேலை பார்ப்பாரா என்னாரு கூட தெரிய மாட்டேங்குது. ஏதோ டேட்டா சயின்டிஸ்டோ ஏதோ சொன்னார். ப்ரோ அவர்லாம் வந்து காசு கொடூரமா வச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஆமா ஆமா ப்ரோ ஒரு மானிட்டரை பார்த்தாலே எனக்கு மண்ணு. ஓஎல்டி மானிட்டர். என்ன ப்ரோ எத்தனை இன்ச் ப்ரோ அது? பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் டிஸ்ப்ளே ப்ரோ. மானிட்டர் சேர்த்தாப்புல ஒரே மானிட்டர் வச்சிருக்காரு ப்ரோ. மானிட்டர் அதுக்கு மேல இன்னொன்னு வச்சிருப்பாரு ஓபிஎஸ் பாக்குறதுக்கு. மானிட்டர் கீழே வந்து ஜாய்ஸ்டிக்க பாத்தீங்கன்னா 6 ஜாய்ஸ்டிக் இருக்கு. இப்பதான் புதுசா வச்சிருக்காரு. ரேசிங் இருக்கு. புதுசா ஈவோ ஃபாக்ஸ் ஒரு ஜாய்ஸ்டிக். அதை எதுக்கு வாங்கினாருன்னு தெரியல. அவர் இருக்கிறதுக்கு நல்லதா வாங்கியிருக்கலாம். வியூஸா? அவர் கூட அவர் ஃப்ரெண்டு இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. கிராங்கி கேமர்ஸ். அவர் வீடியோல இன்னொரு போட்டோ இருக்கா என்ன? அவர் மேல இன்னொருத்தர் ஆடிட்டு இருக்காரு. அவர் இப்பதான் 1 மாசமா 2 மாசம் தான் அவருக்குமே வந்துருச்சு நல்ல வியூஸ். எல்லாரும் ஃபுல்லா ஷார்ட்ஸ் தான் போறாங்க. வியூஸ் வருதா ப்ரோ? ஆமா வெறும் ஷார்ட்ஸ் தான் ப்ரோ. ஒரு ஷார்ட்ஸ் பயங்கரமா இது பண்ணுது ப்ரோ. அவங்கள பார்த்துட்டு தான் எனக்கு ஷார்ட்ஸே பிடிக்காது. அவங்கள பார்த்துட்டு எனக்கே கடுப்பாயிடுச்சு. என்னடா அது ஷார்ட்ஸ்ல எவ்வளவு இது வருது. அதனாலதான் நானே ஷார்ட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு ஷார்ட்ஸ் பிடிக்கவே பிடிக்காது. இப்போ அந்த ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷனுமே ஷார்ட்ஸ் வியூஸ் போட்டு தான் 200 வியூஸ் வந்துச்சு. இதுவே நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக போட்டிருந்தேன் 10 கூட வந்திருக்காது. இந்த MRC6 லைவ் போட்டால் கூட 10 பேர் 5 பேர் தான் ப்ரோ பார்ப்பாங்க. 10 பேர் 15 பேர் 20 பேர் தான் மேக்ஸிமம். ஆனால் இவர் போட்டால் பயங்கரமாக வர்றாங்க. அந்த ஒரு செட்டப்லாம் போட்டு கேமரா காமிக்கிறாரா, அதனால நிறைய லைக்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகுது. என்ன ஒர்க் ஆகுதா? டவுன்லோட் ஆகுதா? ஓகே இன்னும் 6 நிமிஷம். ஓகே சூப்பர். எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ப்ரோ இந்த நெட்டு மேல. சாப்பிட்டு வந்து காலர் டியூட்டி விளாடலாம். அப்போ
ஐயோ நம்மளும் ஃபுல் டைமா இறங்கினா அதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிடலாம் ப்ரோ. அதெல்லாம் இவனை நம்பிலாம் ஃபுல் டைமா இறங்க முடியாது. நம்மளுக்குலாம் அது சைடு தான். ஃபுல் டைமா நம்ம இறங்கணும்னா அதுக்கு நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்கணும் ப்ரோ. ஆமா, நம்ம வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும்னு அவசியமே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபுல் டைமா இறங்கலாம். ஆமா. அதுவும் இல்லாம வீட்டை பத்தி தான் தெரியும். நான் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன், விளையாட போறேன். வாயில வருது, பச்சை பச்சை சொல்லிடுவாருங்க. இந்த எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு எம்டிஏ முடிச்சுட்டு கேம் விளையாடுறா போகணும் அசிசமா கேட்பாங்க. பட் நம்மளுக்கு பேஷனா கேமிங் பிடிக்கும்னா நம்ம எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த மாதிரி போடலாம். 1 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு அதுவே போகுது. நம்ம 2 இடத்துலயும் கால் வைக்கிறதுனால தான் நம்ம ஃபுல்லா ரிஸ்க் எடுத்துட்டு நான் இதுல இறங்குறேன்னா இறங்கலாம். ஆமா, ரைட் அண்ட் ரைட். எம்ஆர்சிஸுமே சில்லு அங்க நல்ல காசு இருக்கு. அவங்க 4 பேர் போடுறாங்க ப்ரோ. அவங்க இவர் மனோஜ்ங்கிற அவரு ஃபாரின்ல இருக்காரு. அவரு கொஞ்சம் இது எல்லாம் வச்சிருப்பாரு, ஃபாரின்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவர்கிட்ட நல்லா எல்லாமே இருக்கு. இன்னொருத்தர் இச்சி ப்ரோ, அவர்கிட்டையும் ஓரளவுக்கு இருக்கு. இப்ப கூட பிசி வாங்கியிருக்காரு. இவர் கிறிஸ் ப்ரோ, அவர் என்னமோ சாங் மியூசிக்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி சொன்னாரு. என்ன பண்றான்னு தெரியல. அவங்க அந்த ஃபைனல்ஸே தான் போட்டுலான்ட்டு இருப்பாங்க. ஏதோ கலர் கலரா இருக்கும். ஃபைனல்ஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நானே கிஷோர் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ஒருத்தரமா. அது நல்லா இருக்கு கான்செப்ட். கிளாஸ் ஸ்குவாட் மாதிரி. அது டீம் வேணும் ப்ரோ. 4 பேர் நல்ல தரமா ஆடுற டீம். எனக்கு கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரீ ஃபயர்ல. அது மாதிரி இருக்கும். இந்த இதுலயும் இருக்கு சிஓடிலயும் கிளாஸ் ஸ்குவாட். ஆனா கடுப்பு கரும்பும் கடுப்பா இருக்கும் சிஓடி. ஐயோ, டைவ் அடிக்காம விட்டானே. எனக்கு சிஓடி கண்ட்ரோலர்ல விளாண்டு கீபோர்ட்ல விளையாடவே வர மாட்டேங்குது. எனக்கு கண்ட்ரோலையும் விளையாட வர மாட்டேங்குது, கீபோர்ட்ல விளையாட மாட்டேங்குது. அதான் எதுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேனே தெரியல ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் வேற ரைட் ஸ்டிக் மேல மேல போகுதா. சரி கீபோர்ட்லயே விளையாடுவோன்ட்டு பார்த்தா போனவனே அடிச்சு போடுறானுங்க கீபோர்ட்ல. கீபோர்ட்ல செட்டிங் மாத்தணும் ப்ரோ. அது என்னது சென்ஸ்லாம் கரெக்டா வைக்கிறானுங்க. அது என்ன கரெக்டான்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. யூடியூப்ல எவனும் போட மாட்டானுங்க, ரகசியமா வச்சுக்கிறானுங்க. அது அப்படியே போட்டா அவன் பிளேயர் ஆயிடுவாங்க. கண்ட்ரோலருக்கும் அப்படிதான், கரெக்டா சொல்ல மாட்டானுங்க எவனுமே. பெரிய பெரிய கண்ட்ரோலர் பேரை பார்த்தா தான் ப்ரோ நமக்கு அப்படியே வயிறு எரியும். மூவ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம விளையாடும் போது நல்லா அது சொல்ல மாட்டானுங்க ப்ரோ. ஆனத்துல விட சொல்றீங்க. இப்பதான் ஓரளவுக்கு கண்ணுக்கு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுது.
அதுதான் ஓரளவுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறானுங்க. இதுல கன்னு வேற நம்ம சுட்டு அன்லாக் பண்ணி அது எடுக்கணும். கடுப்பு ப்ரோ. உள்ளுக்குள்ள இறங்கி அதுல ஒக்க இருக்க கண்ணெல்லாம் கன் வச்சு எடுத்து சுட்டு ஒண்ணும் பண்ண விளையாடுனா முடியாது. இல்ல பப்ஜி மாதிரி உள்ள போய் கன்னு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம லூட் பண்ணி எடுத்து சண்டை போடுற மாதிரி இருந்தா ஓகே. வாய்ப்பே கிடையாது. ஈக்குவலா இருக்கும். நீங்க டெவலப் பண்ணாதான் மாசு, இல்லனா அவ்வளவுதான். சரி டெவலப் பண்றது ஓகே. ஆனா டெவலப் பண்றது நம்ம சீசன் பாஸ் வாங்கணும். பாஸ் இல்ல சும்மாவே விளையாடலாம் டெவலப். ஆனா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ரொம்பவே டைம் ஆகும். அந்த கொஞ்சம் டைம்ன்றது ரொம்ப டைம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அது சீசன் பாஸ் வாங்கினாலுமே அதுல அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது ப்ரோ. அட்டாச்மெண்ட் நீங்க என்னதான் பண்ணா நீங்க டெவலப் பண்ணி தான் ஆகும். பட் எக்ஸ்பி நல்லா வேகமா ஏத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சீசன் பாஸ் வாங்கினா நிறைய எக்ஸ்பி ஏறும். எக்ஸ்பி அது இது இல்ல அது என்ன ஒரு சீசன் பாஸ் வாங்கினா ஒரு ஸ்கின் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களா? ஆமா ஸ்கின் லெவல் ஏத்தணுமா? அந்த எக்ஸ்பி ஏதாவது ஒண்ணு கொடுப்பானுங்க. அது என்ன அரை மணி நேரத்துக்கு தான். அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ஒன்று ரெண்டு தான் கொடுப்போம். நம்ம அரை மணி நேரத்துல எக்ஸ்பி போடும் போது தான் நெட்டு போகும், கரண்ட் போகும். நம்மளை சுட்டு கொள்வானுங்க எல்லாம் வந்து. கிரைண்டிங் தான் ப்ரோ ஃபுல்லா. இதுவும் பேட்டில் ஃபீல்டு நல்லா இருக்கு விளாட. ஆனா கரவை முடிச்சவனுங்க பிளேயரே வர மாட்டானுங்க. ஃபுல்லா பாட்டா வருதுங்க. ஃபார்ட்நைட்டு சிஓடி தான் ப்ரோ டாப்ல இருக்குது. காலைல பார்த்தேன். அப்புறம் ஜிடிஎஃப் 5 இப்போ காலையில் அது 2 டாப்ல இருந்துச்சு. இப்போ சாயங்காலம் டயத்தில் ஜிடிஎஃப் 5 வந்துருச்சு. அதிக ஸ்ட்ரீமிங்ல ஜிடிஎஃப் இதுக்கு ப்ரோ சம்பந்தம்லாம் தோண்டி எடுத்து ஆடிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். ப்ரோ அது எப்போதுமே டாப்ல இருக்கு ப்ரோ. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. இல்ல ரீசெண்டா நிறைய பேர் ஜிடிஎஃப் 5 போடுறாங்க. இப்ப ஜிடிஎஃப் 5மே இந்த இருக்குல்ல ப்ரோ. இப்ப நம்ம போட்டுட்டு இருக்கு ஃபோர்ஸா. டிரைவிங் ரிக் வச்சு ஸ்டீரிங் வீல் வச்சு அந்த மாதிரி போட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஓ மாடு போடுறான்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர். எக்கச்சக்கம் ப்ரோ. மற்ற கேமுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எங்கேயோ இருக்கு ப்ரோ. ஜிடிஎஃப் 5க்கு மற்ற கேமுக்கும். மற்ற கேம்லாம் என்னமோ 20K லைவ் 30K. ஜிடிஎஃப் என்னமோ 150 180 அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு. அவ்வளோ பேர் விளாட்றானு. ஐ மீன் விளாட்றது இல்லை, லைவ் போடுறானுங்க அவ்வளோ பேர். ஏழ்ரை ஆயிடுச்சா? ஐயோ இந்த யார்கர் பால் எப்படி அடிக்கிறதுனே தெரியல. ஸ்டொக்கு பறக்கு. ஸ்டொக்கு தான் வைக்க முடியுது.
கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. என்னாச்சு? இல்ல இப்பதான் டவுன்லோட் ஆச்சு கால் ஆஃப் டியூட்டி. ஆயிடுச்சா? மிஸ் பாக்குறேன். என்னது குருமா பிளேயிங் கால் ஆஃப் டியூட்டியா? உங்க பேர் தான் குருமாவா? ஆமா ப்ரோ. ஐயோ இந்த ஸ்டீம் அக்கவுண்ட்ல பண்ணிட்டேன் அத. வத்தா இது வேற டென்ஷன் ஆகுதுடா. இன்ஸ்டால் பண்ணது எதுல பண்ணீங்க? டூப்ளிகேட்ல பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல ஒரிஜினல்ல தான் பண்ணேன். இப்பவே டூப்ளிகேட்ல தான் பண்ணுவேன். அது டூப்ளிகேட்லயே தூக்கி விட்டேன். 60 CPU. ஏய் பறந்து பறந்து கேட்ச் பிடிக்கிறான்டா. என்னோட இது லைவ் ஆஃப் பண்றேன். எதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு? ப்ரோ இப்போ பப்ஜிங்கிறது இந்தியாவிலேயே கிரியேட் பண்ணதா இல்லை அவங்கள்ட்ட கடன் வாங்கி அப்படியே காப்பி பண்ணி பண்ணதா? பப்ஜி வந்து சைனீஸ் ப்ரோ. அவங்களோட இது மாடல்லாம் வாங்கி தானே அப்படியே பண்ணியிருப்பானுங்க. இல்ல அவனுங்க தான் ஃபுல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து பயங்கரமான காசு பார்த்துட்டானுங்க அவனுங்க, கொடூரமான காசு. அப்ப இந்தியன் கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டு என்ன பண்றானுங்க, அவனுக்கு வந்து நம்ம டேட்டாவை திருடுறானுங்க. ஓகே, அதனால பேன் பண்ணானுங்க சொல்லி ரூலை போட்டு பேனை பண்ணி நம்ம ரூல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிஜிஎம்ஐ உருவாக்குனாங்க. மொபைல் இந்தியான்னு சொல்லி. ஆனா பண்ணது சைனா தான், பேரை மட்டும் இந்தியான்னு மாத்திட்டானுங்க. இந்தியா அவ்வளவுதான். கோவிட் டைம்ல ரெண்டுமே விளையாண்டுருப்போம். பப்ஜி விளையாடுவோம், ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுவோம். நீங்க இப்ப வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல FPS அதெல்லாம் வருதுல, அது என்ன சாஃப்ட்வேர் ப்ரோ? அது வந்து ஐயோ பேர் வர மாட்டேங்குதே. டீம்ல இருக்கிறது MSI ஆஃப்டர் பர்னர் சர்ச் பண்ணுங்க கூகுள்ல. நீங்க MSI வச்சிருக்கீங்களா கார்டு? என்னது மதர் போர்டு MSI? அது எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ, போடுங்க ஆஃப்டர் பர்னர். MSI ஆஃப்டர் பர்னர். அது எல்லா கேமும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எந்த இது இருந்தாலும் அப்படியே வந்துடும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ஆன் பண்ணணும், தேவையில்ல. ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. இதெல்லாம் ரேம் திங்காதுல? அதெல்லாம் திங்காது. 0% தான் ப்ரோ யூஸ் ஆகும். ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணல நீங்க? என்னது ஸ்டீமோடது ஓவர்லே? ஸ்டீம் ஓவர்லேவா? ஸ்டீமா என்விடியாவா? ஸ்டீமோட ஓவர்லே ப்ரோ. ஸ்டீம்லயே வரும்ல FPS எவ்வளவு த்ராட்டல் ஆகுது அது. ஸ்டீம் அப்படி ஒன்று இருக்கா? நான் எப்படி பார்க்கறது? ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? ஸ்டீம் செட்டிங்ஸ்குள்ள போங்க. ஸ்டீம் ஆப்புக்குள்ள போகணும். அதெல்லாம் அது நல்லா இருக்கு. எப்படி இருக்கும் அது பார்க்க? அதுதான் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அதனால தான் உங்களுக்கு நான் கேட்டேன் என்ன யூஸ் பண்றீங்கன்னு. எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கும். எப்படி எல்லாமே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், எது வேணுங்கிறத முடிவு இது பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான். நீங்க ஒரு செகண்ட் அதை போய் பாருங்க, இது இது அந்த மாதிரியா இல்லைன்னு பாருங்க. இது பெஞ்ச்மார்க் பண்றவங்களே இதான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. MSI ஆஃப்டர். அப்படி MSIயா? எல்லாமே பண்ணலாம் நீங்க. CPU டெம்பரேச்சர்ல இருந்து கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ் டெம்பரேச்சரையும் நீங்க இதுல இது பண்ணிக்கலாம். டெம்பரேச்சர் அது எவ்வளவு யூஸ் ஆகுது. இப்போதைக்கு நான் எனக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். FPS, RAM எவ்வளோ யூஸ் ஆகுது, CPU டெம்பரேச்சர், GPU டெம்பரேச்சர், அவ்வளோதான் எடுத்து வச்சிருக்கேன்.
அதுவே தேவையில்ல, சும்மா வச்சிருக்கிறேன். ஏய் என்னடா கால் ஆஃப் டியூட்டி வார் ஜோன் உள்ள போய் நாட் இன்ஸ்டால்னு வருது. ஆமா, மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நீங்க உள்ள போய். இப்போ நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணது வெறும் லாபி மட்டும் தான். எனக்கு புரியல ப்ரோ, லாபியா 133 இது? ஆமா, ஏதாவது எதுவுமே என்னைக்காவது வந்து இந்த இதெல்லாம் விடுவானுங்கல்ல ஃப்ரீ ட்ரையல், அப்போதைக்கு நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல, ஸ்ட்ரைட்டா விளாண்டுக்கலாம். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ 131 ஜிபிக்கு என்னது ப்ரோ டெவலப் பண்ணேன் நானு? லாபி ப்ளஸ் கேம் சில இருக்கும், கேம் பிளாக் ஆப்ஸ் 7ஓட கண்டென்ட். இப்போ என்ன 70 என்னமோ கேட்குமே, எவ்வளோ கேட்குது? 70. நீங்கள் செக் பண்ணுங்க, இதில் ஸ்ட்ரீமில் போயிட்டு இல்லை லைப்ரரி டிஎல்சியில் போயிட்டு பாருங்கள் என்னென்ன இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னு. நீங்கள் டிக் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகும், அதை பார்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் கேட்ச் பிடிக்கிறாங்க. ப்ரோ இன்ஸ்டால்ல கொடுத்தா 0%ல நிக்குது ப்ரோ. 0ல நிக்குதா? தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி இப்படியா பண்ணேன்? இப்படிதான் ப்ரோ நானும் பண்ணேன். டவுன்லோட் கேட்கும் 2 தடவை பண்ணணும். நீங்கள் டிஎல்சியில் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரே இதில் பண்ணியிருக்கும். டிஎல்சியில் டிக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா 2 தடவை பண்ணணும். ஸ்க்ரீன் பாரு. என்ன மக்கா என்னது இன்ஸ்டாலிங்? இங்கே வெளியே போங்க, ஸ்டீமில் தானே காமிக்கும். கேமை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஸ்டீம் ஓப்பன் பண்ணுங்க. லைப்ரரி போங்க. லைப்ரரி கலெக்ஷன்ஸ் சிஓடி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. இதுயா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஎல்சி கிளிக் பண்ணுங்க. இது என்னத்தை டிக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஓகே, இது 3 தான் ஃப்ரீ ஐட்டம். இப்போதான் டவுன்லோட் ஆகுது. டவுன்லோட் பேஜை காமிங்க. ஹலோ ஹலோ எல்லி பிரதர் பேக்கெட் மஞ்சள் வந்துட்டு பார்த்து ப்ரோ. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, ஃபுட்டு வந்துருச்சு. ப்ரோ இதில் என்ன ப்ரோ டவுன்லோட் ஆகலை? டவுன்லோட் ஆகலையா? காட்டவே இல்லையே ப்ரோ. உள்ள போய் தான் பண்ணணுமா? ஏங்க லைப்ரரி டவுன்லோட் கொடுங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஎல்சி எதுக்கு டிக் எடுத்து விட்டீங்க? எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுருவா? டிக் எடுத்துட்டு அன்இன்ஸ்டால் ஆகி போறோம்.
டிக்கு போட்டாதான் ப்ரோ டவுன்லோட் ஆகும். ப்ரோ இது வேணால ப்ரோ, கால் ஆஃப் டியூட்டி ஃப்ரீ ட்ரையல். ஃப்ரீ ட்ரையல் அதுதான் லாபி ப்ரோ. அது 117 GB, இது 114 GB, இது 128 பைட்னு போட்டிருக்கு. ஆமா, அது ரெண்டு கம்ப்ரஸ் ஆகி தான் இப்போ 75 GB டவுன்லோட் ஆகுது. நீங்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆகுது நினைக்கிறேன். நீங்க அதை எதுக்கு டிக் எடுத்து விட்டீங்க ப்ரோ? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? டிக் எடுத்து விட்டு அன்இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? அன்இன்ஸ்டால் ஆச்சா கம்ப்ரஸ் ஆச்சான்னு தெரியலையே. இருங்க ப்ரோ. கம்ப்ரஸ் தான் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அன்இன்ஸ்டால் ஆயிருக்காது. சேகர் செத்துருவான் ப்ரோ, மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ணலாம். எவ்வளோ ப்ரோ ஸ்பேஸ் லேப்ல? 1 TBயா? 1 TB அது இன்பில்ட். நான் ஒரு 1 TB SSD போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஓ, கையும் வராது. சரி ப்ரோ, நான் ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வரேன் ப்ரோ. என்னதுக்கு ஆஃப்லைன் வருது? செக் யுவர் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் ட்ரை அகைன். ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. ஓ சொல்லு ப்ரோ. மறுபடியும் என்ன ப்ரோ நிறைய டவுன்லோட் ஆகுது? 239 ஜிபி அதான் வருதோண்ணா. எத்தனை ஜிபிக்கு? மறுபடியும் 139 ஜிபிக்கு டவுன்லோட் ஆகுது ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, 69 ஜிபி தான் காட்டுச்சு. என்ன கான்செப்ட் ப்ரோ? என்ன ப்ரோ மயிர மாதிரி வச்சிருக்காங்க? அதை நீங்க டிக்கு எடுத்து விட்டதுல இதாயிடுச்சு, கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு. ஓ தப்பு பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன். எவ்வளவு நேரம் காமிக்குது?
அப்ப நாளைக்கு தான் விளையாட முடியுமா? வேற என்ன கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? வேற எதுவும் தெரியும்? இதுதான் எல்லா கேமையும் தூக்கிட்டேன் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டீங்களா? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருந்தேன், ஹை ஆன் லைஃப் வச்சிருந்தேன், அப்புறம் இன்னும் 2-3 கேம் வச்சிருந்தேன். ம். அதெல்லாம் விளாட முடியாது. சரி போடுங்க, இன்ஸ்டால் போடுங்க, நைட்டுக்குள்ள ஆகுதான்னு பார்ப்போம். 1 மணி நேரம் ஆகாதா? முன்னாடியே கேட்கும், எதுலயும் உள்ள டவுன்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபைல் டிக் பண்ண சொல்லல. அதெல்லாம் கேட்காது. எதுலயே கேட்கும் ப்ரோ. எதுல கேட்கும்? ஒருவேளை இஏல கேட்குமா? இஏ கேமே கிடையாது. இது எக்ஸ்பாக்ஸ்ல கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சிஓடி வந்து ஃபுல்லா டிஎல்சி மாதிரி தான் இது பண்ணும். அதோட கால் ஆஃப் டியூட்டி டைட்டில்ஸ் எல்லாமே டிஎல்சி மாதிரி தான் இது பண்ணும். அதெல்லாம் டிக் பண்ணுறேன். இதுவே நீங்க உங்கள்ட்ட கேம் இல்லை, இதுவே நீங்க ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க, மண்டை குழம்பி போயிடும் உங்களுக்கு. பழைய கேம்ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ, அதெல்லாம் தெரியாம டிக் பண்ணி வச்சிருப்பேன், அதுவும் இன்ஸ்டால் ஆகும் சேர்ந்துட்டு. கடுப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு. சரி ஓகே ப்ரோ, போய் சாப்பிடுங்க. நானும் போய் மேட்ச் போய் சாப்பிடணும். மணி 8 தான். 10 மணிக்குள்ள இன்ஸ்டால் ஆச்சுன்னா பார்ப்போம், விளாடுவோம். ஓகே ப்ரோ. I've always thought, especially with people with slightly quirky actions or spinners that have variations that you've not faced before, that's impossible to replicate ever. So I always felt for batters coming up against mystery spinners, or those bowlers with quirky slingy actions, or bowling off the wrong foot and stuff like that, that you could see batters get outfoxed a lot easier than bowlers in that scenario. Did Ajantha Mendes play in that World He did, Cup? yeah, 2012. He was one particular, that sort of flicky action you were just doing out of your fingers. He was one that sort of came to a World Cup and everyone was like, what is this sort of thing, I remember. The psychology of World Cups is really interesting, and you look at the stats, and players do play with less freedom during World Cup tournaments. And I remember ahead of 2019, all the talk was, which side's going to hit 500 in a 50-over match? England have been smashing it to all parts. And yeah, the surfaces can sometimes be a little bit different, but because of the legacy, the long-term consequence if you don't win in a World Cup, it must create a really different psychology to how players even subconsciously approach matches. And that's where the skill of leaders comes into it, and you need leaders who can take that pressure off the players. So you definitely feel it, like when you're out there, and anthems get sung a lot more in bilateral series now at the beginning, but there's just a different feel. You walk out with mascots, the music's going, you sing the anthem, that it just feels like there's more meaning on each game, which then heightens your anxieties, the pressure that you put on yourself to perform, to do yourself justice. You only get the opportunity once every 4 years, or it used to be once every 4 years that you get the opportunity to play in a World Cup. Now it seems every 3 months there's a World Cup, but especially the 50-over one that remains 4 years, you want to make the most of your chance, and naturally that brings around pressure that you put on yourself, and the best players manage to find ways to take that off. And it's interesting from a journalistic point of view, Matt, is
watching and trying to work out which teams are coping with it better, because you do see some sides that come in with an absolute freedom, and sometimes I do think that I hasten to emphasize, when we say smaller nations, we mean those teams that have less funding. We don't, there have been some fabulous performances throughout recent ICC events from the lower funded sides, those, if you like, smaller nations, but there is freedom in its own way to go out there and actually bring sides together, because it's the big teams upon where the pressure lies. Yeah, it's interesting. I think in the first week of this tournament, both Joss Butler and Phil Salt have both, just in passing, but have mentioned sort of the pressure of World Cup matches, was just definitely proves that it is there in the back of players' minds. We spoke to Brad Wheel, the Scotland bowler, before the England-Scotland match, and he mentioned that almost the pressure of the associates, in inverted commas, nations playing against the so-called bigger nations doesn't necessarily come from the occasion. It's because they get so few opportunities to play against England, and the other India and Australia and those sort of teams. They get so few chances to do it that this is a chance to put themselves in the shop window and show what they can do, but also prove that associate nations, whatever you want to call them, the teams who don't get the chances that they do, that they deserve more chances like this. You imagine if Scotland turn up to a game and get hammered by someone, you know what the reaction would be, whereas if they can go out there and put in a really strong performance, that presses the case for the opportunities that we would all like to see. Well, look at Nepal against England. They look completely free, unburdened by any kind of pressure. They ran England so close in that they executed their skills. A few days later they play against Italy when they are expected, because of their performance against England, to win that game, and it looked as though they froze and they lost by 10 wickets. That's a massive shift in psychology in those two games for that team, and sort of highlights the differences between the two and how much that can affect your game out there in the middle. I do wonder, there's a slight point to that in between those matches their captain had gone out and called for more matches they'd asked for England to go on tour and for the India and Australia to go on tour as well. I wonder whether in some ways that sort of heaped even more pressure on, whether that's the type of thing that just dodged the question. I mean, I was in that press conference and asked one of those sort of questions. I wondered whether the smart thing there might have been for Roy Powdell, the captain, to just let that one go by while you're in a World Cup and get to the end of it, do your thing, prove how good you are, and then ask, rather than do it and then get... Sneaky journalist here. Well, I know, honestly, you can't trust them, can you? I guess this is all part of it, though, isn't it? Because you get such a variety and rich sort of, I guess, tapestry of stories and narratives that build so quickly. And 1 minute you're talking about whether the associate countries, if you like, should be getting more opportunities. The next you're talking about whether the big countries are going to meet each other in the next round. It all moves so quickly compared to a bilateral, which feels a lot more slow and steady, if you like. We've seen tournaments go well for teams representing England in the last couple of decades, and tournaments that have gone very, very badly. Now, I would point out, when we go back to 2015, your 50-over World Cup, Finney, that you took a hat-trick against Australia, so you can't be faulted there, and you also took a 5-wicket haul, I believe, in that game too, and then 3 for against Scotland at Christchurch. So, in the 4 games that England played, you did your bit, Finney. But it was a tournament that England struggled for horrifically. They lost badly in Melbourne. Against New Zealand in Wellington, it really was bleak. 1 against Scotland at Christchurch. And then Sri Lanka at Wellington was almost as bleak as the New Zealand game. Yes, yeah, I remember both of those games very well, actually, at Wellington. It's not my favourite ground to visit, the Cake Tin there. The great ground, horrible memories of being sat there in silence after we'd been carted around the place by New Zealand before the dinner interval, where they're on the cusp of winning the game, when we were supposed to be having the break in between innings. So, yeah, horrible memories there. But it's just I think in that 2015 World Cup we had no identity, or any identity that we did have was outdated, and we didn't really recognise that before we'd played that first game, and the game felt so different to anything that we'd played before. And I think the one thing that came of that was Owen Morgan being captain. He was then allowed to carry on as captain by Andrew Strauss that summer, and he came
with what he thought was an identity that would help England compete in 50 over and white ball cricket. And from that moment forward towards the 2019 World Cup, there was absolute clarity about roles within the team, about what was expected of you as a player. There was no just, oh well, we'll hope for the best. We'll kind of like hedge our bets and hope that 270 will be enough. There was a clear direction that he expected his teams to try and score more than 300, and if you weren't willing to do that, you wouldn't play. And I think that, what all of the disaster and all of the pain that we felt throughout that World Cup, because it was really, really difficult. You just wanted to shut yourself in a room. You're taking sleeping tablets to try and sleep because you can't switch your mind off after you've been pumped all over the place. So that was an unpleasant experience, but what was born of that unpleasant experience was amazing. Could I ask, Vinny, people may or may not be aware, we kind of get the main press conferences, which happen match day -1, as it's called, the day before a game and then after a game, and then in and around that you get opportunities. England put forward a player to speak to the media each day, so that usually happens 2 days out from a game, maybe 3 depending on the gap, and that whether it's a T20 or a 50 over World Cup. Obviously T20 one, the matches come around quicker. When things do go south like that, is it harder to get volunteers to go out there from the media? Does it fall on, how does that work? It falls on the media manager, obviously plays a large role in that, but then does it turn to the more experienced players to put their hand up and say, yes, I'll do that sort of thing? How does that sort of play out? Subliminally it probably does, but I think I can't remember ever saying, no, I'm not going to do that, because you have to front up. Like if you're being asked to do a really difficult press conference, and I was asked to do a few over the years for differing reasons, and you feel like you're kind of letting your team down if you say, no, I'm not willing to do that in that moment. But certainly you want to have a strong message, and you'll want to be singing off the same hymn sheet, and maybe the media manager in those situations will probably turn to his more trusted people to speak to the press than maybe others. But you're in it together, and you want to be consistent in your messaging. And again, like, we were inconsistent with our messaging throughout that 50 over World Cup. I think we chopped and changed our team, we chopped and changed our mindset, we were playing catch up, and before you know it, we were dumped out the tournament with the game against Bangladesh at Adelaide, wasn't it, where it all fell apart. It fell apart, fallen apart before then, but that was where we were definitely out of the tournament after that game. You have to consistent messaging, strong messaging, and that reverberates throughout the dressing room as well. And that's something, again, when Owen Morgan came in 2015 after that World Cup, when people might have been slightly shocked by what he was saying in the press. I remember a game in Southampton where England were bowled out in 45 overs. They could have patted around 30 more runs off those last 5. And his messaging was 30 runs wasn't going to be enough. We needed 60 in that situation. And I trust my team to go out there and try and score 60 rather than just be happy with those extra 30 runs. So that kind of messaging might have seemed maverick at the time, but that was then relayed through the dressing room to say, oh, he trusts us, he's not throwing us under the bus, there's no finger pointing here, we're all in this together. And that's something we didn't do in that 50 over World Cup. Because careers are defined by World Cup success for a lot of people. In white ball cricket and in football World Cups, it was always, if you like, the Messi versus Ronaldo, where who to settle it, we need to decide who's won a World Cup, or it might be the case that could Owen Morgan, Trevor Bayliss' team ever be classed as a great team had they not won a World Cup? Whereas actually it was almost the flip of a coin, wasn't it, in the end, whether they did win that World Cup. And so much rests on whether you get your hands on the trophy. And if you know things are going wrong, then that sense of expectation, it must just weigh down on you, as well as the disappointment of what's happening. Yeah, and it's not the expectation, it is that disappointment that you're not doing yourself justice, that the team isn't doing itself justice, and that's where you need calm people in the dressing room to just try and realign you towards the things that you believed were really important before the tournament started. I think we saw it here in India in 2023. England were chasing their tails with the squad that they picked, the team that they picked,
And by the time they'd finished their 9 group games, everyone looked completely shot. There were retirees, there were people whose careers basically finished after that 50 over World Cup. So there's certainly that feeling of chasing your tail and the disappointment of not performing on a stage like this, knowing you get those opportunities in a 50 over World Cup once every 4 years, is the thing that makes you extra tense as well. Harry Brook has said, I think it was his very first interview he did as captain, you and I were there at Headingley, Henry, that he said he hates meetings and that sort of thing. So how would someone like Owen Morgan, who was very successful at setting that sort of mindset within the group, is that like a going around and speaking to people individually? Were you hanging on every word he'd say in the media, or would he have meetings to say this is what we're going to do, this is how it's going to happen, and all that sort of thing? I think that when you hear players say they don't like meetings, and we don't have that many meetings as a team, I think I've played in teams at both extremities of it. I've had a team where to decide what cup of tea you're going to have, we'd have a meeting to decide, and then we've played it on the other end of the scale as well in domestic cricket. And I think the thing that you don't want when you're having meetings is just a load of word salad and waffle, where there might be one good point in amongst loads of words, but it gets lost around it. The thing that Morgan was good at, and the great leaders that I've played under, Andrew Strauss in particular as well, with the test team from 2009 to 2012, was that they spoke infrequently, but when they spoke, there was meaning, there was purpose, and their point hit through. Again, Trevor Bayliss was a coach where he wouldn't say that much, but if he got angry or if he sat the team down and wanted to say something, you knew that he absolutely meant what he said. And when you hear players say they don't like meetings or they don't want to have a lot of meetings, it's because you can sit through a 45-minute meeting, an hour-long meeting, and absolutely nothing be said, and they're pointless for everyone. They're a waste of time. They make people resent going to meetings. So what Harry Brook will mean by his statement there is that if we have a meeting, I want there to be a point and a message to him. When you've got a tournament where either you know you're eliminated already, and of course you're not going through the motions, you want to win, you've got professional pride, all of those things, but do you get fewer meetings? Is there fewer bits of socialising? Do you find that actually the team almost drift away from each other? Yeah, absolutely, yeah. And that's natural, because people, you do back off, you lose your confidence, and unfortunately one of the things about cricket is that it can become all-consuming to your life. Like, hey, you try to be level, and the best players do generally stay level, but certainly you ride that wave with it as well, and that's not just when you're out there on the pitch, that's away from the pitch as well. So, but during that 2015 World Cup, when I got smacked in a couple of games, I took wickets, but they weren't the wickets that I wanted to be taking, or how I envisaged myself going into that World Cup, how I would be playing and how I would be bowling. And you do retract yourself from social situations because you're worried about, if I'm not bowling well, I shouldn't be seen to be doing this. I shouldn't. It affects your whole mentality, and then that affects your cricket. So it's like this snowball effect. And in 2015, certainly we had quite a few characters who were inclined to be like that as well. So yeah, the team did drift apart. I can imagine that would be an exhausting process, and for fans who, main event fans, if you like, those that follow the Winter Olympics and get very into the curling, as we all do, or become high jump experts once every 4 years for the Olympics, there is a sense, Matt, that with Cricket World Cups that they can suddenly draw an audience that wasn't there previously, and you do find that there is a slightly different reaction to performances from an England side during a World Cup than there would be during a bilateral. So. Yeah, it's World Cup and Ashes for England, isn't it? That's where it feels like it's a level above, and that's where you get both ways. Obviously 2019 and was brilliant. It's interesting how sort of like the time zones and things come into it and that sort of thing as well. Like you feel like a
a World Cup that can really hit home, being in a good time zone for the UK as well, almost drives that narrative as well, almost to Joss Butler's detriment, I feel, sometimes in his sort of era as captaincy, because that World Cup in 2022 that he won happened all the way in Australia, and it was at funny times for England and that sort of thing. People are at work. It doesn't quite stick in the memory as well as like maybe 2019 did on banging UK hours and all that sort of thing. I wonder whether maybe that's me thinking about it a bit too much, but all those sort of things do come into it a little bit, I would say. Do World Cups define careers, do you think? I think they can do. Yeah, I think clearly a cricket career is far more nuanced than that. But so look at the guys who won that 2019 World Cup. They'll be remembered to a man, the people who played in that tournament, forever. That's and that is the thing that you're chasing. You don't want it too much, because then you snatch at your opportunity, but certainly that carrot is there, and that's the hope. No matter how you've been playing in the build up to a World Cup, no matter, everyone starts on a level playing field at 0 points. England had a horrible Ashes series, but they come here with the ability to have a clean slate to try and win a World Cup and potentially win a World Cup, and that's the exciting thing, is that you start there on 0 with everyone else. So yeah, careers can be defined by World Cups, with a few caveats and nuances in there as well. Yeah, it's a fascinating one, how, Matt, some players not getting lucky, but they'll find their career coincides with a wonderful period of time that it is a World Cup cycle, and you might be a World Cup winner having just had a brilliant year or two, and be another cricketer that had a fine decade but never got that trophy. Yeah, definitely. I mean, think of someone like Jofra Archer. It was perfectly timed for him to come in that summer. And then even, you don't necessarily have to be the winner, do you? You think of someone like Dwayne Leverock for Bermuda in 2007, or Steve Tickolo at Kenya. Like, there are those people who capture the imagination in World Cups, and that goes back to the lesser nations not getting the opportunities point. They're always playing cricket, but they're not getting to play on the biggest stages, and then they get to show what they can do and go on and deserve more opportunities like that. So yeah, definitely World Cup, because it's such a big stage, and a stage which has so many different nations and different teams bringing so many different things to it, allows these sort of stories and narratives to come through. What about the uncertainty over scenarios, things being out of your hands, not knowing if you're coming or going or staying or where you might be going, because that's unsettling. It is, and that's why you remain way more engaged in a World Cup every single day than you do in bilateral series and anything else that you would experience as a cricketer. Yeah, you're looking at other results to say, okay, how's their net run rate looking? If so and so beats so and so, it means we could play them. Yeah, there's all these permutations that make it fascinating to watch as a broadcaster and as a fan, but also the guys there playing it feel those things too. Yeah, and what about then, if your tournament comes to an end? People are always surprised by how brutal it is, because it's not like, well, do have a couple of days staying just to unwind and have a few meetings. You are almost out within, players are showing up to the ground almost with their bags packed, if they don't know if they're going on. Yeah, you're whisked off. In 2015, we had a clear the air meeting. I think we had 24 hours after our last group game against Afghanistan, I think it was, in Sydney. And then we had a big clear the air meeting that got quite heated and emotional, and we were in there for ages. There was a bit of finger pointing around the room. So I think we'd have been glad to fly out directly from the game rather than have that meeting in hindsight. And then there's the logistical headache for the organisers, thinking, well, we know that a party of about 30 people, some are going to be either going to Bangladesh or some might be going to England, and we've got about a 3-hour turnaround time to get it sorted. That's why they're flight partners, isn't it? Well, yeah, indeed. But it is, there is a massive lack of certainty that doesn't come with those set fixtures and bilateral sport. Yeah, definitely. There's a bit of that with England in this tournament as well, and would impact Scotland as well. But because England play because it's a 5-team group and you've got 4 games, everyone has to miss one in a round of fixtures. So when England get to the end of this group, should they have done enough to qualify, or should they have finished their games, they still have to sit around and wait for those other games in the group to finish before they know whether they've qualified, if that makes sense. So then you decide, do we go to Sri Lanka and wait there? Do you stay in India in case it's a flight home from India? It's a tricky little things that you don't realise that come up, and
thankfully, I imagine for the players that's totally taken out of their hands, and you've got that's why you have team managers and that sort of thing. Well, it is taken out of your hands, but equally, it's not taken out of your head, if you see what I mean. It's still the mental strain of that. Still very much there, and I think all the way through. One thing that we haven't necessarily spoke about we talked about it a bit from the associate nations and smaller countries, but it's a shop window, and as a player now with franchise cricket and the life-changing sums of money, and you don't want to make it about money, but certainly there's always that carrot there that if you score as a batter 120 off 60 balls in a World Cup game, whether you're in or out of the World Cup, that is a shop window that then opens doors for you as well, because of the amount of eyes and interest that there are in World Cups such as this. So there is always something to play for. Yeah, and that's what makes it so interesting and so compelling, isn't it? Because everything has context and everything has meaning. And cricket often talks about its crammed calendar with bilateral series, but when you get a World Cup, everyone's in the same place. You sort of have a bit more of a sense of a tournament with rhythm, and knowing that there's going to be a certain number of games a day and following the paths and the stories and everything else. And it is easier almost as a cricket fan to be able to watch and follow what those stories might be. Just to finish and wrap up, from a journalist point of view and a player's point of view, best thing and worst thing, Matt, about a World Cup? It's a good question that you've sprung on me right at the end. I guess the best thing is the amount of different places you can tick off, and the amount, not tick off, that's the wrong phrase, but the amount of different places you get to and get to see, and you get to see different teams, and just the overall, like the multinational nature of it. You get to lots of different grounds, but crucially see lots of different teams and get to see lots of, almost all the time, very high quality cricket. And the worst thing? I'll let Finney go on the best thing and I'll come back to you. The best thing for a player about playing in a World Cup is playing in a World Cup. When I was a kid, I watched the 99 World Cup, 2003 World Cup, and you've got the logo on the front of the shirt that says ICC Men's World Cup 99, and you dream of wearing your national crest accompanied with that logo on a shirt one day. So opening your kit bag and then realising that it is actually happening is probably the best thing about playing in a World Cup. The worst? The worst thing is that if you play badly, it feels like it never ends. It feels like it goes on for about 3 years. Do feel like that at the best of times, even when things are going well. Matt? Can I get the violin out and say 7 p.m. start times for T20s? Can we move them forward just half an hour earlier? 7 p.m. start times for a journalist is, because you think a match that starts at 7 p.m. goes these days like pretty much 4 hours. That's 11 p.m. before the press conferences even start, so it is a pretty late night in the end by then, but I appreciate we're very lucky to do what we do. My violin is tiny for that one. It's a tiny little violin I'm playing for you. Yeah, that is a small area of suffering for you there, Matt. But no, I understand what you're saying. I'm going to chuck in the unpredictability in the stories that at the start of a tournament. It's the same with all sport, really. The names that you've never even considered, who suddenly spring their way into the spotlight through a few brilliant performances. I always think that's so exciting. Yeah, and exciting is the word, actually. You said there, Henry, that you get those things that you don't expect to be talking about when you come into a World Cup, but become something that become part of the narrative. I think that is really exciting at a World Cup. That it's quite some things that you can predict what is going to be a topic of conversation, like here before this tournament it'd be the Harry Brooks situation or the Brendan McCullum situation and his future and that sort of thing. You know that's going to come up, but then other things just happen and erupt out of nowhere. I remember the Champions Trophy, you end up writing a piece about Glenn Phillips's fielding because he pulled off 3 brilliant like Superman dive catches, those sort of things. I remember, like, you wouldn't necessarily expect to be writing about that, but because of you're at a World Cup and you get these access to different players and you get to see different teams, it just opens the door to write about so many different things, and the narrative can change quite quickly. Yeah, I agree with that. And World Cups are special things. I know they happen pretty regularly, but the
4-year cycle for the 50 over World Cup does mean it still feels a little bit more special, perhaps. Stephen, thank you very much indeed. The victims of your hat-trick were, Stephen, Finn? 3 poor men that must have felt very sad that night. I think it was Brad Haddin, It was. Glenn Maxwell, and Mitchell Johnson. There you go. I'm going to say the 3. Caught deep third, bowled beautifully to a plan that was set, and he fell into the trap. Caught long off, exactly the same. Perfectly executed Yorker that he towed out towards long off. What great execution. And then a well-disguised slower ball to get rid of Johnson. Caught mid-off, who spliced it to mid-off. And Jimmy Anderson took the catch, and that was the last 3 balls of the innings. So, fine bowling. It was fine bowling. It remains England's only hat-trick for a man in a 50-over World Cup. And so, look, you can't argue with that, Finny. Thank you very much indeed. Thank you to you, Matt, as well. And thank you for listening. Henry Moran going behind the scenes at a Cricket World Cup. Stephen Finn's alongside me. Do you enjoy talking about your World Cup hat-trick? Finny, all caught on the boundary? Well, it gets better with time. I've just put a super injunction out to make sure that all footage and any records of it where it's described in articles is to be redacted from the internet, so that as time passes, I'm the only person who can relive those memories, and it'll get better as it goes on. So it's caught slip, nicked off to the keeper, and your leg stump out the ground. Yeah, as opposed to everyone caught on the boundary. Yeah, well, there we go. I mean, look, it's a World Cup hat-trick, and very well done to you. It's raining in Colombo. It's still raining in Colombo. So the situation is, we were supposed to start an hour and 21 minutes ago. So we are now officially losing time. And it's something like, if I've got the regulations correct, and I have been through the 89 pages because I've had a bit of time to do that, 4.16 minutes per over. So I reckon we have lost sort of 2.5 overs now, something like that. There's 3 overs, that sort of. And obviously we need 10 overs to have a game, so we're counting down now. The big covers are still on. It's still raining. The crowd, there's some crowd who are in the ground hoping for some cricket. Of course, the man on the PA is still going. He's been going throughout the tournament, normally shouting, "What do we want? Sixers." Even when you're at the fielding side and you think, actually, perhaps we don't want a sixer, perhaps we'd like something different. Anyway, that's happening. It is frustrating for everyone. I think everyone was looking forward to the Super 8 stages. I certainly was. New Zealand against Pakistan, a really interesting matchup. Pakistan have won the toss. They have elected to bat first if we do get any cricket. And the team news that we had, Fakhar Zaman was going to play his first match of the tournament. Lockie Ferguson was back from paternity leave. Anish Sodhi was going to play his first match for New Zealand, but it might not happen. The forecast doesn't look particularly good. He's got his rain radar up on his phone, and there's great big splodges all over Colombo for the rest of the evening, isn't it? Well, and it doesn't seem to be going anywhere either. It's sort of hovering around, and we've all been to Sri Lanka and experienced it, and when it rains, it rains blooming hard, and it looks as though that's happening again in Colombo today, which is a real shame, because this was due to be a really good game, I felt. Absolutely, yeah. So look, hopefully the other Super 8 games will go ahead. There's another game in Pallekele tomorrow, and then the focus switches to Ahmedabad tomorrow. A really big day, actually, because England are playing Sri Lanka, so England against the hosts, and South Africa are playing against the hosts in Ahmedabad as well. They're up against India, so a real Super Sunday there in terms of the action we can expect. Let's have a chat about England. We did touch on them earlier, whether they are potential winners of this T20 World Cup. There was some scepticism and some optimism here in our commentary box. But let's talk about them as a team, and it's kind of, I don't know, what do we think about? Let's start off with this. Are they a much better batting team than bowling team? Is batting where their real strength lies, and they're kind of playing catch up a little bit with the bowling? Well, I think certainly when you look at their team 1 to 11 and the way that they've constructed their teams beyond that first game against Nepal, where they played Luke Wood as a specialist bowler to try and take wickets in the power play. After that game and how tight they got run by Nepal, they opted to change to give themselves the depth of having Jamie Overton at number 8, and actually that got them out of trouble against Italy. Having that long batting lineup meant that Will Jacks put on a partnership with a few of the lower order there to boost that England total. So that seems to be the way that they're going throughout this tournament. Whether that balance of team will win them it in the conditions that they're about to face, I think, is another question.
What do you think, Michael Carberry? I'm more. I think there's a selection problem. I think in terms of, again, you're picking horses for courses. You're looking at these wickets, which are going to get slower and lower as the tournament wears on. So generally, you'd think the scores are going to come down to some degree. I just feel the batting lineup, the approach of the batting lineup, is all, again, is non-adaptable. I think you need players who can complement the hitters, so to speak. You need those players who can work the ball around but still have the ability to hit boundaries if needed. I think I said before, I personally would have had Joe Root in the side simply because of the fact he can play a numerous variety of different styles of innings. And I think if you're going to win games of cricket, for me, I'm not one for this blanket approach of everyone just go out hard. I think you have to play the conditions, and especially as conditions change, you need to have players who can do that. So for me, that's the concern. If I look at this England batting lineup, I don't see it being very flexible or adaptable. If it clicks on a day, don't get me wrong, it's as dangerous a batting line. I think it's probably fair to say it's probably one of the most dangerous batting lineups in the world. But it's that word, if it clicks, and if the ball does nothing. And the likelihood is, as this tournament wears on, the ball is unlikely to do nothing. It's going to go sideways one way or another. So I'm a little bit concerned with the makeup of our team. Abhishek, Jujunwala is here as well. How do you see England from a more neutral perspective, less skin in the game? I think what we have seen so far, that the batting is a bit of a struggle. At times when it clicks, it looks very good, but I think opening has been a bit of an issue for England. And I think Jos Buttler is somebody who's got the most experience in playing in these conditions. And for England to do well, I think he's got to do well. And when Jos Buttler doesn't do well in subcontinent, with all the experience, it puts a lot of pressure in the middle order, which is also not clicking. You've seen some brilliance from the likes of Jacob Bethel, Tom Banton, Harry Brook. We know that how much talent he's got, but has he justified his talent so far? Not yet. But he's somebody who can take the game away from the opposition on his day. But will that day come in this World Cup? That's the big question mark again. I've seen some comment actually about Harry Brook. I mean, he didn't play in the IPL last year. Yeah. Is he a player that you think needs to play in that sort of competition to improve? Because although he's supremely talented in certain areas, actually that area against spin is another area he really needs to improve significantly? Or do you see them actually as being reasonably effective against slow bowling? No, I think what we have seen over the years with players who have played a lot of cricket in the IPL, the ability to play spin has improved immensely. And some of the players have seen drastic improvement in 2 or 3 years if they've spent enough time in India, and which happens to everyone because you get used to the conditions. And I'm not just talking about the amount of balls you are facing in the match situation, it's the amount of balls you face in the nets. That's more crucial for me than the match, because match you don't get that much time against spinners, but in the nets in India you play so many different variety of net bowlers who come from all over the place, and that really improves you as a cricketer, because also in the nets you don't always necessarily get the best pitches either. So there could be tricky pitches where you have to manage, you still have to find a way to score runs in the nets. Obviously, you always have that, you visualize how you're batting, where are the fielders, where are the gaps in the net as well. So I think that's where you improve the most, and that will immensely help Harry Brook if he goes and plays the IPL. And you can see a bit of flaw in his batting when it comes to spin. Yes, he's very good at hitting, but when the ball starts turning and gripping, that's where he struggles. When the ball comes onto the bat, you will find most of the batters absolutely comfortable. It's about when the ball starts breaking, the ball starts turning, how good you are against them. And that's where we have seen some issues with quite a few cricketers. And that's what we think is going to happen, Carbs. I think that's a good point that Abhishek makes there. And I think Harry Brook has got all the talent in the world. I think the problem, as an onlooker, when I watch Harry Brook bat, it's all one-way traffic. And I think if he's going to be one of the best players in the world, I think it's something he's going to have to figure out over time, is how to play a variety of innings, and there's times during, whether it's tournament play, where you have to be able to adapt to the pitches you're playing on
to the pace of the pitches, whether they start to turn or whatever the case may be. The worry is, and has always been about English cricket over the last 12, 18 months, is this is how we're going to play no matter what. And we've come unstuck. It's that simple. Don't you think you have to play like that in modern T20 though? No, I don't. Because the best teams who've won tournaments, and I've won tournaments, you've had to adapt. That's depending on where you go. You have to play the conditions at times. Yes, you can have an overall view of how you want to play. I get that. Yes, your batting unit, you're there to be aggressive. But sometimes you have to, if you're 3 down for 10, do you keep swinging for the fences? Like, you've got to understand that there's certain times where, look, for the next maybe 5 overs, we've got to just build a 30-40 run partnership, keep wickets in hand. You can launch maybe for the last 6 or 7 overs with wickets in hand, but you can't keep hemorrhaging wickets saying, well, the Italy how many of us getting out sweeping? It wasn't that kind of wicket. So you've got to, at some point you've got to adapt. That's what I'm saying. You've just got to adapt and be flexible enough and open-minded enough to be able to adapt. And I think we've seen that on a different context with Surya Kumar Yadav in this World Cup. He is an ultra-aggressive player. We know he likes to come out there and hit the ball for 4s and 6s from the very first go. But if you see how he has adapted in that middle order, he's playing an anchor sheet now in this World Cup. He's not a Surya Kumar Yadav. We know that he's going out there and trying all those fancy shots very early in his innings. If you look at the majority of the innings he has played in this World Cup so far, he's taken 20 balls for his first 20. Once he's set, once he's got used to the conditions and what the bowlers are trying to do, then he has gone out there and plays those big shots. So I think that's what Carves is mentioning. It's not that you have to curtail your game completely, but you got to give yourself that extra bit of time in these conditions where you adapt to the conditions, you understand what the pitch is doing and also what the bowler is trying to do. And once you're set, these guys can hit 6s for fun. We have seen that, Simon. They can hit 3 6s in an over. So playing a catch-up for them is so easy nowadays. It's not like old times where when you are behind, you'll always be behind. These guys can change gears like that. Should Brock bat higher? He's at number 5. Should he bat higher in the order? Well, there's an argument for it, isn't there? But I think Tom Banson's been brought in because of the way that he plays spin in particular. His strike rate across all T20 competitions, that's all the sanctioned T20 competitions across the world in the last 2 years, he has the highest strike rate against spin with an excellent average. His strike rate is 190 in that time. And so that's the reason why he's been picked. I think it would be between him and Duckett to bat in that number 4 position, with the way that Duckett sweeps, reverse sweeps, is able to manipulate the strike. Will be the reason why those guys are there. So that kind of means that if they're there to particularly fulfill that role, then Brook either has to bat at 3, which is where Jacob Bethel bats and is doing a good job at the moment, or he bats at 4, with the caveat that anything can change in T20 cricket and they can move up or down the order. The opening partnership hasn't fired, so they've lost early wickets, which has meant that there's been no situation where Harry Brook might be able to leapfrog those other guys. So for the time being, yes, but you'd like to see a degree of flexibility if they can get that opening partnership to fire. Yeah, I mean, is that just one of those things, the opening partnership? We've seen Abhishek Sharma, who's such a talented player for India. He's not yet to get off the mark. 3 ducks. I mean, it's absolutely astonishing, really. 3 ducks. I mean, you have to go some to do that, don't you? Yep. When you've got that much talent. They're Stephen Finn numbers, those. But so is it just one of those things, the opening partnership, or... Well, Salt's threatened. Salt has had a couple of 30s where he's been timing the ball really nicely and then has just got out. Whereas Buttler has not looked quite himself, has he? He's been a bit non-committal when you think of the best version of Jos Buttler. He's decisive. He probably does give himself a little bit more time than a Phil Salt does inside those first 6 overs. But he just doesn't look like he's got his rhythm at the moment. But you would always back Jos Buttler to come good. So yeah, it's disappointing that they haven't fired just yet, but it's no cause for panic or concern at the moment. You've been following the England team around in the group stages. Do you think actually for them, this is a strange thing to say because it's international cricket, that the group stages don't quite possibly get the juices flowing because of the opposition, and that now the next challenge, it's a significant one, Super 8, that they
it might get them going a bit more? Well, is that just too sort of crass an observation? No, absolutely not. No, there's definitely merit in it, and it's a longish tournament. Even though it's a T20 World Cup, and you think T20 cricket is sharp and snappy, it's still a 5-week tournament. It pales in significance to the 50-over World Cup, but that's another story. But I think you want to build into your tournament, not intentionally. You don't want to turn up and think, we'll take these group stages a bit easy, scrape our way through and build momentum. But sometimes they're not juicy games, though, are they? You look at them, you think, Italy today, Scotland today, we should win. There's so much expectation, isn't there? It's probably more subconscious, I'd say, because still there's absolutely no way that England are turning up to those grounds saying, see what happens today. I think it's more of a subconscious thing in the back of your mind. You're like, we should be all right today, but you never know. And England have found themselves in that situation a few times, didn't they? Throughout that group stage, to those teams where their hearts would have been in their mouths at certain times. I mean, Scotland, when they were bashing it in that partnership with Berrington and Bruce, you thought, hold on a second, they could get 200 here. Well, there were some nervy moments. Trust me, I was broadcasting on it, watching it, thinking we'll have to dissect the entirety of English cricket in the group stage of the T20 World Cup, but we eventually didn't have to do that for the time being. But so I look at the last one that they won in 2022. They lost to Ireland in that rain-affected game, didn't they? And everyone's saying, this team's not what it's cracked up to be. And then you find your rhythm, you splutter into motion. And they've got big game players. You want your players who can handle the pressure in those situations as you go through the tournament. And so far in those games that they've been pushed, it's been different people each time that have stood up. Will Jacks, Sam Curran, Tom Banton. Different names to the usual Butler, Salt, which is good for the Brooke, team, which I think is a good thing. I do still think, though, that in these conditions that they're going to face, because they've packed the batting, you're always playing catch up with your fifth bowler, and that's where in the games that have become tight, it's been the fifth bowler who's been taken down. Well, let's talk a bit more about the bowling now. We talked about the batting. Look, the batting seems okay. I take Carbs' point that you might sometimes it is a bit right. Go for it, and then you fall apart. And would someone like Joe Root, who's not played a T20 match for 6 years, be a better option in Sri Lankan conditions? I totally take that point. There's a good argument for it, and you've made that argument. The batting, to me, generally speaking, looks pretty solid, but I think the bowling seems to have some cracks in it. Is that fair or not? Is it just that you come up against these teams who are having a bit of a shot out on a day and you feel a bit of pressure you're expected to win, and suddenly it all starts to feel it's going wrong, and then it continues to go wrong? Or is the bowling under pressure? I would say again, it looks as though it lacks a plan. It looks under fire when, let's say, Nepal started to get after us. We suddenly started to just test the middle of the wicket. We didn't seem to really have a plan. It seemed to be a little bit scattergun for a period of time until Sam Curran was able to sort of rescue it right at the end. And I think, Finney will be able to tell you more than I will about death bowling, but I think, you speak to most bowlers, most great bowlers. It's really about having a plan and trying to execute those plans. And I'm not convinced at the moment when I watch England bowl, certainly at the death, like we're altogether sure as to how we're going to tie down batters certainly at the back end of an innings. Like Sam Curran, watching him bowl that over, which one against Nepal? Like you could see he was going to go fast and at the feet and use his left arm angle. So, and he executed very well. But my point being is there's a plan. Now, if Sam Curran got smacked, well, you can't really have a go at him because at least he's walked in there with a plan. So the other seamers, I'm just not so sure when I've watched. It just seems like we're going to try a little bit of back of a length, we're going to try a bit of foot. There just doesn't seem to be, right, this is what we're going to do and try and execute it. And I think because sometimes in T20 cricket, when you start to go the double bluff route, it can be very, very costly. Abhishek, would Indian batters look at that England attack and think, we'll have a bit of that in the semi-final? The England attack, vulnerable? I think where they look most vulnerable to me is between the 7th and the 15th over.
You've got Adil Rashid, who's world class, probably one of the best leg spinners in the world for the last so many years. It's surprising that he hasn't played more leagues. But if they go after him, finger spinners. It does give you a chance as well, doesn't it? It does give you a chance because he does toss the ball up, and with India so heavily loaded with left-handers, it does give them an added advantage. Even though he bowls a lovely googly, but people know that he's going to bowl googlies at them. So with the left-handers, India does have a bit of an advantage, but where they have a bit of an issue as well because they've got, and also Liam Dawson. Finger spinners for me in T20 cricket are the easiest to go after. If you see stats in the last 5-10 years, finger spinners are losing their space in that T20 format because they don't have the same sort of variety which a wrist spinner can have, or somebody who comes with a mystery spinner who has a lot of variety. With wrist, they have two deliveries, one finger spin, or they can bowl an arm ball, so very predictable. So I think from that point of view, from spin point of view, they look quite light again in that period between 6th, 7th and the 15th over. If the spinners can bowl well, I think England has the rest. Sam Curran can do a job and a half with the ball. And at the death with his Yorker, slower deliveries, he bowls lovely different varieties. But yeah, I think bowling is somewhere where other teams will look and see that there is a bit of an option, gap there for England. Yeah, I'm just going to jump in there on Abhishek's point there. Was there a case then of getting a Ray and Ahmed, as using two wrist spinners versus rather than Liam Dawson? Potentially, yeah, because again, it's hard to set yourself as a batter because I especially in modern day play now, right, where I think batters of today watch an area, they don't watch the hand. Right? They you hear it all the time. If he lands in my area, I'm going to attack, which is fair enough, right? But this is where I think the wrist spinners now have an advantage because you're looking for those little subtleties, back of the hand versus front of the hand, to try and get little cues so you can set yourself for those big shots. Now, if you are looking at an area, you can miss that vital bit of information just there in that split second. So for me, put the doubt in the batsman's mind by having the options at your using the options at your disposal. It's not to say Liam Dawson has bowled badly. I don't think he's bowled badly. The problem is with Liam's bowling is I think it just lacks a little. It's a little bit the same. Like he will try and bowl wicket to wicket, but it's generally the same pace. Like he doesn't have an Adil Rashid where he's able to slow it right up. Jadeja, you look at those guys, that sort of ilk of bowler where he was able to take pace off or then fire in the quicker one. It's generally the same. So I case in point to get maybe Ray and Ahmed in, and then he still offers you something with the bat as well. He's a good fielder, so it's a three-way package there. They used him to open the batting actually in that Sri Lanka series, didn't they? Going into the T20 World Cup. What about Rayan Ahmed at this stage, Stephen? Well, I think clearly a viable option, but for me probably not for Dawson, only because Dawson has bowled in the power play, and I don't think you could have I think it's really hard for a wrist spinner to bowl in the power play, with Luke Wood not being picked for the game since the Nepal game. And you couldn't have Will Jacks bowling in the power play? I mean, on the evidence that we've seen, probably not, I would say. So Dawson is fulfilling that role in the power play as a finger spinner because he has that element of control. But certainly I wouldn't be against playing two wrist spinners through the middle, but it would have to be at the expense of Will Jacks, who has got 2 player of the match medals. I'm not sure what prize you get, whether it's a watch or a medal or whatever. I think once you get to the semis, it's a watch, actually. Is it? Yeah, not a motorbike? Not a motorbike, no. They're the good old days. They were the good old days. So I think MS Dhoni won 7 motorbikes in a series against us in 2011. But I think it would have to be for Will Jacks or Jamie Overton. If you leave Overton out, you're going for one seamer, Jofra Archer. So yeah, it's hard to see how he fits into it, but he's someone that you want him there and you want him as an option for sure. Yeah, well, he's a talented cricketer, isn't he? And you look at the future with him, and you hope he'll progress and you hope he'll become a champion player as well, time the thing goes is, on. you want him to play because for a wrist spinner in particular, it's repetition, bowling in scenarios. I think it's really hard to just come in off the bat and
pick up the pace of international cricket, because it can be punishing as well for a young man. So you want to find ways for him to get opportunities to play, to then grow into that role for the day that when it does come. Adil Rashid isn't going to go on forever, even though he's fit, he's bowling well. You want enough experience on your wrist spinner who's going to come in and replace him, and Rehan Ahmed is that person. One final point about England's bowling. Let's just talk about Jofra for a moment. Jofra Archer. He's had a mixed tournament so far. He did, of course, come into it recovering from a side issue which he picked up during the Ashes, so he's kind of making his way back in after injury. What do we think about the way he's gone so far? I think he'll come good. I think he bowled quick in the game against Italy in the power play. I'm not concerned. I don't think about Jofra going into this latter stages. I think this is where he enjoys the pressure of this end, the business end of a World Cup. Yeah, I think he's looked. His pace has been good. I think through the tournament, it's good to see him running in. What I'd like to see from Jofra is to just, again, simplify his plans down a little bit more. I think, he's a good enough bowler. I think he's got enough skills to be able to hit top of off more often than he does. I think sometimes guilty again of, sometimes when he's been hit for boundaries to start going a bit too short and getting a bit predictable. So I'd like to see him use that pace to his advantage, but I think he's a good enough bowler to go, if he's someone like going at hard test match lengths, he's still a formidable opponent to try and take on. Abhishek, what do you think, Jofra? Have you seen enough of him in this tournament? I have. My only thing with T20 cricket is nothing to do with Jofra Archer, is that sometimes it's too much pace is a good thing for T20 cricket. That's my only concern, because I think for batters, especially in these subcontinent pitches where sometimes there might not be enough pace on the surface which could work towards the bowlers, and somebody like Jofra who gives that extra bit of pace which the batters are waiting for can work on their favour. So that's something. So we're talking here about, so if you're bowling pace top of off like Kars was saying, that's harder, but if you're bowling short, you're bowling short, you're giving a bit of room. You're giving a lot of opportunity. Just a little bit of room. Yeah. In this format you don't have to give a lot of room, Simon. You just need to give even like 4 or 5 inches is more than enough for a batter to work things out. So I think sometimes as a batter, I think they enjoy an extra bit of pace on subcontinent pitches, because we've seen a lot of bowlers who doesn't bowl at 150 kilometers an hour. They have a better outing because the ball just grips a little bit, holds a little bit, and they just don't give that much pace to the batter. Well, the leading wicket taker in the tournament is Shadley Van Schalkwijk. Yeah. I mean, 73 mile an hour pace off. Exactly, and I think just subcontinent, I've seen over the years, you look at the stats, you look at the bowlers, anybody who bowls at that pace is a lot more successful than somebody who bowls at 150 kilometers an hour. Okay, final point on England. I'm going to put you all on the spot. Bit of fun. Where are England going to exit this tournament? Are they going to exit in the Super 8 stage, semi-final, in the final, or are they going to be holding the trophy up in a few weeks' time? Let's start with you, Abhishek. I think they'll definitely go to the top 4. So semi-final. Semi-final, but then after that, anybody's game, as I said earlier. On the day, whoever plays better goes to the final. Carbs? I'm not so sure semi-finals, if I'll be honest. Okay, so losing the Super 8 stage, not get through the Super 8. And what about you, Stephen? I think they're going to get to the final. Okay. I do. Judging by the rain that I can see in Pallekele on social media this evening, they might be lucky to bowl a ball. So, it could be absolute potluck. What, against Sri Lanka? By Jack Wood, our producer, has just posted something on social media. And it looks like Manchester in the middle of winter. So, there's a fair amount of rain in Pallekele. Well, I bet it's not quite like Manchester in the middle of winter in Pallekele. Slightly more tropical. I've been to Pallekele. It's a little bit warmer than Manchester in the middle of winter. I take your point possibly about the rain, with apologies to people listening from Manchester. Look, my wife's from Manchester. I can say these things about the Manchester weather. Although we do know, it is an established fact that it does rain more in Sydney than it does in Manchester. Look, we're going to hear from Jacob Bethel and Harry Brook in just a moment, but let me just bring you up to date with what's not happening in Colombo, in the Premadasa Stadium in Colombo. A play has been delayed because of rain, and now look, we were supposed to start an hour and 50 minutes ago, so I reckon we started losing overs 40 minutes ago, so 4.16
minutes per over is what we've lost so far, but they're going to have a 10-over game sort of minimum to have any cricket today. It's still raining, the covers are on, it's going to take them quite a long time to sort all that out. So look, we're getting into the stage now where you think there's probably unlikely we're going to have some cricket in Colombo, but we can have 5 overs aside, and where there's a will, there's a way. If it does stop, they can get the covers off, and sometimes they push the boundaries at that time as well and say that we'll try and get a game in. For example, in the IPL a couple of years ago, where they played till 1:30 in the morning, which didn't seem to be in the regulations to me. So things can happen that surprise you sometimes in these tournaments. But no play so far. Pakistan have won the toss. If we do get any play, they're going to bat. But it is still raining in Colombo. It was raining really hard a short while ago, and it's still raining quite steadily. You wouldn't want to be out in Colombo this evening without a Mac, I think. Basically, you probably wouldn't want to be out in Colombo full stop this evening. Although it is, it's that warm rain that doesn't go through you. Right, so that's the situation in Colombo. Let's hear from the England camp now ahead of that game with Sri Lanka tomorrow. If it does go ahead, we could have that situation where all 4 teams have 1 point after the opening Super 8 games, which would be pretty disappointing, really, not to have any play after so much consistent play in the group stages of the competition. So let's hear from the England camp then. In a moment, we'll hear from new white ball vice-captain Jacob Bethell. But first, here's captain Harry Brook with the BBC's Matt Henry. Harry, you've had 6 days off since England last played on Monday. What have you been up to? I think it was a good time to freshen up a little bit, to be fair. We obviously had a tricky period in the first part of the tournament, so it's good to get away from cricket for a little bit and reflect and hit the ground running yesterday and today. Yeah. What are your thoughts, or what's the team said about how that group stage went? I think you admitted it didn't quite click. Any reasons for that? I think we probably underestimated a couple of the sides. We didn't quite think they'd come out with as much power and force as they did with the bat, especially, and they put us in situations which will hold us in good stead, I think, going into the deeper parts of the tournament, knowing that we can win in them tricky situations where they're probably ahead of the game and we can claw it back. Yeah. Jacob Bethell spoke to us yesterday, and he said that there's like a lot of unknowns around playing the Associate Nations. Is that something you, and then as a result, found that difficult? Is that something you found? Yeah, definitely. We obviously didn't know all the players, and we had minimal stats on some of them, and that's something that we can definitely improve on in the future, especially in tournaments further down the line. Getting your homework done a little bit earlier and knowing where their strengths and weaknesses are. Yeah. Does the Super 8s and teams that you've played, particularly Sri Lanka, you've played very recently, but New Zealand and Pakistan as well, does that bring a bit more certainty and hopefully make things clearer for you? Yeah, we've obviously played them quite a lot, and we know exactly what most of their players do, bar a couple, but there's a lot more stats on them. You can read a lot more and watch a lot more, and we've played a couple of them sides fairly recently and managed to get across the line against them as well, so we can take a lot of confidence from them. Yeah. The other sort of big news this week, or topical conversation, has been around this issue with Pakistan players potentially not being picked for the Indian-owned teams in the 100. Would you be comfortable playing for a team, captaining a team that has excluded players on where they were born, on nationality? My main focus at the minute is to play the T20 World Cup. That part of the 100 is above me, and whatever they decide to do, that's up to them. But look, Pakistan have been a great cricket nation for many years, and they've got some awesome players, some of the best players in the world, and it'd be a shame to not see some of them in the 100. Yeah. Do you expect to be involved with conversations around who the team would buy? You obviously captained last season. Would you get involved with that sort of thing? I've already said I'm not going to captain this year, so I'm staying away from that stuff, and I'll let the head coach and whoever's in charge control that. Yeah. Looking forward to Sri Lanka now. You obviously played them earlier this month, never mind last month, straight after Australia. You beat them 3-0. How significant is that looking forward? Yeah, we can take a lot of confidence from that. We've played 3 games here against them in their home nation with their crowds, and it's going to be the same tomorrow night. So we're looking forward to using them experiences that we had here already against that same opponent. And look, if we play our best cricket, not many teams can stop us, and hopefully we can all click.
Yeah. Did you learn anything in particular, or what were the things that you learned in that Sri Lanka series that you'll take into Sunday? I think it's just about reading the pitch and the conditions as quickly as possible, and communication's key. We obviously had that last game against Sri Lanka where we only got 130, but that ended up being a winning score, so you never quite know what's going to happen with the pitch until you end up playing on it. Yeah. And will you do anything different with your batting? As we said, there are quite a few stop-start innings, or getting in and then getting out. Do you plan to do anything different? I just want us to be a little bit braver. I want us to take the game on a little bit more. I want us to not worry about the risk and look towards the reward rather than that. So that was one thing we spoke about, is thinking about the reward rather than risk. And we'd rather get out trying to hit a six than just chipping it up in the ring. So we just want to go out there and be a lot more braver and look to take the game on a lot more. Is this the point England's tournament really starts? I think we see it as a new tournament, really. That first stage is gone now. We don't take anything into that. There's no baggage or anything. We're just looking forward, and we've got to concentrate on what we've got next, and Sri Lanka being that first task. Harry, I think you'll have seen the AI photo of you on a bus. And when I say it's you, is it you? I don't think it really is. What did you make of that? I find it quite funny, to be fair. Obviously didn't quite work for the AI app or whatever it was, but I look like Voldemort on that. Lads been giving you some stick? Yeah, they gave me a little bit of stick, but it's not me, so I'm happy to take it on the chin. Jacob, it's not often you get a week off or a few days off in the middle of a World Cup. How's that been? How have the last couple of days been? What's the team been up to? Yeah, it's been nice. Went from Kolkata to Colombo for a day and a half or so. Just create a bit of space and a bit of time to reset, which has been nice. And then arrived in Kandy yesterday. Just had a chill day. I think a couple of the guys got out and about in the hotel and just saw a bit of Kandy, and now we're ready to get back going. Yeah, Australia have gone out since we last spoke, since England last played. What did you make of that? Yeah, it was good to see. They just didn't seem like they got firing in the tournament, and those group stages, if you don't hit the ground running, you're in danger of that happening. So it was a shame for them. Yeah. Does that in some way point to the dangers of this group stage? There's been a lot of talk about how England have fared so far. Is it simply just about getting through at that point? It's not about trying to play your best cricket in the first stage? Yeah, I think so. I think once you're through and you can focus on actually progressing in the tournament, coming up against sides you know better and have played against more, there's more knowns, I think, in not that I've played in a World Cup before, but I've played against a few of the sides that we're going to be playing in now. It just felt like that group stage, there's quite a few unknowns in terms of brand of cricket that teams like to play, and that kind of stuff is hard to match up, your intensity and all that, and intent with that. I think this Super 8s will definitely provide more, more knowledge. Yeah. Is it you're expecting like a more structured, less sort of unstable sort of situation? You know who the teams you're playing, you've played them all before, and you think that'll help you. Is that fair? Yeah, I think so. The couple of the sides we came up against, Nepal and Italy, to be specific, they came up with it looked like a nothing to lose kind of attitude, and that sometimes that's quite hard to play against, even though you are the side that's supposed to be winning it. So I think that we've played Sri Lanka obviously in a home series here, New Zealand and Pakistan we haven't played recently, but we kind of know what how they go about things, so hopefully that'll help us. Yeah. What about your own form? You've got 50 in the first game, a few scores, you've looked a little frustrated at the points you've got out as well. How do you sum it all up? Yeah, definitely. Definitely frustrated, as in not frustrated overall, but I've got loads of starts and just haven't gone big, but I'll hopefully be saving that for Super 8s and any further in the tournament. Yeah. But it feel like thinking the game well, hitting the ball well. It's just kind of T20 is sometimes weird. As soon as you try and do one thing and you get out, like you just got to keep coming back and keep approaching it the same way, and there'll be a big round around the corner. Yeah, and it's been a long winter for you. You've been playing cricket for a long time. A lot's happened. You go back to Sydney, and we've not spoken to you since then. How are you kind of finding it all, and
Must be not tired out yet, is that fair? No, I'm all good. Yeah, enjoying it, to say the least. You know, as a kid growing up, it was my dream to, you know, travel the world playing cricket for England. So yeah, I'm not going to be complaining once that I have finally got the opportunity to do that. So yeah, no, I'm fine. You know, got the rest of this and then a little break after, so it'd be nice. Yeah. What have you learned off the field? I know there's certain bits, go back to Wellington and that sort of thing, that you can't talk about at this point. But what have you learned generally about yourself off the field through the winter and the expectations maybe? Not a whole lot, to be honest. I've travelled pretty much since I was 12 years old, you know, being away from home. So I kind of just am pretty self-sufficient. So yeah, I've learned that, you know, as a game you just need to keep approaching it in the right way, because, you know, you can sometimes overthink things or stuff like that. But, you know, every day you have the same chance of going out there and doing something special. So just do that. You think that's good still to come in the next few days? 100%, yeah. You mentioned batters, or yourself getting in and getting out maybe. That's been a bit of a trend among the team. Quite a few, I think it's 14 times a batter's got to 25 so far, an England batter, but no one's got over 75. Have you been able to put a finger on why that may be? Like a lot of starts and no really big match-defining scores, maybe aside from Tom Banton's innings against Scotland? I don't really. There hasn't really been an opportunity to, you know. There obviously has, but like, I mean, it's just felt that every time we try and put the foot down, someone hits a fielder and is walking off, and then we have to rebuild. So, I think that's just the way it goes sometimes. I think, you know, we've spoken about it. I think Brookie's spoken about it as well, saying that we're maybe playing a little bit within ourselves, and, you know, sometimes when you are doing that, those half chances, some would be sailing for six, or you get a bit of luck and they go your way. So I think, yeah, the messaging around our batting's kind of been like, all right, we got guys that are playing well, but let's just release that bit of tentativeness and go out there and give them the full shebang. Yeah. How's Joss? A couple of low scores in the last couple of games. A bit of talk about his form, but well, you tell me, how is he? Yeah, he's fine. You know, he just didn't. The options he has taken haven't come off. But, you know, no one in that side is worried about Joss in terms of performance. He'll come good when we need him in the big stages of this tournament. Yeah, is he someone you've learnt a lot from about batting at the top of the order? Almost, he was England's number 3 until not too long ago, a position you're now filling. Yeah, I spoke to him quite a bit actually when we were here last time, just about the role and, you know, getting to grips with it and stuff like that. But yeah, he's good to talk about him about. Yeah. What tips did he have for what's important at number 3? He was just talking about, you know, the time you have to, you know, you're not going out there without intent, but it's just in the power play especially the sometimes the dot balls do build on you because the field's up, but then also other days you fly in and hit none of the fielders and you get off to a flyer. So he's just said to, like, acknowledge which day it is, not which day it is, but, you know, have that in the back of your mind that could happen and just give yourself a chance. Yeah, and you've mentioned a couple of times being back here in Sri Lanka. It's obviously a place that you won 3-0 very recently, and all your matches in the Super 8 phase are going to be here. How significant do you think that could be for England's chances? Yeah, it's very big. I think to beat a Sri Lankan team, a good Sri Lankan team at home in their conditions, 3-0 was a massive confidence booster for us. You know, and then obviously we went away, done the group stages, and now we're back. And I think, you know, that you can feel it within the group. The boys are confident coming back here after, you know, we know the conditions, we know how a couple of the teams are going to play. So I think, yeah, we're definitely very confident about this Super 8. Yeah, did you learn anything in particular about conditions here that you think was different to India? Because you had some high-scoring games here, but you had a low-scoring game which you bowled really well in at the very end as well. Is there anything that you've learned that you will take into the Super 8s? Yeah, there's not as much
kind of pace in these wickets, and you know, you got to be ready on it with you hitting the stumps. If not, waywardness can be used especially by the Sri Lankan batters, who, as soon as the ball's not hitting the stumps, they're already able to kind of just manoeuvre the ball into gaps, and it's like, well, how's that 4? But it is 4 or 6. But I think the wicket will be pretty good. You know, we saw Sri Lanka chase down pretty much 200 the other day against Australia. The only wicket that kind of did a lot for us was, and a low scoring affair, was after we played on it 3 times in that Sri Lanka series. So hopefully, I think we'll get fresh wickets for all the games. I mean, we only got 2 here, but yeah, I think there'll be nice wickets, and we're good at posting big totals on them. Yeah. Is this the point that England's tournament really starts? Is this when you click into gear? Hopefully, yeah. I think, you know, we've got through the tournament with, I wouldn't really say anyone firing on all cylinders. So I think, yeah, everyone's kind of, you can see everyone's gone away and just had a look at themselves and gone, all right, let's get going. Yeah, let's get going. Well, if only we could. In Colombo today, it is still raining, and it's raining quite hard now, and it's looked odds against getting any cricket for a while, and it does look as though we're going to really struggle to get any play. And I've just been told that the match has been abandoned. Just going to get that confirmed. I'm pretty sure that's the case. I haven't heard it officially, so we'll just wait and see on that for a moment. The rain is still falling very heavily. Still plenty of spectators in the ground. Yeah, so just waiting for absolute confirmation of that news from Colombo, from the authorities in Colombo. Look, it looks almost impossible we're going to get any play today anyway. The covers are on, and we're running out of time now. The game was supposed to have started 2 hours and 6 minutes ago by my reckoning. The cut-off was they have to start playing by 5 to 5 UK time, which is an hour and 15 minutes time. But also, Stephen Finn, you know, they're taking a while to get the covers off, even if the rain did stop. Yeah, and now you're looking at it thinking, well, New Zealand have 3 games at this venue in the Super 8, so judging by this and how we know that the weather in Sri Lanka tends to work, they could end up on 3 points at the end of the Super 8s, yeah. So you've got all these caveats that we have to deal with the World Cup being spread over such a vast area of land across both India and Sri Lanka. And at the moment, not favouring the teams that are in Colombo, because that looks almost biblical rain. Yeah, and you were saying that you had a look at the rain radar for Pallekele tomorrow as well. Is that right? And it's not looking to flush there as well? I mean, it's up in the hills, Pallekele, so they tend to get a little bit more rain. Yeah, I mean, again, I've played there when it's been, the rain has just been wild, but one of our producers, Jack Wood, who is there, we're following the England team, posted a video on social media not all that long ago of it absolutely bucketing down. So it seems like it's sweeping across the country at the moment, which is not good news for cricket. No, well, that's so frustrating, because I think we're all really looking forward to the Super 8 stage. I think the group stage is giving us plenty to talk about. The intensity, the colour, the excitement, back to back to back, you know, day after day after day, and get to the business end of the tournament. Look, if the tournament was being held in England, this could easily happen. But it does rain a bit in Sri Lanka. So that's the situation. The game has been abandoned. So first match done with 1 point for each team. So what we are going to do is we're going to point you in the direction of 5 Live. They're on air with all the day's action today, with the rugby and the football. And I'm also going to point you in the direction of tomorrow's action in the T20 World Cup. England, if they do get on because of the rain, England playing against Sri Lanka. It's a 9:30 UK start. We're on air at 9 o'clock for that one. 9 a.m. Tomorrow morning for that one. And then it will be followed by another, I mean, it's a game that, well, it was the final last time, could be the final this time. Ahmedabad, India against South Africa, and that game starts at 1:30 UK time. So please join us for that. Let's hope the weather holds. It doesn't rain that often in Ahmedabad, although I remember a couple of years ago it rained in the IPL final
but that was a bit later in the year. So let's keep our fingers crossed for tomorrow's cricket. Hope we get some. It's been a blank day today in Colombo, and the match between New Zealand and Pakistan has been washed out. So that's it for now. Join us tomorrow. Goodbye. If you're tuning in to listen to the first Super 8s match between New Zealand and Pakistan at the Premadasa Stadium in Sri Lanka, and Sports Extra 3. Listen on BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra on BBC Sounds. Oh, what a stunner! It's an absolute cracker! From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. It's all eyes to the lights and foot to the floor. Bringing you more live commentary from the world's greatest sporting events. Right here on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 and Sports Extra 3. Listen on BBC Sounds. This is 5 Sports 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner!
Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner!
Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. Balls off edge, caught behind. From the Premier League to cricket, golf, Formula 1 and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. They go over, it's a try. Never miss a moment from the world's greatest sporting events. On BBC Sounds. Introducing Sports Extra 2 and Sports Extra 3. A new way to hear the BBC Sport commentaries on BBC Sounds. From the WSL, the Super League, tennis majors and much more. Just download the BBC Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. Now a drop shot! Winner! Never miss a moment from the world's greatest. End of the over. Pakistan are now on 12 for 9.
17 for none. End of the over. Pakistan 28 for none. Change of ball. The captain is going in pace.
batting team are now 50 for none. Lovely. Ended the 8th over. The batting team are now on 51 for none.
ரவி எம் சைடு ஹாய் ப்ரோ ஹாய் குமாரி சைடு ஹாய் 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 ப்ரோ ஹாய் ஓடிச்சு ப்ரோ இருங்க ப்ரோ வந்துடுறேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? அதான் சாப்பிட்டு வந்தேன். சாப்பிட்டீங்களா? லைவ் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ. சாப்பிட்டேங்கிறீங்க? அது பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கோம், நான் பாட்டு சாப்பிட்டேன். என்ன ப்ரோ? அது பாட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கோம், நான் பாட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரேன், அவ்வளவுதான். யார் பத்த பிள்ளையோ உழைச்சிட்டு இருக்கு. ஓ விளையாடுறீங்களா என்ன? ஆமா. எப்படி நான் விளையாடுற மாதிரி இருக்கா என்ன? நான் நீங்க தான் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. வாய்ஸ் என்ன காணுமேன்னு சொல்லிட்டு சாட்லாம் பண்ணேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வாய்ஸ் காணோம் அப்படின்னு. ப்ரோ இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? அவருக்கு மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆகுது. ப்ரோ நீனும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்படி தானே பண்ண செகண்ட் டைம். எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல, அது முன்னாடி ஞாபகம் இல்லை சரியா. அது ஆனாலும் எனக்கு அவ்வளோ ஆழமா ஞாபகம் இருக்கு. 250 GB கிட்ட ஆயிடுச்சு கூட. அது அப்டேட் ரீசன் அதனால கூட இருக்கலாம். இவர் அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் எதுவும் ஏத்தல இவரு. கேம் இப்பதான் மொத்தமா ஏத்துறேன். இந்த இன்னைக்காண்டு வார்கோன் ஆடுறதுக்கு எவ்வளோடா ஜிபி 240 போட்டிருக்கானுங்க. எனக்கு அதான் இருக்கு. ஸ்டோரேஜ் இன்னும் கம்மி பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். வெறும் வார்சோன் ஏன் ப்ரோ அவ்வளவு இது இருக்குல்ல, எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகுமா? ஆனா காசு கொடுத்து வாங்கினா விளையாட முடியுமா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? நான் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன், அவர் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. ப்ரோ வந்து ரீசன்ட் நியூஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, கேட்டுட்டு இருந்தேன். என்ன நியூஸ்? படம் ப்ரோமோ வந்தது, ரஜினி படம். அது நீங்க பாத்தீங்களா கார்த்தி ப்ரோ? ரஜினி கமல் நான் காலையில பாத்துட்டேன் ப்ரோ. அது யாரு ப்ரோ? இது எத்தனாவது படம்? ரஜினி 173 சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு வந்ததுல நம்பர்லாம் தெரியல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ 173 இல்ல ப்ரோ, எங்கேயுமே அந்த ப்ரோமோல மென்ஷனே பண்ணல ப்ரோ. அவங்க வந்தது ப்ரோ, அது பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்குள்ளே நடுவுல வேற ஏதாவது படம் வந்துச்சுன்னா அதனால மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஜெயிலர் 2 கூட இன்னும் வரல, அதனால பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல யாரு இந்த படத்துக்கு வந்து நெல்சன் டைரக்டர். ஆமா ப்ரோ இந்த படத்துக்கு இப்ப நெல்சன் வந்தால அந்த படத்துக்கு பேர் என்ன? இது படம் பேரே உள்ள அவங்க வெறும் ப்ரோமோ தான் விட்டுருக்காங்க, படம் பேர்லாம் உள்ள. அதுக்கு வந்து KHX தான் போட்டிருக்கானுங்க. ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் சொல்லிட்டு KHXRH 2 பேரும் நினைச்சு ரீயூனியன் அப்படின்னு சொல்லி படம் பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இது என்னன்னா படம் ஷூட்டிங் போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான இதுதான் நினைக்கிறேன். 2 பேர் சேர்ந்து நடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம். அவ்வளவு டைட்டில்லாம் இன்னும் எதுவும் சொல்லல அவனுங்க. இதே பாத்தீங்களா ப்ரோமோல யார் ஹீரோ? ரஜினி கமல் பொருது produced by Sun Pictures, presented by இன்பன் உதயநிதின்னு பார்த்தேன். மீனோட போடுறதாய ப்ரோ. ரஜினி கமல் வந்து பெரிய ஆள் கிட்ட இருப்பாங்க. இன்னொரு இந்த ஏதோ ஒரு படம், ஸ்கூல் படம், சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்திருப்போம். அந்த படத்துல சின்ன பையன் ஓரமா இருப்பான், அது வந்து இன்ப உதயநிதி. நினைச்சு பாருங்க, நம்ம மட்டும் இன்பநிதியா இருந்தா என்ன பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ரஜினி கமல் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண பேர் வருது யாரா நீ? ஆனா வெளிய தலைய காமிக்க மாட்டாங்க, காசுக்கு அவங்க ஏன் ப்ரோ இங்கிட்டலாம் இருக்க போறாங்க? எல்லாம் ஃபாரின் எடுத்து போயிருவாங்க ப்ரோ. பேர் மட்டும் போட்டுக்கிறாங்க. பேர் சும்மா அவன் ஆக்கிட்டாங்க. இவன் வந்து அரசியலுக்கு போனனால அவன் வந்து அதுக்கு இருக்க முடியாது. ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் தான். எப்படி ப்ரொடக்ஷன் போனா இருக்க முடியும்? அதனால சும்மா பேர் போட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு போறாங்க. இப்போ ஒரு மீம் பாக்குறேன் ப்ரோ. இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம், கமலும் ரஜினியும் கேட்பாங்க யார் ஹீரோன்னு. நெல்சன் அதையே இனிமேல் தான் எழுதணும். சத்தியமா ப்ரோ என்ன கதை? படத்துல யாரு ஹீரோன்னு கேட்டுதான் முடிச்சிருந்தாங்க. யாரு ஹீரோமா? அதுக்கு வந்து நெல்சன் சொல்ற மாதிரி இனிமேல் தான் சார் கதையே எழுதணும் அப்படின்னு. என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணலாம்? பிடிச்சது டார்க் காமெடி தான். நான் போய் ஜாயின் பண்றேன். காலை வாரத்தோட ஆரம்பிங்க. எவ்வளவு நேரம் லைவ் பாக்குறேன். அப்படியே எனக்கு இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. நீங்க போடுங்க, சொன்னா மனசு தாங்க மாட்டீங்க.
சரி ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. போயிட்டு மூஞ்சி எடுத்து வீட்டு மைக் பார்த்தாரு. ஓகே எங்க அதை எது ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு நான் லைவ் பண்ண போறேன். நாங்க இருக்கோம். என்ன ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டியா என்ன? என்ன ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டியா என்ன? அக்கா வீட்டுல இருக்கேன் ப்ரோ. ஓ ஓகே ஓகே. ரூம்ல இல்ல இப்ப காலி பண்ணிட்டேன். அந்த அம்மா கரண்ட் பில் எல்லாம் ஓவர கேட்டுச்சு. வந்து கரண்ட் பில் 1000 நம்பர் வந்திருக்கு, 2000 ரூபாய் கேக்குது ப்ரோ. அது எனக்கு மட்டும் இல்ல, பக்கத்துல ஒரு பாட்டி வேற இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் பில்லு சேர்த்தான். ஆனா எனக்கு மட்டும் 2000 ரூபாய் கேக்குது ப்ரோ. அப்போ எப்படி இருக்கும் கேட்டா நான் தான் யூஸ் பண்றேன்னா ஏங்க நான் இவெல்லாம் பிடிக்காது. ஏற்கனவே வேற ரூம்ல இருந்த போலாம் 600 ரூபா கூட போகல ப்ரோ வெயில் காலத்துல. என்ன தெரியுமா ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா, அது கவர்மெண்டோட மிஸ்டேக் தான். அவங்க லைனை எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க லைன் செப்பரேட் லைட் பில் எடுத்து விட்டாங்க ப்ரோ. அதான் அதனால வீட்டில் 5 ஏசி இவ்வளோ இருக்கும் கரண்ட் வரும், நீங்கள் இன்னொரு லைன் அவன் எடுத்து தனியாக வாடகை இருப்பீங்க, அதில் பாதி பில்லு உங்களுக்கு வந்துடும். சரியான மிஸ்டேக் ப்ரோ, கவர்மெண்ட் செதைச்சிட்டு இருக்கானுங்க. அது 2000 என்கிட்ட கேட்குது ப்ரோ. அதான் மனசாட்சி அதெல்லாம் முடியாதுன்னு கிளம்பி காலேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன். சரி நான் காலேஜ் நீங்கள் அப்படி கொடுக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இல்லை இல்லை நான் காலேஜ் யூஸ் ஒரு இது நான் ஆன்லைன் செக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அதுவும் ஆன்லைன் செக் பண்ணி சொல்றேன், இங்க பாருங்க இவ்வளவு தான் காட்டுது பில்லு, இவ்வளவு கொடுக்க முடியுங்கிறேன். இப்போ அதெல்லாம் நீங்க அதெல்லாம் ஆன்லைன்ல வர்றது வந்து நம்ப முடியாது. பேரு போன் நம்பரு இதெல்லாம் போட்டுதான் ஆன்லைன்ல கட்டிட்டு இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர்ல நாங்க வீடு தான் தனியா ஒரு வீடு எடுத்து தங்கி இருந்தோம். அங்க பில் அப்படி எங்களே கட்ட சொல்லிடுவாங்க, அவங்களா கட்ட மாட்டாங்க, நாங்க தான் கட்டுவோம் பில்லு போய் வாடகையில. அது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரோ, இவங்க சிலது வந்து அவங்க தான் கட்டுவாங்க, அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கும். சில வீட்டுல வந்து நாங்க இருந்த இதுவரையும் நாங்க இருந்தது எல்லாமே அவங்களே தான் கட்டுவாங்க ஓனரே. அதுக்கான காசு மட்டும் வாங்கிடுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் சேர்த்து வாங்குவாங்கன்னு வைங்களேன். 1000 ரூபாய் முகம் பார்த்துச்சு. 20000 ரூபாய் வாடகை கொடுத்துருந்தோம் ப்ரோ கோயம்புத்தூர்ல 6 பேர். அதேங்கப்பா வீடு நல்ல பெரிய வீடு தான். ஆளுக்கு சார் தான். போயிட்டு வாங்க, போய் முட்டி கழிட்டு வாங்க. உட்காந்து இருக்கீங்களா? போயிட்டீங்களா? கேம் செட் பண்ணிட்டு இது வேற கரெக்டா 10 மணிக்கு மேல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், கரண்ட் போகும். அது மேட்ச் கேன்சல் ஆயிடுச்சு போலயே ப்ரோ இன்னைக்கு. மேட்ச் அபேண்டன்டா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. அது கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல. மேட்ச் கேன்சல்னா திரும்ப நடக்கும், அபேண்டன்னா வேற. அபேண்டன் தான் போட்டிருக்கு. ஆனா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு ஓரமா ஓடி போய் உட்காந்துருக்கான்டுவாங்க. 2 பேருக்கு பாகிஸ்தானுக்கு 1 பாயிண்ட் வந்துருச்சு ப்ரோ. ஐயோ 1 பாயிண்ட் வந்ததும் பிளஸ் மைனஸும் இருக்கு. இது என்ன கணக்குல ப்ரோ வர்றீங்க? அதாவது ரியல் லைஃப் கேம்ல ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்காக வர்றீங்களா, இந்த மாதிரி ஜெயிப்போங்கிறதுக்காக? இல்ல சிலது வந்து ஏதோ பாத்திருக்கேன் ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிட்டு ஏதோ அந்த மாதிரி ஜெயிப்பாங்களா? அது வேற. அது வந்து பெட்டிங் ப்ரோ. அதுவும் முதல்ல நல்ல ட்ரெண்டா இருந்தது ப்ரோ. இப்ப அதெல்லாம் இது பேன் பண்ணிட்டனால இப்ப அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. இருந்தாலும் இன்னும் போடுறான் ப்ரோ. நான்லாம் வெயித்தரமா பார்ப்பேன் அதெல்லாம். அனலைஸ் கிரிக்கெட் டெலிகிராம்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி கிரவுண்ட்ல இப்படி அடிப்பான்டா, இவன் போட்டா இவன் காலிட அடிவான், இப்ப பாரா டீம்ல எடுத்தா அன்னைக்கு அவன் உடிச்சிட்டு இருப்பாடி.
கேப்டன் கேப்டன்லாம் கரெக்டா போட்டு மத்த பிளேயர்ஸை சொதப்பிடுவாரு அப்படியே. ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ நான்லாம் 20 டீம்லாம் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ ஒரு கட்டத்துல எல்லாம் பீக்ல எல்லாம். நீ 20 தான் போட்டிருக்கீங்க. நாங்க எங்க ரூம்ல இருக்க 6 பேர் சேர்ந்து ஆளுக்கு 20 போடுவாங்க. நான் 20 ஒய்ஃபோட போன்ல 20 போட்டு. ப்ரோ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? ப்ரோ கல்யாணம் ஆகி ஒரு பாப்பா இருக்கு ப்ரோ, 1 வயசு 1.5 வயசுல. ப்ரோ 5 வருஷம் எம்பிபிஎஸ் படிச்சு 3 வருஷம் அப்போலோல வேலை பார்த்து மறுபடியும் வேலை பார்த்தேன் அதெல்லாம் தெரியும். அது கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியாது. நீங்க அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அப்போல பார்த்து சொன்னீங்க. என்ன தெரியாது. என்னது திடீர்னு இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போடுறீங்க? வாய்ஸ கேட்டா அப்படி எதுவும் தெரியலையே ப்ரோ. இல்ல வாய்ஸ் கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாதா? என்கிட்டலாம் சொன்னது. இப்ப கிஷோர் ப்ரோ அவரும் பெரியவரா? அவர் கொஞ்சம் பெரியவர்னு தெரியும். கிஷோர் என்னோட 1.5 வயசு 1 வயசு கம்மி. இப்ப 2 பேரு எங்களோட பெரிய ஆளு தானா? ஆமா அவர் கொஞ்சம் பெரிய ஆளுன்னு தெரியும் எனக்கு. கிஷோர் ப்ரோ இவர் பெரிய ஆளு. அவர் கொஞ்சம் நம்ம வயசு இருக்கும்னு நினைச்சேன் கிஷோர் ப்ரோக்கு. இல்ல அவர் என்ன பண்ணாலும் ஃபேமிலி மேன் ஆயிருவான் ப்ரோ. அவனை பதைக்க போறாங்க. அவனை அதனால ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்காங்க. அவனை அதனால வச்சிருக்காங்க சென்னையில. அவனை லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க வீட்டுல. ஆளை காணுமே அட்ரஸ். அதான் அவன் வீட்டுல வந்துட்டாங்க புதஞ்சிருக்கான் மண்ணுக்குள்ள. வருவான் அப்போ திருப்ப வீட்டுல இருந்து கிளம்பாங்க அப்புறம். இன்னமா ப்ரோ அவங்க வீட்டுல இருக்காங்க? அவங்க எத்தனை மாசம்? அவன் வந்து 3 மாசமா இருக்கான். 2 மாசமா அங்க இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் கூட. யூடியூப்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு இப்ப? இன்னும் இங்க பாருங்க டாப் லைவ் கேம்ஸ்ல ஜிடிஏ தான் ப்ரோ. ஒக்கா மக்கள் 257K வாட்சிங் வேர்ல்டு வைட். செகண்ட் ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்கு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நம்ம ஊர்ல கிடையாது ப்ரோ. கண்டிப்பா நம்ம ஊர்ல கம்மியா தான் ப்ரோ இருக்கும். கண்டிப்பா அப்ராட் தான் ப்ரோ. பப்ஜி வேற ஏதோ ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. மாடு எல்லாம் போட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அது என்னன்னு. கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்லாம் இருக்கு. 4th இருக்கு ப்ரோ. 5th இருக்கு கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக். கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் எப்பவுமே வருவாங்க ப்ரோ. கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்கோட ஃபேன்ஸ் அவனுக்கு அப்படியே இருப்பானுங்க. வார்சோன் 12K தான் போடுறானுங்க. அப்போ போட்டா வியூஸ் வருமானு தெரியல. குறைஞ்சிருச்சு. அங்க நேரம் பகலாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விடிய காலையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஎஸ் அந்த இடத்துல யூஎஸ்லாம் அவனுக்கு தான் நிறைய விளையாடுவானுங்க. சிஓடி ஃபார்ட்நைட்லாம். பகல்னா விளையாடுறது கம்மியா இருக்குமா? லைவ் போடுறது. நீங்க போட்டீங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்தெல்லாம் நீங்க விளையாடுறத பாப்பான்னு நினைக்கிறேன் வந்து. ஆமா இப்ப பாப்பானு. ஆனா சேட் பண்ண மாட்டாங்க. சும்மா பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. அதுதான் கடுப்பு. நீங்க உங்க போன் சப்போஸ் யூடியூப் ஓபன் பண்றேன்னு வைங்களேன். நீங்க லைவ் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஷார்ட்ஸ் லைவ் ஓபன் பண்ணுவேன். பார்த்துட்டு இருப்பேன். சரி அடுத்து அப்படியே மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். சும்மா மேல ஸ்க்ரோல் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன். லைவா வரும். சரியா அதுல பாத்தீங்கன்னா மொக்க கேம்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்னு பார்த்தா 123 பேரு. பிதுங்கி கிராபிக்ஸே இருக்காது. டிஸ்பிளேவே பிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும். அப்படியே அதுல முட்டுக்கட்ட அடியை போட்டு ஓரமா உட்காந்து ஹிந்தியில கையவே இருப்பான். அவனை வந்து ஒரு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்க வெப்கேம் மட்டும் போட்டீங்கன்னா போதும் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ்ல அதுவே கொஞ்சம் ரீச் கொடுக்கும். முதல்ல தான் வெப்கேம் இல்லைனாலும் பார்ப்பாங்க. இப்ப எல்லாம் மாறி போச்சு. அதிக பேர் வந்துட்டாங்கல்ல அதனால. நான் சோல் மாட்டல் வீடியோ எல்லாம் பார்ப்பேன். சோல்
சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பான் ப்ரோ, தெரியுமா? தெரியாது ப்ரோ. யாரோட பெருசா சோல் எனக்கு மார்டல். யூடியூபே என்னன்னே தெரியாது ப்ரோ. இப்பதான் ஓரளவுக்கு யூடியூப்லயே வந்திருக்கேன். நான் சரி, எப்போதுமே மதன் தெரியும்ல உங்களுக்கு? மதன், பப்ஜி மதன் தெரியும்ல? இப்ப நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் போட்டு அவனை அடிக்கிறப்பதான் எனக்கு அதுக்கு அப்பதான் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி யாருன்னு என்னன்னே தெரியாது. மதன் தெரியாது, இந்த டிடிஎஃப் எல்லாம் ஒருத்தரும் தெரியாது ஐயோ எனக்கு. யூடியூபே நான் வரமாட்டேன் ப்ரோ எனக்கு. ப்ரோ, இல்ல அது எனக்கு டிடிஎஃப் தெரியாது. பட் நான் பப்ஜி கேம் ரொம்ப பிடித்தமா விளையாண்டதுனால எனக்கு இந்த மதன் அப்பயே பார்ப்பேன், ஸ்ட்ரீம்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஓ, எனக்கு இந்த பழக்கமே கிடையாது. மதன் ஃபேன் கிடையாது, பிடிக்கும். விளாண்டா நான் விளாடுவேன், யாரோடதும் பார்க்க மாட்டேன் நான் விளாடுறது. அதனால எனக்கு முக்காவாசி பேர் தெரியாது. கேக்குதா ப்ரோ? நான் பங்குனி கேமரே ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னாடி பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கேன். பாவம், ஏதாவது வேஷத்தை போட்டு உட்காந்துருப்பான், வியூஸ் இருக்க 20 பேர் தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, கூட்டிட்டு இருப்பான். இப்ப தமிழ் கேமிங் அடுத்து பங்குனி கேமர் தான் அடிச்சு ப்ரோ ஒரு பீக்ல. இப்போ பங்குனி செம்மையா வந்துட்டான் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் தான் ப்ரோ, ஷார்ட்ஸ் வந்து ரீச் கிடைக்குது ப்ரோ நிறைய பேருக்கு. அவங்க எடிட் கரெக்டா பக்காவா எடிட் பண்ணி போறாங்க ப்ரோ. அவங்க எங்க எடிட் பண்றாங்க, ஆள் வச்சிருக்காங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு தான் ப்ரோ பார்க்க வராங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேன்ஸ். 10% 15% தான் வந்து கேம் பிளேக்காக வராங்க. சரி, 90% வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட். ஆனா தமிழ் கேம் பார்க்கும்போது வந்து அவங்க ஸ்டோரி ஃபன்னா சொல்றது அந்த தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்காக தான் மெயின் அவங்கள பார்ப்பேன். மற்றபடி மற்ற சேனல்லாம் சும்மா பார்த்துட்டு இருப்பேன். அவங்க கேம் பிளே எப்படி இருக்கு, அவங்க எப்படி பண்றாங்க பார்த்துட்டு இருப்பேன். நீங்க சொன்னீங்க ஆரம்பிச்சலாம், எப்ப சொல்றீங்களோ ஆரம்பிச்சிடலாம். 10 மணிக்கு போட்டு விட்டுருவாங்க. நான் 10 மணிக்கு கரண்ட் கட் ஆகும். கரண்ட் வந்தோடனே அப்படியே அப்படியே இதுலயே விளையாடுறேன். இது கொஞ்சம் இன்னும் பார்த்துட்டே இருக்கானுங்க. இந்த லைவ்லயே விளையாடுறேன் அப்படியே. மாறட்டும் ஃபுல்லா. சரி, இதுல விளையாடுறேன், அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இருக்கும். என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ கேம் சவுண்ட் கேட்கல, நீங்க பேசுறது கேக்குது. கமெண்ட்ரி ரேடியோ போட்டு போடுறீங்களா? அது பெஸ்ட் ப்ரோ. ரேடியோ இப்ப ரேடியோ நீ மேட்ச் முடிஞ்சோடனே ஆஃப் பண்ணிட்டானுங்க லைவ் ரேடியோ. அதான், பட் நீங்க அதை போட்டு அதே மேட்ச் போடுறதுக்கு அது உங்களுக்கு செம்ம ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஏன்னா நீங்க போயிட்டீங்க சும்மா சாப்பிடும் போது சும்மா ஒரு ரைஸ் தள்ளிட்டு இருந்தேன், உங்க வீடியோ வந்துருச்சு. அதான் 30 பேரு 40 பேருன்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, ரேடியோ கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க. நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது கரெக்டா அந்த மேட்ச் இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கா நல்லா பேசுறானுங்க. அது வந்து இப்ப ஐசிசி அவங்களே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ லைவ் ரேடியோ. ஒரு 2-3 பேர் டெய்லியும் பண்றானுங்க கமெண்ட்ரி. அது இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் இருக்கா? வேற லாங்குவேஜ் இருக்கா? வேற எதுவும் இல்லை. அவங்க அஃபிஷியல் ஐசிசி வெப்சைட்லேயே விட்டுருக்கானு. அதனால ஓப்பன் சோர்சஸ் தான், அதனால காப்பிரைட் வராது, அதனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஹாட் ஸ்டார் அந்த இதை போட்டோம்னா போட்டுருவானுங்க காப்பிரைட். அதான் நான் ஐமேக்ஸ் வரையும் போனதே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் போனதே இந்த அனிமே இது டீமன் ஸ்லேயரோட படத்துக்கு தான் போனது. கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ. கரெக்டா 10 மணிக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டானுங்க. கரெக்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டானுங்களா? வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வந்துரும் பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க போல. டக்குன்னு எவ்வளோ கரண்ட் மணி 10 டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க போல. இது கரண்ட் மாத்தி விடுவானுங்க வில்லேஜ்ல. மோட்டர் கரண்ட் இதெல்லாம் மாத்தி விடுவாங்க. ஒரு வந்திருக்காரு. ஓகே, நான் இதுக்குள்ள தான் இருக்கேன், கேம்குள்ள தான் இருக்கேன். வந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. வந்துட்டேனே. நான் ஃபயர் ஏஜ்க்குள்ள இருக்கேன். எவனோ ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருந்தா சரி, கிரிக்கெட்ட போட்டு இது விளையாண்டுட்டு இருக்கு. ரிப்போர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? அதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பண்ண மாட்டாங்க. கேம் பிளே ஆடியோ டெஸ்க்டாப் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஹாய் கிரி ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க கிரி ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, ஷார்ட்ஸ்ல வர்றோம், கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். கார்த்தி ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ப்ரோலாம் கொடுக்க போதில்லை, டேரெக்டாக போயிட வேண்டியதான். ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக கேட்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ நானும் இந்த கன்னெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணுங்க ப்ரோ. மெட்டா கன் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்துட்டேன். நிறைய அடிக்குது ப்ரோ, ரிப்பீட்டடாக கேட்குது.
நீங்க செக் பண்றீங்க. ரிப்பீட்டா கேக்குதா? நீ அப்ப பேசுனது இப்ப கேக்குது. ஓ இல்ல அது நான் இது செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லைவ் பாத்துருக்கு. ஓகே. நான் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். போடு ப்ரோ நீ. மைக் ஒரு மாதிரி கோளாரா கொடுக்குது போல இருக்கு. ஒரு மாதிரி நீ ஏதா மேட்ச் போடு. நீ நம்பர் லீடர் மாத்தி நான் விட்டேன். போடு. தான். இதை பத்தி கேஷுவல் வேணா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் போயிட்டு ஓகே. அதுக்கப்புறம் இது போயிடும் ரிசர்ஜன்ஸ் இல்லாட்டி இருங்க இப்போ டக்குன்னு முடிக்கிறதா இது நல்லா இருக்கு. லோட் அவுட் ரிசர்ஜன் சொல்லிட்டு இது நல்லா இருக்கு ரீசெண்டா. அது லோட் என்னது? அவுட் நம்மள்ட்ட இருக்க லோட் அவுட் அப்படியே வந்துரும். ஓ அப்ப அதை வச்சு நம்மளாம் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாமே இப்ப. கண்ணா எடுக்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட் ஷீல்டு ஆர்மர் மட்டும் ஷீல்டு மட்டும் எடுத்தா போதும். ஓகே ஓகே அதுக்கு போகலாம். என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? இது நாய்ஸ் கேட்குதா தெரியல, ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் கேட்கல, பின்னாடி சவுண்ட் வருது. பேர் பார்த்துருக்கீங்க மக்களே. யாராவது புதுசாக பற்றி நம்ம புதுசாக லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம மேட்ச் இப்போ உள்ள போகிறோம். லோடு ரிசர்ஜன் ஃபர்ஸ்ட் போகிறோம், அதுக்கப்புறம் நார்மல் ரிசர்ஜன் போகலாம். நார்மல் ரிசர்ஜன் நல்லா இருக்கு, ரொம்பவும் இல்லாம ஒரு மாதிரி. ஏன் நல்லா இருக்குன்னா ரேங்க்டு ஓபன் பண்ணிருக்கானுங்க, அங்கெல்லாம் போயிட்டானுங்க, அதனால எல்லாம் அங்க போயிட்டானுங்க. அதானே, இல்லைன்னா பொலன்னு பொழந்துருவானுங்க இங்கே வந்துட்டு. எல்லாம் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரேங்க்டு. சாப்பிட்டுட்டு காஃபி குடிக்கிறது பேஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. ஓ பவுண்டி முடிக்கணும் ப்ரோ, 3 பவுண்டி. அடங்கப்பா டெய்லி சேலஞ்ச் இந்த 24 நிமிஷத்துல முடிய போகுது. கான்ட்ராக்ட் முடிச்சாதான் ப்ரோ சீக்கிரம் டெவலப் ஆகுது கன் எல்லாம். கான்ட்ராக்ட் முடிக்கிறப்ப கையில அந்த கன் வச்சிருக்கோம். இப்பதான் அவர்கிட்ட சொல்லிருந்தேன் கீபோர்ட்ட, நான் கேட்டுட்டு இருந்தாரு கான்ட்ராக்ட் எப்படி கிரேட் பண்றீங்கன்னு. இந்த 2 கன்னு தான் ப்ரோ அட்டாச்மெண்ட்லாம் பயங்கரமா பார்த்து வச்சிட்டேன். பெரியா இருக்குது, அதை டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா போதும். என்ன கன்னு ப்ரோ காட்டுங்க. அது பேர் வேற M81. M81 அது சூப்பரா இருக்கு. நான் அட்டாச்மென்ட் பார்த்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. நான் சொன்னேன்ல அது எப்படி ரேட் ஆஃப் ஃபயர் வேகமா அடிக்குதுன்னு, அதுக்கு ஒரு அட்டாச்மென்ட் இருக்கு. அத போட்டோம்னா ஃபாஸ்ட் புல்லட்ஸ் படி ரேட் ஆஃப் ஃபயர் அதிகமா. ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். விட்டு போகாது. நான் மாட்டிட்டேன் இப்ப பாருங்க, உங்கள்ட்ட வந்து அடிச்சு சுட்டு காமிக்கிறேன் அந்த கன் வச்சு. வெரியா இருக்கு. அது எனக்கு லெவல் ஏத்தணும், அதுக்காக தான் இப்ப ஸ்னைப்பரும் ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு. சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே பண்ணலாம்னு இருக்கேன். எங்க நீங்க? பச்சை கலர் கீழ வரானே. Enemy soldier incoming. இது அந்த கன் தான். ஓ இங்க பாருங்க, எனக்கு எப்படி சுடுது ஒரு மாதிரி கிடுக்கிடுக்கு. அந்த அட்டாச்மென்ட் போட்டீங்கன்னா அந்த அட்டாச்மென்ட் சொல்லிருங்க. பேரு வெளிய வந்து சொல்றான். இப்ப பார்க்கலாமோ? ஓ பார்க்கலாம். லோட் அவுட் இருக்கு. 4 கிளிக் பண்ணுங்க. அது வந்து பேரல்ல வந்து M8A1 ஆட்டோ ஸ்ட்ரைக். ரெயின்போ 6 நல்லா விளையாடுறீங்கன்னு ஃபீட்பேக் வந்துருந்துச்சு. ரெயின்போ 6ஆ ப்ரோ? அது எங்க நான் ஒயிட் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ, மேட்ச் அப்பண்டட் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, சும்மா ஆடிட்டு இருந்தேன். அது இதெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து எனக்கு பாசிக்கேம் ப்ரோ வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. நாளைக்கு 2 மேட்ச் இருக்கு, நல்ல ரெண்டுமே நல்ல மேட்ச். நாளைக்கு போடலாம். இந்தியா மேட்ச் ஒன்னு இருக்கு, இங்கிலாந்து மேட்ச் ஒன்னு இருக்கு. ப்ரோ 3 கான்ட்ராக்ட் முடிக்கணும், அதாவது 3 பவுண்டி முடிக்கணும் ப்ரோ. பவுண்டி ப்ரோ எடுக்கணுமா? இதுல சிஸ்டர் 3% இருக்கு ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கு. ஆமா 3% எனக்கு அது செட் ஆகல, பிடிக்குது ப்ரோ இந்த கேம்ல. ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ப்ரோ 3% வர பண்ணணும். இந்த மோட்ல மட்டும் தான் விட்டுருக்காங்க, எல்லாத்துலயும் விட வேண்டியதுதானடா. சூப்பரா இருக்கு, வெரியா இருக்கு. 3% செட் ஆகல ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. என்ன ஏம் தான் வைக்க வர கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஸ்கோப் போட முடியல கரெக்டா. நான் பாட்டு இவங்களை அடிச்சுட்டு இருக்கேன், எதுவும் கான்டாக்ட் முடிக்காம. ஓய் நீங்க வேற திறந்து விட்டீங்களா? ஓகே ஐயோ அடிக்கிறானே. எங்க இருந்து அடிக்கிறடே? ஓகே இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. மவுண்டியை பிடிச்சு விட்டுரும். கர்மம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு விளையாடுறது. சாவுடா முடிச்சு விட்டாச்சு. ஏய் எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க ப்ரோ? இங்க நான் எல்லா பிளேயர் இருக்கானுங்க இந்த இடத்துல. பவுண்டி யார் நீங்க எடுத்தீங்களா? அவன் அடிப்போம். ஆமாமா எங்க இருக்கான்? இங்க இருக்கான். ஷாட்கன் அப்பா நான் மாத்திக்கிறேன், விளையாடவே முடியல. ஃபர்ஸ்ட் 3% கஷ்டம் ப்ரோ.
அது நல்லா இல்ல, எனக்கு பிடிக்கல அது. டெவலப் பண்ணல ப்ரோ ஒழுங்கா அவனா. இதுங்க எத்தனை பவுண்டி? இன்னும் 2 பவுண்டி முடியும். வாங்க பவுண்டி முடிச்சு விட்டுருவோம். இங்க ஒரு பவுண்டி இருக்கு. எப்படி அடிச்சு நீங்க அடிச்சீங்களா? இப்போ எனக்கு வருமா அது டெவலப்? உங்களுக்கு வரும். நம்ம டீம் தான பண்றோம். 23 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிடலாம். ஒரு தேர்ட் பர்சன் நல்லா இல்ல கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றோம்ல. நானும் அப்படிதான் சில கேமுக்கு சில மோட்ல ரொம்ப கஷ்டம் விளையாட கடுப்பா இருக்குன்னு விட்டுருவேன். நான் யூடியூப்ல போய் பார்த்தா அதுல வந்து ஒருத்தன் விளையாண்டு 200 kills அப்படின்னு சொல்லி தம்ப்நெயில் போட்டு போல பார்த்தா 4 லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு வந்தா கொடூரமா விளையாடுற போடி எப்படி அப்படி விளையாடுற அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அது ஒருத்தருக்கு செட் ஆகும் ப்ரோ. நம்ம இந்த கேம் வந்து நான் ஸ்டார்டிங் எவனோ வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிடுவான் ப்ரோ. யாரும் பண்ணாத நீ டெட் பாடி. ஓய் அப்பா முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. நாங்க ஒரு பவுண்டி இருக்கு. இந்த பவுண்டி போய் எடுத்துறேன். இங்க இருந்து 2 பேர் என்னடா பண்றாங்க? பவுண்டி ப்ரோ வாங்க தேடி வேட்டையாடுவோம். நான் பவுண்டி போறேன். 20 பொட்டி வரை திறக்கணும். எனிமி நியர் பை. ஏய் சரா புதுசா பத்தின மறக்காம புடிச்சு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. நம்ம கேம் ப்ளே எப்படி பார்த்து சொல்லுங்க. முதல் ரவுண்ட் கொஞ்சம் Release napalm strike on my mark. ஓ அட்வான்ஸ் பைல எவனோ இருக்கான். இதே ரெட்டா காமிக்குது பின் பண்ணி அட்வான்ஸ் போட்டுருக்கேன். எனிமியை பின் பண்ணி காமிக்குது ரெட் மாதிரி. எதுல ப்ரோ பின் பண்ணி கட்டுது? எனிமி ஒரு மாதிரி ரெட் கலர்ல அப்படி காமிக்குது. அட்வான்ஸ் வியூ போட்டுருக்கேன் இப்ப. அதனாலயா? ஒரு மாதிரி யார மார்க் போட்ட மாதிரி காட்டுது அதானே? மேப்ல இல்ல ப்ரோ. இந்த இதுலவே ரியலாவே எனிமி எய்ம் பண்ணா அவன் தலை மேல ஒரு ரெட் மார்க் வருது. அது இந்த மேட்ச்க்காக விட்டுருக்காங்க. ஓ இந்த மோடுக்காவா? இது என்ன மோடு? இதுல என்ன பவர் இருக்கா? Requesting harp image. All bounty targets destroyed. Okay bro. இப்போ எல்லாம் போய்ட்டானுங்க ப்ரோ இந்த கேம் போட. ஐயோ இவன் நவுந்துனே இருக்காங்க ப்ரோ. வரானுங்க வந்துட்டு 10 பேர் பார்த்துட்டு இருந்தானுங்க டக்குன்னு போய்ட்டாங்க. அது டக்கு மாறும் ப்ரோ. 5 squads still operational in the AO. ப்ரோ இன்னும் 20 பொட்டி திறக்கணும். Get your squad to the திறந்தா இது முடிஞ்சி. Leave no one behind. பொட்டி திறக்கறதா இப்ப என்னோட வேலை. சுத்தமா டவுன் ஆயிடுச்சுனா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் லைவா. டவுன் ஆயிடுச்சுனா சொல்லுங்க. ஏங்க गाइस பொட்டியா திறந்து நம்ம இன்னும் எத்தனை பொட்டி? எனக்கு மொத்தம் ஒரு மேட்ச் 20 பொட்டி திறக்கணும். எத்தனை பொட்டி திறந்தேன்னு தெரியல. இன்னும் திறக்க வேண்டியது இருக்கு போல இருக்கு. இன்னும் 20 தொடல. பாக்குற பொட்டிலாம் திறந்து விட்டு போயிட்டே இருப்போம். திறந்துட்டேன் போல இருக்கு ப்ரோ. சூப்பர். இன்னைக்கு நான் கான்டாக்ட் எல்லாமே முடிஞ்சி. அடுத்து Intel report something odd in the airspace. Okay. Stay sharp. கான்ட்ராக்ட் இருக்கு. Enemy UAV is on. இது என்ன கான்ட்ராக்ட்? இது செக்யூரா? ஆமா. ப்ரோ இந்த செக்யூர் பண்றோம்ல இதுல எந்த கன் நமக்கு லெவல் ஏத்தணுமோ அந்த கன் எடுத்து உட்கார்ந்தா போதும். ஓகே சரி. எனக்கு 2 கன்னுமே லெவலுக்கு ஏத்தணும். உங்களுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்துருச்சா? New safe zone located. வந்துச்சா? இல்ல எங்க வந்துச்சு? Intel point captured. Great work. You've earned a peek at the next gas spread. உங்கள்ட்ட இருக்கு. Secure the supply boxes. எத்தனை கில் அடிச்சிருக்கீங்க? இது ஃபயர் செல் இருக்கு. 7 கில் நான் கில். Supply box secured. உங்களுக்கு கீழ வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கும் பாருங்க. எனக்கு ஸ்கிரீன் சென்டர்ல. இருக்கு. கில் அடிச்சா இது ஏறும். உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். ஜோன் போடும் ப்ரோ. இங்க தான் எடுத்து ஆர்மர் ஸ்டாச்சு வச்சிருக்கீங்களா? ஜோன் இது மாறிட்டே இருக்கும். ஜோன் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அடுத்த ஜோனுக்கு. ஓகே. நம்ம டக்குனு போறோம். ரீகான் எவ்வளவு எடுத்து வச்சிருக்கான் ப்ரோ? கேஷுவல்ல நிறைய வர்றானுங்க ப்ரோ. கர்மம் முடிச்சவனுங்க எல்லாம் இது பண்ணா. I'll drive. ஒரு ஆள் தான் ஓட்ட முடியும். ஒரு அட்வான்ஸ் போட்டுருவோமா? போடுங்க லாஸ்ட் ஜோன் அது. 1 2 3 Marking the rest of that squad on your tag map. ஐயோ 3 நம்பர். வெளிய நின்னுட்டீங்க. மாஸ்க் வாங்கல ப்ரோ. இவ்வளவு வேகமா வருது. Your squad mate is redeploying. Well done. நீ செத்துறோ போல. மாஸ்க் வாங்கிட்டியா? இல்ல மாஸ்க் வாங்க முடியல.
வாங்க முடியும். எப்படி ப்ரோ வருவ? நான் வாங்கி வரேன் டக்குன்னு. எங்க இருக்கீங்க? இல்ல டைம் இருக்குல்ல. ஆனா யூஏ போட்டு வச்சிருக்கேன். எவன் எங்க இருக்கான்னு பாத்துக்கோ. தி ஃபர்ஸ்ட் கேமர் வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க ப்ரோ. இங்க ஒரு பை இருக்குமே. எங்க? ஐயோ. அவன் செத்துறான். நீ மட்டும் தான் ப்ரோ. இவரோட எல்லாம் இங்க தான இருக்கானுங்க. 7 செகண்ட் தாக்கு பிடி ப்ரோ. 3 செகண்ட் தாக்கு பிடி. தாக்கு பிடி. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் எத்தனை ப்ரோ சொல்லி வாய முல்ல கொட்டாளுங்க. எனக்கு என்ன டைம் இருக்கு? டாப் 3 வந்துட்டோம். என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்? ஸ்குவாட் ப்ரோ துரத்திட்டு வராங்க ப்ரோ. ஐயோ முடியடா. பியர் மார்க். என்ன துரத்துறானுங்க? பைக் டென்னினா பை வாங்க முடியும் ப்ரோ. நீங்க செத்துட்டீங்களா? செத்துட்டீங்களா? இந்த பைக் போனீங்கன்னா இருக்கீங்களே, வர்றீங்களே ஃப்ரீயா? இல்ல வருவேன். அந்த டைம் இருக்கும்போது இல்ல, இதுக்கு அப்புறம் டைம் ஆயிடுச்சு. ஓடுங்க. இங்க இருந்து எங்க வர்றாங்க ப்ரோ? இருங்க நான் இந்த பில்டிங் மேல போறேன். I broke their armor. Waypoint set. விடாம அழுத்துறான்டா. This one's already dead. Only 2 left. எங்க பை? எவ்வளவு ப்ரோ உனக்கு லேட்டன்சி? ஓ டிப்ளாய் காசா? நிஜமாவே 30 கிடைக்குதா? ப்ரோ 38 கிடைக்குது ப்ரோ. ஓ என்ன ப்ரோ? எக்ஸிட் லாக் போட்டா எனக்கு 50 கிடைக்குது. 70 போதா? 50 எக்ஸிட் லாக் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவா. பண்ணிடுங்க. தண்டத்துக்கு அதை வேற வாங்கி போட்டேன். இன்னும் இருக்கு, இன்னும் 200 நாளைக்கு இருக்குது. எவனா வர்றான் என்கிட்ட? எவனோ பிரெசிஷன் போட்டிருக்கான். மொட்டை மாடிக்கு போறேன். மொட்டை மாடியா? கிராக்கா இங்கேயும் ஆள் இருக்கான் ப்ரோ. இந்த வீட்டு ஃபுல்லா ஆளு. உள்ள வரட்டான் வீட்டுக்கிட்ட. ஐயோ ஏய் நான் அடிச்சா மட்டும் உடனே செத்து சொல்ல மாட்டறானே. அடுத்து கிடக்குறாங்க. ச்சே எனிமி பேசுறதெல்லாம் கேக்குது எனக்கு. ஆள் குத்து வச்சிருக்கீங்களோ? சொல்றேன் ப்ரோ. வாங்கி விட்டலாம். வாங்கி விட்டுருங்க. வாங்குறான். படி அடிச்சிருங்க. அடிச்சுங்க ப்ரோ. ஓ ச்சே. இப்போ என்ன பண்ண? ஏதோ நான் குதிச்சு ஏதோ பண்ண மாதிரி இருந்தது. இல்ல அது நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களே, ஹைட்ல இருந்து குதிச்சா சாக மாட்டீங்க, ஹெல்த் குறையாது. இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆவீங்க. அடப்பாவில. கொஞ்ச நேரத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். விழுந்தவன என்ன தேர்ட் பர்சன் மாதிரி இருந்துச்சான். இல்ல அது நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சிருந்தா அந்த இது. ஏய் எவ்வளவு என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு. இதே போட்டுருமா? ஓ 4 ஸ்டெப்லிஸ் இருக்கானே. ஸ்னைப்பர் வச்சு 30 கில் அடிக்கணும். இருங்க இந்த இதுல ஸ்னைப்பர் லெவல் ஏத்திட்டு இருக்கேன். அட்டாச்மென்ட் என்ன ப்ரோ சொன்னீங்க? லோட் போய் மாத்திறேன். அட்டாச்மென்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபுல்லா கன்னை மேக்ஸ் லெவல் கொண்டு வாங்க. அப்பதான் அது எல்லாத்தையும் எக்யூப் பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சது போட்டுக்கங்க. ஃபயர் பவர் ஏத்துறேன். என்ன பஸ் லெவல் ஏத்தணும்? 13 லெவல் தான் இருக்கு. அட்டாச்மென்ட்டே நான் இதுகிட்ட தான் கேட்டேன். ஜெமினி 8 தான். நான் இவனுங்க அது லோட் பிளேயர்ஸ் வச்சிருப்பாங்கல, அதுவும் நான் ஒரு ரேண்டமா ஒரு லோட் எடுத்தேன் கீழ கடந்து எனிமிட்ட இருந்து. அந்த கன் விரித்திரமா இருந்துச்சு. அது லோட இது பண்ணி வச்சிருந்தேன் லைவ்ல. 0 ரீகாயில் ப்ரோ. ரீகாயில் இந்த கன் சுத்தமா ரீகாயில் ஆகல. அவனுங்க 50 புல்லட் இது வச்சு கோப்ப ஒன்னு போட்டுட்டு அட்டி கொளக்குறானுங்க. இப்போதைக்கு 30 புல்லட் தான் இருக்கு. அந்த 60 புல்லட் போட்டு அன்லாக் பண்ணிட்டோம்னா வச்சு அழுத்தலாம். நான் இப்ப ஸ்னைப்பரும் அந்த M184 எடுத்திருக்கேன். ரெண்டுமே லெவல் ஏத்தணும். ஸ்னைப்பர் வச்சு கில் அடிக்கணும். டிகான் அப்படியே முடிப்போம். ஸ்னைப்பர் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல அடிக்கலாம். ஸ்டார்டிங்ல இது வீக்லி கில்ஸ் வேணும். இது என்ன மோட்? இது என்ன? இது ஒண்ணுமே புரியல. எல்லாம் நார்மல் மாதிரி தான் இருக்கு.
உங்களுக்கு லோடு கையில கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவுதான் பஸ் வேற ஓ ஓகே 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 அதான் மறந்துட்டல அது போதுமே அதான வேணும் எல்லாருக்கும் Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Thank you, Donald. இது கேஷுவல்ஸா இல்ல எப்படி கேஷுவல் மட்டும் ப்ரோ கேஷுவல் இதுலயே கேஷுவலா இல்ல இதுவே கேஷுவல் இது கேஷுவலான்னு தெரியல என்ன கதைன்னு தெரியல நிறைய பிளேயர் வந்த மாதிரி இருந்தது இல்ல பிளேயர் வராங்க பாட் இருக்கு ரெண்டுமே கலந்து தான் இருக்கு You ain't know it's where. Thank you, Donald. பாருங்க எல்லாம் பக்கம் புல்லட் பறக்குது வளர்த்து Enemy dropping into the AO. கொல்லாம் வர மாட்டேன் ரீகார்ட் கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி போட்டுருக்கலாம் அதான் ரீகார்ட் நினைக்கிறேன் அது பிடிச்சாதான் ரீகார்ட் வருது ரேண்டமா அது வரணும் நினைக்கிறேன் அந்த லைவை எண்ட் பண்றேன் எண்ட் பண்ணிட்டு பார்த்துலே பார்த்துறீங்களா Loaded resurgence. Everyone's coming in hot with their loadout. ரிப்போர்ட் போட்டோம் Beat the timer and secure. ஏன் ப்ரோ ரிப்போர்ட்லாம் பண்றாங்க இப்போலாம் வர போறாங்க ஆமா கிரிக்கெட்னு சொல்லிட்டு